bowling with a short run up, right arm over the wicket to the batsman Manju is in strikers end, in the non-strikers end. Vinu, Manju and Vinu are the two batters are in the middle. Chandra from the far end with a short run up, right arm over the wicket. This time a pulls that one right towards the deep backward square leg boundary, and before the fielder from deep backward square leg division to run across to his right and fields the ball. Ample time for the batters to complete the single. Welcome back once again, and the second delivery of the over number 2. Score it. 10 on the board, 10 for the loss of 1 wicket. So over number second in progress.
So Chandra will going to continue from the far end. Around the wicket, he will go into delivers, and after that power play, we can see that the fielding is spreading out and a lot of fielders in the deep. In the lovely shot, reverse stroke, but straight to the hands of fielder. The stationed in the deep cow point region, making no mistake at all. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement in the occasion. Might be wanted to play that one very fine, but because of that, the ball has got a little bit bounce. He just went with the stroke, and he pays the penalty for that. The second wicket is back into pavilion of Pharma United. Lost their second wicket. And Chandru is the batter, is walking towards the middle. Sijil, the new batter, just coming to the middle. 2 wickets back into pavilion. So Manju is coming back to strike now. So far it's a good going here for United KADAMBA. Again, shuffled across the line of the delivery, pitched outside the line of leg stump, happy for the leg before wicket, and there is no possibility of any run at all. Again, lovely delivery, beautiful. That was a fantastic one, and right on in the middle stump in the negation, leg by call by umpire. Dinesh, one more addition to total with that addition of that single scoreboard. Now moves on to 11 on the board. 11 for the loss of 2 wicket. Again, so far it's a very good over there from Chandru. Seaming in from the far end. Right arm over the wicket delivers. Outside the run of half time. Just try to make a little bit room to play the cut shot, but he missed it completely. Wonderful over completed there by bowler Chandru. The very good over indeed. In fact, and he conceded just 4 runs in that particular over. So completion of over number 2. Searching for the right track. Still struggling in the middle. And 11 on the board. Pharma United Pharma 11 on the board for the loss of 2 wicket. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಾ 11 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. So as for we have a little bit shortage of time, so that the one side the batting will continue for 1 innings. 2 innings actually, it's a 2 innings. For the both innings is the one side, and side will go into change match after match. So from the far end, it's going to be a start of second over. From the far end, right arm over the wicket delivers. And again the beautifully bowled, excellent delivery indeed, right on the block called, and Rajesh just this time lovely shot towards the mid-wicket region, and but again a lack of placement. One more addition to the addition of that single scoreboard moves on to 12 on the board. From the far end, right arm over the wicket delivers. That time I try to pull that one again. Ball is just missing the bat of the batter, so that the batsman quickly crossed off for a single in the form of leg by. With that single scoreboard now moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. So cloudy weather condition out here, quite understandable. Yesterday we have the rain in the night. This time reverse shape comes into play, but not quite getting hold of that one properly. But he was able to send that one right in the gap, and before the fielder from deep cow point, a very good throw coming from the fielder. So batter have to go back to pavilion, and Pawan completes that formalities of making a run out. Excellent piece of fielding and return coming from the fielder down a deep cow point region, running towards his front and across towards his left, and excellent throw. And that time the batter is really struggling to reach his home, and no hesitation in the mind of Dinesh Achar at square leg, raising his fingers. So wicket number 3 is back into pavilion. There are now 14 on the board. 14 for the loss of 3 wicket.
So Manjiputran are the new batter. It's a new the full toss delivery. Appeal for leg before wicket. Umpire rightly so. No, not interested. And so far it's a very good over there from Rajesh. And the scoreboard stays at 14 on the board in the over number 3 in progress. Rajesh from the far end. Last time in this over. Again, this time ball is definitely that ball going the miss outside the line of off stump. Again, the impact of the line outside the line of off stump. So rightly so, Harish Patil not interested. So over number 3 completed. Completion of over number 3. Still struggling in the middle. And Kadamba, little bit correction. PHARMA United are 15 in fact, and they lost 3 wickets. Run rate exactly 5 runs per over. So good morning everyone, and good morning to the viewers, those who are watching live telecast of this cricket tournament. And Namana YouTube channel having a fantastic live telecast, one of the most popular YouTube channel having a live coverage of this prestigious United Kadamba PHARMA Trophy 2022. And good morning to the all viewers of Namana YouTube channel, and welcome for this cricket tournament as well. Bowler name please. Mahesh is in operation from the far end. 4th over of the innings. Right arm over the wicket. Shot with a short pitch delivery. Lofted that one. And just like a forearm tennis cricket stroke there from the batter. Putran picked up a single. He just slipped out, and after he wanted to play the pull shot. Not really complete control over that stroke, but managed to send that one down to deep long on. With the addition of that single, scoreboard moves on to 16 on the board. Deep long off, 1 fielder stationed at deep cover point. That is 2 fielder in the offside region in the deep. Lovely shot. Shuffled across the line of the delivery, just like a Natraj cricketing stroke, just lifting his front foot and plays it quite confidently down to deep backward square leg region for a easy single. So with that single, scoreboard moves on to 17 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Mahesh seaming in from the far end, right above the wicket, went for the reverse stroke. Lovely delivery indeed. Of course, everything is in right position to play the reverse stroke, but I think he may be a little bit late to react to that reverse stroke he is trying for, and he missed it completely from the bat. Again, Mahesh. Delhi was beautifully bowled, absolutely perfect. Just ball is moving from the good land spot, just shaping away from the right-hander batsman. Tried to push that ball on the offside region, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. 17 is the total score. This short pitch delivery fools that one nicely, but there is a fieldsman there in the deep backward square leg region. He will go into field that one, and before that, ample time for the batter to complete the singles. Putran picked up a single, and total score of their team goes into 18 now for the loss of 3 wickets here in over number 4 in progress. Mahesh, pass umpire, full toss, lofted. Again, not really getting that much of timing behind the stroke, but before the fielder from the deep long off to run across towards the deep extra cover region. Ample time for the batter Sizzle to get a couple of runs in the last delivery of the over number 4. So 4 over completed. After completion of 4 over, it's 20 on the board. And that means they're going exactly 5 runs per over. Last over of their innings is coming up. The last over of the innings and the last opportunity for the batters of PHARMA United to get some acceleration, and I think at least 10 to 12 runs required if they wanted to get some competitive total against United Kadamba. Final over, and this time beautifully played, but straight to the hands of deep cover point region. And again, there is a short pitch delivery outside the line of off stump, and the batter just climbed on that, tried to slash that one. Of course, he got a success to slash that one, but not really getting that much of placement enough, and not really having a power enough to get past that fielder at deep cover point region. Wicket number 4 is back into pavilion, and they are really struggling in the middle. 20 on the board for the loss of 4 wicket. Sandesh is the bowler who picked up a wicket, and new batter now, Lohit, is in non-striker zone. Just using his feet again. A lovely delivery indeed there from Sandesh, and pitching that quite deliberately short pitch one, but legs bounce as well for him to defeat the bat of the batter Putran, and there is no possibility of any. Again, slash that one beautifully down to deep long off, but not more than a single. They're looking for the second. In comes the throw, just an drum throw,
not really enough power behind the throw, so that they completed a couple of runs, and umpire at Arish Padil called this is a one shot. That means only one run is added to total, and with addition of that, single scoreboard now stays on 21. Again, oh, that was appeal, absolutely perfect delivery indeed. Outside the run of off time, going for the cut shot, ball just passing under the bat of the batter, and there is no addition of any run. Score remains at 21. Wide outside the run of off time, going to be a wide. So with that extra run, scoreboard moves on to 22. So not a big score on the board. The batters are really struggling to get a big strokes like boundaries and sixes in this particular innings. This time he slashes hard, and what a fantastic effort, and he drops the catch. Looks like he complete control over that catch, but at the last moment, ball just slipping out of his hand. And the couple of runs here, important couple of runs here for the batter and for his team. And with that couple of runs, scoreboard jumped into 24 now. And last delivery of the innings is coming up. Again, the wide, that each and every extra runs, they're definitely going to add it to total. It's going to be a bonus. With that, scoreboard was on to 25. Again, lovely delivery. Look at the delivery, chance of run out there, and opportunity in the non-strikers, and Pawan completes that job of just rolling the ball towards the non-strikers, and bowler completes the formalities, making a run out, and that's it. The innings of PHARMA United comes to an end, and they made 25 runs, a quarter century, and they got runs exactly at 5 runs per over, 25, and they set a target of 26 to win this match for United KADAMBA to win this match, and wait and see how well United KADAMBA will going to get these runs. Just over 5 runs per over is the required run rate, and I think a lot of hard work required here for PHARMA United from the bowling department if they wanted to win the match. And it's a time to change in commentary box as well here, and once again I would like to invite my close friend and a long time commentary partner Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. And good morning Gopi, and welcome for this United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. I think 25 is not a big total to chase down, but in the morning session I think 25 maybe a little bit fighting one. If they bowls well and fields well, they can fight with the total. But I think seeing the batting department of United KADAMBA, it looks like this is a total which is definitely going to be not that much of tough for United KADAMBA, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जिस तरह से हालात हैं, कल रात को भारी वर्षा हुई थी 7 से 8 बजे के दरमियान, तो इसकी वजह से कुछ हद तक पिच पर नमी इस वक्त मौजूद है, ड्यू फैक्टर जिसे कहते हैं। और जहाँ तक सवाल है, जब तक पिच पर नमी मौजूद रहेगी, सीमर्स गेंदबाज इस नमी का फ़ायदा उठाते रहेंगे, और जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा, धूप यहाँ पर मैदान पर गिरेगी, पिच और आउटफील्ड पर, तो जैसे जैसे ये नमी जो कि सूखती जाएगी, पिच बल्लेबाजों के लिए सहकारी होती जाएगी। तो यहाँ पर इस वक्त लक्ष्य है 26 रनों का, और यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के लिए रखा है फार्मा यूनाइटेड ने, और 26 रन बनाना, एग्जैक्टली 26 रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन द स्टिपुलेटेड 5 ओवर्स। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಹಾಗೂ ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೀರಕೇಸರಿ ಹಾಗೂ ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. So back to this game, it's 26 in 4 overs. They have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6.5 runs per over with the help of 10 wickets. They have to score for victory. And set by PHARMA United for United Friends Kadamba in the inaugural match of United Kadamba PHARMA Trophy 2022. And their innings now going to start. और 26 रनों का लक्ष्य, देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। अंपायर्स के साथ इस वक्त खिलाड़ी यूनाइटेड फार्मा के इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए
श्रृंखला के नियम के बारे में, as far as the rules and regulations of this tournament is concerned, 5 overs per side to be played, 1 over of power play, and 4 bowlers should have to use in this 5 overs. And now we are waiting for the second session of the match number 1 of United Kadamba Trophy 2022. और इस वक्त फील्डिंग में फील्डर्स चाहते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। आरंभिक बल्लेबाज यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के लिए संदेश और सुजीत, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से, यानी उस छोर से शरत इस वक्त गेंदबाजी लेकर तैयार। और पावर प्ले का ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज शरत तैयार और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार संदेश। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार शरत संदेश के लिए। उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेल दिया और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ द्वारा। ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और जब तक गेंद फील्ड और सीलिंग मिड ऑफ पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर शरत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संदेश के लिए पटकी हुई गेंद उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ पर और बल्लेबाज यहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लेंगे और कर चुके हैं यहां पर, क्योंकि थ्रो काफी धीमी गति से पहुंच जाता स्ट्राइकर एंड पर। और आखिरकार 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो शरत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए इस बार उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हुए और दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच टेकन बाय द मिड ऑन फील्डर। पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच को लपकना उतना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर गेंद पर अपनी नजरें उन्होंने गड़ाई रखी और आखिरकार गेंद को एक बेहतरीन जजमेंट के साथ मिड ऑन से दौड़ते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर उन्होंने लपका और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर पहला विकेट गिर चुका है संदेश का और 4 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर फार्मा, माफ कीजिए, यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा। So 4 for the loss of 1 wicket and this is the फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया, इस वक्त फुल टॉस गेंद थी, शॉट्स को लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल टू गो इन दिस ओवर और गेंदबाज शरत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को हल्के से खेल दिया पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सो स्टेडी स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं 6 runs they scored chasing the victory target of 26 in 5 overs. United Friends Kadamba made a steady start. In fact 6 runs they managed to score for losing 1 wicket in the face of Sandesh. And now still in overall calculation it's going to be 20 runs more they have to score for victory in remaining 4 overs with asking run rate of exactly 5 runs per over. सुबह का वक्त 9:20 यहाँ पर बचते हुए और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है और 2 मैचेस के बाद यहाँ पर इस श्रृंखला का भव्य उद्घाटन समारोह होगा। कई गण्यतीत अतिथि इस उद्घाटन समारोह में पधारेंगे और कुल मिलाकर 2 मैच के बाद वो उद्घाटन समारोह यहाँ पर होगा और ये जो कि इस श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और
इस वक्त संघर्ष जारी है यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा और फार्मा यूनाइटेड के बीच में। चंदन गेंदबाज और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर। नमना चैनल के जरिए एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त हम देख रहे हैं यूट्यूब पर। और जहां तक सवाल है, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त अंदर की ओर आती हुई। ओवर पिच गेंद को हल्के से खेल दिया मिड ऑन की दिशा में, वाइडिश मिड ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 18 रन और चाहिए विजय के लिए। स्टिल 18 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 3+ ओवर्स। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, अपील इस वक्त लेग बिफोर विकेट के लिए, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो बदली भरा वातावरण अभी भी मैदान पर छा चुका है। क्लाउडी एटमॉस्फेयर जिस अंग्रेजी में कहते हैं। सूरज कुछ हद तक बादलों की आड़ में छुप चुका है, लेकिन कुछ हद तक बादलों की आड़ से निकलकर अपने किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ हल्की सी धूप मैदान पर छा चुकी है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। रिवर्स शॉट, गेंद खेल दिया डीप कवर पॉइंट पर और इस बार मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. तो यहाँ पर विद ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला था। अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी फील्डर ने और गेंद उनके टांगों के बीच से निकलकर सीधे सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, इस बार फ्लिक कर दिया ऑफ द टोज डीप मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट और पहला रन काफ़ी तेज़ी के साथ पूरा किया था और उन्हें कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई दूसरा रन यहाँ पर पूरा करने में। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चिप गया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड लंगोन पर, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं और 2 रन फिर से मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। और ऑफ द टोज गेंद को इस वक्त उछाला था गेंदबाज की दाईं ओर से अंपायर के सिर के ऊपर से और लंगोन पर फील्डर थे काफ़ी वाइडर। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 10 रन्स टू स्कोर फॉर विक्ट्री। अंतिम गेंद इस ओवर में लेकर गेंदबाज चंदन तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, 1 रन मिलेगा डीप कवर पॉइंट फील्डर गेंद का इंतजार करते हुए और इस बीच बल्लेबाज ने तेजी के साथ दूसरा रन प्राप्त कर लिया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले ही भाप लिया था डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर है काफ़ी धीमी गति से गेंद पर पहुंच रहे हैं और इस बार दूसरे रन के लिए बल्लेबाज ने कदम बढ़ाए और दूसरा रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 8 रन्स टू स्कोर in remaining 3 overs and at this situation the target seems to be a much easier for them. बेहतरीन ऑफिशियल अंपायर्स का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीमान हरीश पडील, श्रीमान दिनेश आचार, श्रीमान सुरेश इरमाल, ये तीनों अंपायर्स इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी अनुभवी अंपायर्स और स्कोरर के रूप में श्रीमान अक्षय सुब्रमण्य हमारे साथ स्कोरिंग का कार्यभार यहाँ पर निभाते हुए। और पहली गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची मिड ऑन पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट नमना चैनल के जरिए यूट्यूब पर इस वक्त किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 7 रन अब चाहिए विजय के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆರ್ನಡ್ಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तमगिदो आदर का स्वागत है सर. तो यहाँ पर 2 रन गेंद को फ्लिक कर दिया था, ड्राइव कर दिया था कहना पड़ेगा, और स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 22 रनों पर. इट्स 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, 1 रन मिलेगा. 23 नाउ दे आर हेडिंग टूवर्ड्स टू देयर विक्ट्री. जस्ट 3 मोर टू गेट. 2 गेंदे इस ओवर में बाकी और गेंदबाज शरत अपनी दूसरी गेंद लेकर यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर यहाँ पर तैयार. ये गेंद कट किया ऑफ द बैकवर्ड गली पर, रन नहीं मिलेगा. एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए. देखा कि गेंद पॉइंट पर फील्ड की जा चुकी है और रन बल्लेबाज को नहीं मिला. 3 रन अभी भी चाहिए. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. शरत दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, हल्के से पॉइंट पर पुश किया गेंद को. कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर. 24 for the loss of 1 wicket, 2 runs to get from 2 overs, 3 overs completed, and the asking run rate is now coming down to exactly 1 run per over. So in the next match, Jai Maruti cricketers after won the toss, they elected to bat first against Veera Kesari, and the match number 2 of this tournament is now coming up uploaded exclusively right after this match. So back to this match, and ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त विजय के द्वार पर खड़ा हुआ है यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा. 2 रन चाहिए 2 ओवर में. चौथे ओवर की पहली गेंद. 4th over starts. First ball, 2 for outside the off stump wide, and that single brings the equality. Now the scores are levelled and just a single run they have to score for victory. तो 1 रन सिर्फ चाहिए. चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद को इस वक्त खेला पॉइंट पर, और इसी के साथ यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा रजिस्टर्ड देयर फर्स्ट विक्ट्री in this inaugural match against PHARMA United, and with that victory they are through to the next round of this competition. And so the first match is now ended just short while ago, and now the second match will be going to play between Veera Kesari and Jai Bharat, and that match starts with just short while. Till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English, where the next match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
So thank you very much. So welcome back for the match number 2 of this prestigious cricket tournament. United KADAMBA PHARMA Trophy 2022 UKP Cricket Tournament 2022 and knockout overarm cricket tournament, and the first match, which is a comprehensive victory for United KADAMBA, and they defeated PHARMA United comprehensively, and they're into the next round. And the second match, and a very good match, and now will be going to commence between Veera Kesari versus Jai Maruti. And after winning the toss, the captain of Veera Kesari, they're elected to field first, and wait and see how well they will go into take the advantage of that toss. Meanwhile, I request extra player. Both the teams, please send your extra players towards the commentary box. Veera Kesari ಹಾಗೂ ಕದಂಬ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಜೈ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಜೈ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆನ್ನಡ್ಕ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆನ್ನಡ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ on behalf of all cricket lovers, we would like to invite Sunil Kumar Karnataka. At the same time, we have one more dignitaries out here. ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಮಾರುತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್. ಜೈ ಮಾರುತಿ ದಯಮಾಡಿ. ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. So first ball of the match number 2, lovely delivery indeed, right on the block hold, and batsman negotiated very well in the last moment, seeing that ball is just in swing delivery right on the block hold, and he's just giving a full respect to that one, and there is no possibility of any run at all. So from the commentary box end, Bhushan away from us. Right arm over the wicket to Prakash. Prakash went for the reverse stroke again. A little bit bat onto that. Again, that ball is just not really carried to that fielder at back point region. Before the fielder to field that one, ample time for the batter to complete the single. So Prakash is off the mark with a single. Scoreboard 1 on the board. 1 without loss of any wicket here in over number 2 in progress. Bhushan with a short run up, bowling with a short run up. There is a deep mid wicket. One fielder now from the deep backward square leg coming inside the ring, and one fielder going back to deep long off. And here is the next one, right arm over the wicket. Lovely shot, beautifully driven. Ball running down to deep backward square leg region, boundary for 4 runs. And quick outfield. Of course, in UCG cricket ground, always it's a quick outfield. Once you get past that infield, it's very difficult to stop the boundary. And the ball is just dripping down the leg stump, and the batsman quickly seeing that opportunity of freeze his arm, and he got that right from the middle of the bat, and with that boundary, score jumped into 5 on the board without loss of any wicket here in over number 1 in progress. Bhushan with a short run up. Right arm over the wicket. He got 5 fielders in the offside, 4 in the on, and here is again now Bhushan. Right, a lovely shot. Look at the crashes that one, and that was really the fantastic lofted extra cover drive from the batsman Prakash. Little bit in the off volley, and batsman off the back foot. It just got rocks back and punched it away to the deep cover point boundary for 4 runs. And it's definitely going to be little margin for error when you're bowling in the power play overs. You cannot bowl that line and length. It's definitely the juicy off volley. Again the full toss, again the same treatment.
This time, little bit square and no chance at all for the fieldsman to stop that one. The third boundary of this over. This is the first hat-trick boundary of this tournament. And Prakash registering his name in this particular tournament. One who got the first batsman who got hat-trick boundaries. And 2 on the offside, 1 in the onside region. Again, the juicy full toss. And treatment came from the bat of Prakash. Again, this is a better line. This is a better line. Little bit quite shortening the length quite deliberately and trying for the cut shot and wicketkeeper behind the stamper and did the rest. And expensive first over. And certainly the kind of start which is required for Veera Maruti after they lost the task asked by the opposition to bat first, and they're just capitalizing that first over of the power play by hitting 3 consecutive boundaries. One is off the toes, he whipped that one towards the deep backward square leg. The second one is a lovely lofted extra cover drive, just making a little bit room to play the shot. And third one is a juicy full toss, which is quite nicely dispatched that one over the infield. And they got a boundary for that. So explosive start here. They got valuable 13 runs in the first over and little bit restriction required in remaining overs if they wanted to restrict the opposition from the big total here. The Veera Kesari, wait and see which bowler will go into starts the proceedings from the commentary box end. Vicky brought into attack from the commentary box end. So as for the rules and regulation of this particular cricket tournament is concerned, we have a 5 hours game, and in that 1 hour going to be a power play where you can keep 2 fielders outside the circle. And the match number 3, Pharma Titans will going to take on Coastal Maynard Friends. So I request both the teams please get ready. ದಯಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್, ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಎರ್ಮಾಲ್ is in his own style is signaling towards our scorers. That's the wide. The start with a wide delivery, Vicky. And that was down the leg stump and nothing much to do with that delivery, left that one rightly so. 14 without loss of any wicket. Vicky again bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. Full toss and he lofted and he got the distance as well. And that ball is just travels out of the park for a maximum. I think this is the first sixer of this tournament. And the first sixer which is came from the bat of Viru. And just like Virendra Sehwag, the kind of the strategy the Sehwag has implemented, the former Indian dashing opening batter. So Virendra Sehwag now is a Viru, is dispatching that full toss delivery down to deep backward square leg for a U6. Right, oh, that was a fantastic Yorker line delivery indeed. Lucky indeed that last moment Viru's got a bat onto that. That's a perfect Yorker line delivery, negotiated very well the last moment, even though he shuffled across, but he is very confident that he will go in to meet with the bat that delivery, and he got a single down to square leg. So with that single, scoreboard numbers on to 21 on the board. Vicky again away from us. Right above the wicket. Oh, shuffled across the line of the delivery. Appeal for leg before he get umpire. Rightly so. Suresh Ermal saying that ball just going down the leg stump. Rightly so. The shape of the delivery, we can see that is coming wide off the crease. When the bowler is coming wide off the crease, all the chances that ball is just moving away outside the line of leg stump. Right call for umpire Suresh Ermal. So scoreboard now stays on 22 now. For without loss of any wicket. A very good start given by the opening batters. Absolutely the kind of start which is required in this format of a games. As Vicky right arm over the wicket delivers. This time he lofted second sixer of this over. This time he got that right from the middle of the bat. Little bit going down the leg stump and batsman shuffled across, making a little bit short enough. And he dispatches that one down to deep backward square leg boundary for a second sixer of this over, and score jumped into 28 on the board. 28 for the without loss of any wicket. Vicky is really getting some punishment from these two opening batters.
Wicket right arm over the wicket. Delwas again tried to repeat that one. Got ball is got a little bit top edge and landed very safely. Before the fielder from the deep backward square leg to run front. Ample time for the batter to complete the single. So Viru picked up a single. He's batting on 14 with the help of two massive sixes. At the same time, Prakash is batting on 12 with the three delightful boundaries. Vicky bowling away from us. Right over the wicket, beautifully bowled. Again, appeal for leg before wicket. The impact of the line is outside the line of off stump, and opportunity of single here. And leg by call by umpire. One more addition to total addition of that single scoreboard now moves on to 30. The huge score on the board. The run rate is exactly 15 runs per over, and it's definitely going to be one of the best average you can expect from the opening batters of Jai Maruti. So next match I have already given one call. So this is the second call for Pharma Titans as well as Coastal Malnad Friends. Please report here and please sign the official chart as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The match number 3 will be played between Coastal Malnad Friends versus Pharma Titans. So 2 overs which belongs to batting team, and both the batters are really played very well in these 2 overs. They got 30 valuable runs. Now change in bowling. Bobit brought into attack from the commentary box, and Bobit to Prakash. It's not Bobit, it's a Pavit. Just changing P into B, Bhavit. This time he lofted, fielder down the deep, and he's not really trying for the catch. After one bounce is collected, and ample time for Prakash to complete that couple of runs. And with that couple of runs, scoreboard now jumped into 32 now. It's a very good striker of the ball, as Prakash, especially when he was just transferring his weight into the back foot whenever he's playing that stroke over the top of that cover point region and extra cover region. He's never missed opportunity when the ball is outside the line of off stump. So good in that particular cricketing stroke. But this time he's got a protection after that power play. We can see that so many bodies out there in the deep. One at deep backward score, like a deep mid wicket, deep long off, deep extra cover and deep cover point. Here is Babit, right arm over the wicket, delivers off the backward punch. That one again misfield there by the fielder at extra cover, so that they managed to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 33 on the board for the loss of without loss of any wicket. It's good going here for Jai Maruti in this innings. Both opening batters are really playing very well. Babit full toss, and he missed it completely. Appeal for leg before wicket, but certainly that ball is going to miss the off stump, and leg by call by umpire. Juicy full toss. Maybe the Viru to wanted to play that one too early, and ball is just came too late to his bat, and he missed it completely from his bat, and leg by call by umpire. With the addition of that single, scoreboard moves on to 34 on the board. This time he lofted straight down the ground, as straight as an arrow, down to wide, little bit wide of our commentary box, into the commentary box roof in the negation. Third sixer of the innings, and again that was just picking up the line and length so quickly by Prakash. I already mentioned he is such a wonderful striker of the ball, especially he's a very good back foot player. Again, we can see that if you wanted to see it in the replay. I think just look at the way he is just transferring his weight onto the back foot, and he's dispatching down to deep long on for a 6. Again off the back foot. Again he's so strong. Just I mentioned about he's just using the deftness of the crease very well. Again he played that cut shot very well down to deep cover point region. With that single, scoreboard now moves on to 41 on the board. Again, Bobit balls again straight down the ground towards the deep long off. Not quite getting hold of that one properly by the batter Viru. He picked up a single then. With that single, scoreboard moves on to 42. Huge score on the board. And I once again request those who are not signed yet. I've already given 2 calls for Pharma Titans as well as Coastal Malnad Friends. I request all the players of both the teams, please sign the official chart as soon as possible. So 3 overs completed, up completion of over number 3. It's a very good score on the board, big score on the board, 42. And I think it's a really headache here for the team Veerakesari. How to stop this flow of the runs?
We can see that a little bit still the wetness in the pitch, and quite understandable that yesterday we have a lot of rains, and but good sign to see that today is a bright sunny morning out here in this most historical UCG cricket ground, which is is famously known as Lords of Cricket, and I think it's a fantastic tournament is organized here by United Friends KADAMBA Mangalore, and in the name of United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. And so far, it's a very good going. So, last over, a little bit fourth over is in progress, and batsman Viru shuffled across the line of delivery, looking for some improvising cricketing stroke, but he missed it completely. Did well by the bowler by bowling that Bhushan bowled that little bit just following the batsman and bowled outside the line of off stump, and there is no possibility of any run at all. Bhushan. Right, Yorker land delivery. Again, the appeal for leg before wicket. Umpire again not interested. And he was just interested to lift his legs to signal the leg by, and with that leg by scoreboard now moves on to 43 on the board. 43 for the loss of without loss of any wicket. The first highest partnership for the first wicket for this tournament. 43 valuable runs between these two opening batters. This time again, look at the way. Oh, that was a lovely piece of fielding. Chance of run out, but throw is not good enough. The good piece of fielding, but throw is not good enough to make the run out. If it is a direct throw or over the bills, a certain chance of run out there. That was a really firmly driven there by Prakash, but not really able to beat that infield. And with that single, scoreboard moves on to 44 on the board. Went for the reverse sweep, missed it completely. One of the most popular strokes in this present cricket. Each and every batsman loves to play that reverse stroke, but he need to have some exquisite footwork and need to judge the line and length quickly. And this time he missed it completely. Good bowling there from Bhushan so far. Bowling away from us. Right, over wicket again, a little bit down the leg stump, and wide call by umpire. And with the addition of that extra scoreboard, now moves on to 45 on the board. 45 for the loss of, without loss of any wicket. It's really going towards some big score. Jay Maruti. This time he full toss. This time he got a full toss, and he dispatched that one quite easily. And Suresh Ermal in his own style, and just giving a different style, signaling the 6 here. And with the 6, 50 comes up. The 51 on the board now for Veera Jay Maruti, in fact. And just like the name what they got, and they're just muscling both the opening batters of Jay Maruti. They're just continuing their stroke making in this over number 4th as well. Again, Vero shuffled across the line, but this time I think he's got a bat onto that, and there's no question of leg before wicket. One more addition to total scoreboard moves on to 52 now. 4 overs completed, completion of 4 overs. It's a very good score, the big score on the board for Jay Maruti. They got 52 valuable runs, and they're not still it's a very good partnership is progressing, and last over will go into commence of their innings. So 50 partnership between Viru as well as Prakash is the highest first wicket partnership. The 50 valuable runs. Uttam brought into attack. They needed some very good bowling performance from Uttam. Oh, off cutter, absolutely perfect one. Just a little bit encouragement to turn here for Uttam. We can see that ball is getting some turn as well. And the perfect the display of off-spin delivery there from Uttam. Right arm over the wicket delivers. This time outside the line of off stump, and it's going to be a delivery which is just passing under the bat of the bat, so that umpire not interested to call that wide, and no addition to total. Uttam again with a short run up. Right arm over the wicket delivers. Again, look at the line, and then this time straighter one. Just a quicker one, not that much of turn in the occasion, but the line is so good. Extra bounce as well there from Uttam, and the 3 fantastic deliveries to start with, and the kind of restriction which is required in the final over. Uttam tried to give that one, almost is succeeded in 3 deliveries. Again, look at that one, 4th consecutive dotted deliveries in this over. The Viru little bit struggling in the final over, and the 2 deliveries remaining. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೈಕೆಟ್ರಿ AJ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್,
So warm welcome, and it's been a great pleasure for us having Dr. P.K. Kiran Kumar, Professor of Psychiatry, AJ Institute of Medical Science, will going to be the inaugurator for this wonderful cricket tournament in the name of United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. So meanwhile, the first wicket is back into pavilion. The first wicket is back into pavilion, stumped out, and the partnership of 52 valuable runs is broken there by Uttam. What a fantastic display of bowling performance. It was a really good one. The perfect last over for Veera Kesari through Uttam. So far he is not really conceded any run in this over, and now his bowling is the last delivery of the over. And new batter, just number 12, is got a name as a Lucky. It's going to be Lucky. Wait and see. Can become a Lucky if he hit one big shot in this last delivery of their innings. Uttam, final time in this over. Right, they were charging down the track, and a chance of run out. Oh, he missed it. He missed it, and it's going to be, I think, as a bye. Umpire, is it a bye or bat? Umpire Harish Padil. Bye. That means it's a maiden over. It's a maiden over there from Uttam. What a fantastic last over. Outstanding. The first maiden of this tournament as well. The maiden, and he picked up a wicket, one wicket. That was a fantastic display of bowling performance. Last over, it's really great to watch when that kind of restriction which is badly required for Veera Kesari, and the bowler Uttam did a great job. But still, I think the opposition team, Jai Maruti, they got a fantastic total score. They got a 52 valuable runs, 53 in fact, and they set a target of 54 to win this match. And the wait and see how well they will going to get this 54 runs. The run rate required is just under 11 runs per hour, and I think it's going to be the good total to depend. And wait and see kind of restriction from the bowling department of Jai Maruti, and wait and see what could be the game plan, the strategy from the batters of Veera Kesari. It's going to be a very interesting game of cricket is coming up in the next session, and for that I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And Gopi, welcome back, and it's a fantastic display of batting performance, isn't it, Gopi? The 50 runs partnership and the highest partnership of this particular tournament, and because of that opening partnership, I think they got a very good total. But I think you cannot underestimate the bowling performance of Uttam. It's bowled a fantastic last over, and because of that good over, I think they can feel that they can win the match if they bat like what the Prakash and Viris did for their team. The kind of start they needed in the first over of the power play, I think they need to get 15 to 20 runs if they wanted to win the match. धन्यवाद सतीश. तो 54 रनों का लक्ष्य, 54 the target in 5 overs for Veera Kesari, set by Jai Maruti, and their innings now going to start within just a short while. In fact, 54 they have to score with a required run rate of exactly 10.80 runs per over with the help of 10 wickets, and their innings now going to start. Meantime, the next match, Pharma Titans will take over Coastal Malnad friends, and because of that I requested the both teams players to please get ready for the next match. So the openers, Kumar the striker and Manju the non-striker, and the first ball of their innings is now coming up.
So Ganesh, the bowler, and the first ball of their innings is now coming up. 54 the target in 5 overs. 54 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में 10.80 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन बनाने हैं 54 और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए और गणेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಿತ್ ಆರ್ ಕೆ ಬ್ಯಾರೆನ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. तो इस तरह से the first ball of their innings is now comes and just wanted to lob that one on the onside area after being shuffling across the line. और जहाँ तक सवाल है गेंद का, तो गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद हवे में उछली है इस वक्त लेकिन फील्डर काफी पीछे मौजूद डीप मिड विकेट पर और इस बीच बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडलिंग at the last moment, just he wanted to heave the ball over deep mid wicket fence but luckily for him the ball fell short of a fielder at deep mid wicket and because of that the batsman gets in a couple runs for that stroke और इन 2 रनों का 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गणेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और ये गेंद सफल होते हुए ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी गेंद को समझ नहीं पाया और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर जहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो गेंदबाजी इस वक्त गणेश आगे बढ़ाते हुए ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರೈ ಪ್ರಗತಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ स्वागतವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जस्ट मिसिंग आउट साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡು ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. और ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट और इस बार इज गॉन, ही इज गॉन, दैट इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी और बल्लेबाज काफी धीमे गति से अपना बल्ला क्रीज पर रखने वाले थे तो इससे पहले कि वहां पर फील्डर का फेंका गया हुआ थ्रो सीधे स्टंप्सों पर जा टकराता हुआ और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. It's 3 for the loss of 1 wicket and this is the first over in progress. Still have a long way to go. 54 minus 3, that means 51 more runs now they have to score for victory in remaining 4 plus 0. In fact it's a wide and a single run added to the total. It's 4 for the loss of 1 wicket now और गेंदबाज इस वक्त तैयार. गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए स्पेक्ट्रा वाइड drifting down the leg side and single run added to their total in the face of extras and with that single run the scoreboard is now moving up to 5 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. और गेंदबाज इस बीच एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस दिस टाइम एंड इट्स अ बिगी. 11 for the loss of 1 wicket. This time शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को उन्होंने पुल किया था इस वक्त खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए. इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए गणेश गेंदबाजी लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी यहां पर करते हुए ये गेंद स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड खूबसूरती के साथ निकाला है. गेंद जाती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के दरमियान स्ट्राइट हिट एरिया पर 4 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा कि जस्ट मैश बैक जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर द लास्ट मोमेंट एंड he gets that one for a boundary और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 for the loss of 1 wicket in the over number first completed और पहले ओवर के बाद एक बेहतर शुरुआत यहां पर दे चुके हैं दोनों आरंभकार वीर केसरी के लिए.
54 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 रन जोड़ चुके हैं पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। 15 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय द ओपनर्स ऑफ वीराकेसरी क्रिकेटर्स चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 54 in 5 overs. Still they have to score 39 more runs for victory in remaining 4 overs, and the asking run rate is now coming down a little bit at 9.75 runs per over. At this situation the required run rate for them और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022 इस मेगा श्रृंखला का शुरुआत आज सुबह इस मैदान पर हुआ था और इस श्रृंखला का दूसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर और द्वितीयार्ध जो कि यहाँ पर खेला जाता हुआ और 39 रनों की और दरकार इस वक्त विजय के लिए बचे हुए 4 ओवर में। और गेंदबाजी तिलक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। तिलक द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक एंड द फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फ्रेश ओवर इज नाउ कमिंग अप राइट आर्म और राइट हैंडेड बैट्समैन इन फैक्ट इज नाउ गोइंग टू फेस तिलक और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट टर्न, ऑफ स्पिन गेंद थी और गेंद सीधे ज़्यादा घुमाव लेते हुए बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर। एक बार फिर से तिलक तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फ्लाइटेड, उछालना चाहा विद रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड दिस टाइम और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज के कमर पर टकराने के बाद सिले पॉइंट क्षेत्र पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से गेंदबाज तिलक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद फुल टॉस ऑफ द बैक फुट, गेंद को खूबसूरती के साथ पंच किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर और गेंद को वो रोकने में असफल और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद को ऑफ द बैक फुट स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया था कवर और कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से और इस बार चौका वो चुनते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर तिलक का, एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। तो दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली मच स्ट्रेटर लाइन एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और तिलक एक बार फिर से अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए बेहतर शैली और बेहतर गेंदबाजी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिलेगा। एक्चुअली wanted to just heave the ball over long on fence this time, not succeeded। और एक बार फिर से गेंदबाजी की ये गेंद फुल टॉस, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को छोड़ दिया था कि शायद गेंद वाइड होगी, लेकिन कुछ हद तक गेंद ज़्यादा हद तक बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर की समाप्ति, सिर्फ 1 चौका इस ओवर में तिलक ने प्रदान किया 2 ओवर के बाद। Still the problems are continuing for the batsmen of Veerakesari. 19 runs they managed to score, chasing the victory target of 54 in 5 overs, and still 35 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries, and the asking run rate is now gone up to exactly 11.66 runs per over. तो एक बेहतरीन ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो 2 ओवर की संपूर्णति और 19 रन बन चुके. तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, इस बार रिवर्स शॉट, नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस फॉर द मिड ऑफ फील्डर एंड ही ड्रॉप दैट वन. तिलक फील्डर वहां पर थे, गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन गेंद को अपने दोनों हाथों में लपकने में असफल. और ये मौका यहाँ पर जा चुका है फील्डर के हाथों से और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर. और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लेग दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर.
और गेंद को छोड़ दिया था, ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद घुमाव लेकर टर्न लेकर अंदर की ओर आई और अंतिम क्षण में गेंद जा टकराई सीधे लेग स्टंप पर। बेल्स गिल्लियां डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। और जहां तक गेंद की लाइन का सवाल है तो गेंद कुछ हद तक टर्न लेते हुए और निस्संदेह यहाँ पर इस बेहतर गेंद की बदौलत ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अगर गेंदबाज बल्लेबाज गेंद को खेलते तो शायद यहाँ पर उनके लिए कोई क्षति नहीं होता, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद को छोड़ दिया था और गेंद सीधे टर्न लेते हुए लेग स्टंप पर जा टकराया और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नए बल्लेबाज हेमंत, द नंबर 4 बैट्समैन, इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गणेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर 15 गेंदें अब तक फेंके जा चुकी है उनकी पारी में, 15 गेंदें और फेंके जाने बाकी और 15 गेंदों में उन्हें बनाने हैं 34 रन। 34 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 15 डिलीवरीज। पटके विकेट, एब्सोल्युटली दिस टाइम कट बिहाइंड द स्टंप्स, कट करना चाहा, इट्स गॉट अ बिग निक ऑन दैट एंड विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स मेड नो मिस्टेक। और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। जस्ट वांटेड टू कट दैट वन एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस इस वक्त लेते हुए बल्ले का बाहरी सिरा टकराने के बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। इनफैक्ट 3 विकेट्स डाउन, इनफैक्ट इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. This is the second match of United Kadamba Pharma Trophy 2022 is now progressing here, which proudly organized by United Friends Kadamba Mangalore. और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का दूसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज गणेश इस वक्त तैयार। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया, स्मैश बैक और गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न जरूर यहां पर किया था गेंदबाज ने। फॉलो थ्रू में गेंद पर अपने हाथ जरूर अड़ाए, लेकिन अंतिम क्षण में वो गेंद को अपने हाथों में दबोच नहीं सके और इस बीच जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गणेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ इनसाइड एज ऑन दैट और गेंद पहुंची इससे पहले कि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड हो। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 22 रन बन चुके हैं और पहले ओवर में 15 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक बाद के 2 ओवर में गेंदबाज कर चुके हैं तिलक और गणेश। सिर्फ 7 रन वो दोनों मिलकर 2 ओवर में प्रदान कर चुके हैं। अब 3 ओवर के बाद 22 रन बन चुके हैं और 32 रन और चाहिए विजय के लिए। 22 रन स्कोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs and 32 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 16 runs per over. तो काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए और जहाँ तक सवाल है वीरा केसरी के विजय का, तो अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ಅಲ್ಲಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. Alok is now brought into the attack and the 4th over starts in Veera Kesari's innings. पहली गेंद लेकर आलोक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा शफल होते हुए, लेकिन बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं और गेंद पहुंची जब तक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ and 31 more runs now they have to score for victory in remaining 11 balls. Flighted full toss, गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में निशाना और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। फुल टॉस गेंद को ड्राइव तो जरूर किया था लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी और गेंद सीधे निशाना दागा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इस बीच ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है 23 रनों पर। 23 for the loss of 4 wickets now
and now Veera Kesari are now looking in trouble. 10 balls remaining, 10 गेंदें बाकी और 31 रन चाहिए इन बचे हुए 10 गेंदों में. 31 to get now in remaining 10 deliveries. और गेंदबाज इस बीच तैयार. गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार दिस could be gone all the way. This time just we have to say yes it does. It's a biggie. 29. The scoreboard is now moving up to with that 6, and this time he dispatched that one in a style over deep mid wicket fence for 6 runs. Just got that one right from the middle of the bat. और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त भेज दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. और इस छक्के के साथ 29 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है. और इस छक्के के साथ बल्लेबाज मंजू वीर केसरी की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं. और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार दिस टाइम हार्ड एंड हाई और फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल. This time not quite middling it. The ball got stopped, ballooned into the air, and a well-judged catch taken by the deep mid-wicket fielder inside the fence. तो मंजू छक्का जड़ने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना दे चुके थे. अगली गेंद पर उनका विकेट गिर चुका है. इस बार थोड़ी सी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद थी. गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस इन द लास्ट मूवमेंट फॉर द बॉलर. टॉप एज पर टकराई और डीप मिड विकेट फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की. तो 8 गेंदें बाकी हैं और 25 रन चाहिए. 25 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 8 डिलीवरीज. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, सिर्फ चौके या छक्के ही अब उनको इस मैच में वापस ला सकते हैं वीरा केसरी को. और शिवानंद इस वक्त यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद. और गेंदबाज आलोक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज कुशित. और इस बीच अंपायर्स कुछ समझाते हुए गेंदबाज को नो बॉल्स के नियम के बारे में. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. बेहतरीन शैली. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. फ्लाइटेड वन इन स्विंगिंग डिलीवरी एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. और स्कोर रुक चुका है 29 रनों पर. हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. यह गेंद फ्लाइटेड बॉल्ड आउट. स्टंप्सों पर गेंद टकराई और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. तो 5वां विकेट गिर चुका है. 29 for 5 and now last over remaining, and in remaining last over still they have to get 25 runs more for victory. 25 रनों की दरकार अंतिम ओवर में वीरा केसरी को. और देखना यह कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में वो 25 रन जो बनाने हैं वीरा केसरी के बल्लेबाजों को, वो रन्स वो बना पाते हैं या नहीं. बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट नमना चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर. और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿದಾತನೇ ಸಿದ್ಧಿನಾಥನೇ ಸಲಹು ಗಣೇಶನೇ ವಿದ್ಯಾಧಿಪನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಹಾದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂದೇಶ್ ಇವರೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ. The greatest gift you can give for other is time, and it's a very costly as well. So thank you very much sir. In your busy schedule ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲನಾಗಿ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಶ್ವಂಬರಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಹಸ್ತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಅದು ದೀಪ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ದ್ಯೋತಕ ದೀಪ. ಈ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಯು ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಶಾಂತ, ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರಾಯ್, ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮಾ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ, ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ
ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಮಗೂ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕದಂಬ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಡ್ತಾ IMA ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾದಮುಲ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. DC ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 11:30 ಸೊ ಪದವ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಟೈಮು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ ಆದಂಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮದು 8 o'clock ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ 9:30 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಪಿಚ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಿನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶೇನ್ವಾಲ್ನೇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಯಿತು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ವೆಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈಗ ಮನೋವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಮರು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಜಠರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿತಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ದಿವಸ ಇಡೀ ದಿವಸ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನೇ ತುಂಬ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಜೂಜಾಟ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಸನಗಳು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೋತವರು ಯಾವುದೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಶಾದಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ನಿಜವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದಿರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮನೋವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅವರೊಂದು ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದೇಶ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ so thank you very much, sir. One more thing is mentioned about that delivery, which is Shinwan is bowled in the 1984 Ashes Trophy. That becomes delivery of the century. It's bowled to Mike Gatting, and around the legs that ball passed. So lot of information. Thank you very much, sir. And Dr. P.K. Kiran Kumar, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇದರ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಯು ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Respected dignitaries on the dais, special mention to Dr. Sir P.K. Kiran Kumar and the organizing committee of United Friends Kadamba PHARMA cricket tournament. My best wishes to all of you. This is the first year of this tournament, I believe, and I think the way it has started, I watched a couple of 2-3 overs while I was at the pavilion, and I am surprised at that kind of talent we have among our colleagues. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ದಿನಾಲು ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟುಡೇ United Friends for giving me this opportunity to come and grace this occasion and speak a few words as well. ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡೇ ಈಗ ತುಂಬ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಮೇಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಥ್ರೆಟ್ ಅದು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೋಪ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀವರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months ಆದರೂ ಆಗಲಿ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ಬೋತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. ಸೊ I would request the help of all the field force of all the companies to support the local distributors, local retailers, so that we can face together these upcoming challenges from the corporates, which is affecting both the pharma representatives as well as local distributors and retailers in the long. Thank you very much. Word of inspiration and encouragement. Thank you very much, sir, once again. And now it's the time to present a memento for the chief guest. First, I would like to invite Mr. Chandrasekhar K. Please present the memento to Mr. Dr. P.K. Kiran Kumar. ದಯಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇದರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ವಿಘ್ನ ನಿವಾರ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂ ಅವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಸದೃಢವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕದಂಬ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ತುಂಬ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತಹ ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ 2-3 ತುಂಬ ಟೀಮ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೂರೈಸ್ತೇವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಖಾಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಅಪ್ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎದ್ದೇಳದೆ ಫುಲ್ಲು ಟಿ ವಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಜನಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇವರು
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಗೇಮ್. ಅದು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಟು C&F ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲರ್ಸಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಸೈಡ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲನ್ನೇ ವೈಪೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಅವರೇ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಈವನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೇ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ಕಿರಣ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದಂಥ ತಂಡದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಈ ತಂಡದ ಸುಜಿತ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸುಜಿತ್ played a wonderful innings, match winning innings for his team. So that I request Sujit to come forward, and I request Kiran Kumar to present this man of the match award to Mr. Sujit of Friends Kadamba for his wonderful performance. It's a man who is responsible for the victory for his team. So big hand for Sujit. The second match which is won by Jai Maruti. So the man of the match which goes to Virendra. He played like a Virendra Sehwag, the former Indian cricketer, and he played a magnificent explosive knock. And I request Mr. Shri U. Sunil Kumar, Nayak distributor, to please present this man of the match award to Virendra. So once again, big hand for Virendra for his wonderful innings. It's definitely going to be one of the entertainment, and he played some enterprising cricketing stroke in this beautiful cricket ground. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೈಕೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಯು ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರಾಯ್, ಪ್ರಗತಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ the memento for the representation of this cricket tournament. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಾ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Two captains, please come forward. Captain of Coastal Malnad Friends as well as Pharma Titans, Sunil sir, PK Kiran Kumar tossing the coin, and toss which is won by Sharat, the captain of Pharma. So Titans, what you will going to decide? Batting first. So he decided to bat first after winning the toss. Congratulations, the winning captain, and I request both the teams please get ready. Pharma Titans as well as Coastal Malnad Friends. So thank you very much. That's it for the inaugural ceremony. Thank you one and all.
और यह क्या इस वक्त, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और इस बीच यहाँ पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो पहला ओवर यहाँ पर चलता हुआ, पहला और
स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। और श्रवण इस वक्त विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अभी भी आरंभिक 3 आघातों से संभलने की पूरी कोशिश करता हुआ फार्मा टाइटंस। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, पटकी हुई गेंद, रिवर्स शॉट, टॉप एज, लेकिन मैं समझता हूं गेंद गैप पर गई है इस वक्त। थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ट्विस्टेड बैट अंतिम क्षण में खेला था पर जरूर, लेकिन भी थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। और शॉर्ट थर्ड मैन और गली से फील्डर दौड़ने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। इट्स 21 नाउ।
because of the previous delivery also it's a beamer, so that the speed hit delivery which continues here. So the bowler will be struggling as couldn't manage to control its line and length, and he bowled a two beamer delivery. That was a high full toss, so that no ball called by umpire. So here is a free hit delivery. Again, thick outside edge of the bat, not really getting control over that stroke there from Sunil. Got outside edge of the bat, and before that, short third man fielder fields the ball. Ample time for the batters to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 6 on the board, without loss of any wicket. 32 is the target. For the next match, the captain of Jolly Friends won the toss and elected to field first against Malnad Phoenix. This time slashes that one over the top of the infield ball, running down deep cow point region. Fielder chasing the ball. Will it be? Yes, the ball is just winning the race against the fieldsman. The fielder is tried his level best to take that to field that one, but ball just winning the race against the fieldsman. Again, that juicy full toss outside the line of off stump, and batsman Ravi taking a full advantage of that delivery. Not a kind of delivery which you need to bowl in the far play overs. Then definitely it's going to be a punishable delivery, and punished there by Ravi by slashing the ball over the top of the infield, and got a boundary. With that boundary score jumped into 10 on the board without loss of any wicket. Good start here for Coastal Malnad Friends. Again, this time he lofted and he cuts the fielder there in the deep backward square leg division. And that's the end of innings of Ravi. He tried to hit a big stroke, but not really getting control over that stroke, and he didn't got that much of distance what he was looking for, and because of that ball is not really getting that much of help from the wind, and that ball just landed safely into the hands of a deep mid wicket fielder, and he's just taken a very good running catch in the deep between deep backward square leg and mid wicket. That ball is just travels, and the wicket number first is back into pavilion. 10 for the loss of 1 wicket, and replacing Ravi is a new batter, just came to middle. Just number Sunil is on strike. The match is beautifully played, but straight to the hands of field. A chance of run out. The throw is not really good enough. That throw is came in off early, so that it's very difficult for the bowler to collect the throw from that short extra cover fielder. He fields well, but not really able to return the ball. I think definitely that throw need to be returned over the top of the stumps, but of the fact that the ball is came in off early, and the bowler completely missed out that throw from the fielder, and batsman got alive. Sidhu is facing next delivery. Beautifully ball, almost catching the batsman onto the front foot. He tried to push the ball on the offside. He tried to play forward defensive stroke, but missed it completely. Just saving away from the bat of the right-hander batsman Sidhu. The wicketkeeper behind the stump, Sharath, did the rest, and back to bowler. So far it's 11 on the board. Again, a climbing out delivery, and he just wanted to go over the top of the backward point. He got that one over the top, but not really getting that much of timing behind the stroke, because he wanted to reach that delivery. Short pitch delivery, well pitched up for short pitch one outside the run of off stump, and he tried to cut that one, and just trying for the uppercut, but didn't got that much of enough bat onto that, but got a couple of runs, and first over completed. It's a 13 on the board without loss of any wicket. 32 is the target, and that means 19 more runs required for the victory in 24 deliveries. Just under 4 runs per over the required 100 because of that very productive first over. Coastal Malnad Friends has got a very good start from the bat. They lost a wicket, but no problem whatsoever as far as the run rate required is concerned. They got a very good start from the first over. The second over will going to start from the far end, from Sri Rama Bhajana Mandira end. Looks like the Bharat will going to start the second over. After that power play, we can see that fielding is spreading out. So, Sunil, the Honorable President of Kadamba, United Friends Kadamba. So he slashes that one out to backward point region for an easy single.
So with that single, scoreboard moves on to 14 on the board without loss of any little precaution for the loss of 1 wicket. Again, this time ball is driven towards the deep backward square leg boundary for 4 runs. Again, the short pitch ball, and Sharat pays the penalty for that. And the placement is perfection in the irrigation, Sidhu. And beautifully driven towards the deep backward square leg boundary for 4 runs. And with that boundary scoreboard now moves on to 18 on the board. Appeal for leg before wicket, and is given himself. It was a really very good sportsman spirit here from Sidhu. Just seeing that without, I think, the batsman Sidhu is walking towards pavilion. You know exactly, he nicked that one, so that no question of staying in the middle. And that's definitely going to be very good and true spirit of cricket there from Sidhu. So one more wicket is back into pavilion, second wicket is back into pavilion. I think it's the right strategy from the bowling department. If they wanted to win this match, they have to pick the wickets. They need to give some restriction in the form of by betting the wickets, but it's a very difficult. Without picking up wickets, it's a very difficult to win this match. And so far, I think Sharad did a great job and picked up a wicket. This time he lofted handsomely towards a deep long off region. One bounce collected by the fielder at deep long off region, and before that throw coming from the deep, ample time for the batter Ashwath to pick a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 20 on the board, and 20 without for the loss of 2 wicket. In fact, back into pavilion. Umpire asking the batters not to run in middle of the pitch, the protected areas, and again Sharath will going to continue. Right arm round the wicket delivers off the back foot, nicely cuts that one down to backward, short cover point position for a easy single. So with that single, scoreboard numbers on to 21 on the board. Just 11 more runs required for the victory, and the coastal Malnad friends are cruising towards a victory, and just 11 to get, and they got all 8 wickets in hand. Again, nicely driven, but lack of placement, straight to the hands of fielder. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ for this wonderful cricket tournament. United Friends Kadamba organizing United Kadamba Pharma Trophy 2022. So a young businessman has came to here to witness this cricket tournament. So warm welcome. Again, next ball, which is driven straight to the hands of short mid wicket. Roshan, the bowler, has been introduced from the far end. No question of any run. Still 11 to get for the victory. Again, turns that one down to final region. They're looking for the second. Again, that misfield by the fielder, looking for the third as well. And Sunil Kumar, opportunity of run out in the non-striker's hand. If it is a direct hit, it might be the end of innings of Ashwath. He just survived from that run out, and they got 3 valuable runs. 24 on the board. Sunil facing, there's some chance here for the fielder. He's not really trying for the catch. Sharath there in the deep long off region, and he just waited for the one bounce, and meanwhile ample time for Sunil to complete the single. So wicket single, scoreboard was on to 25 on the board for the loss of 2 wickets. Just 7 more runs required for the victory. He lofted, but straight to the hands of deep long on. Ashwath back into pavilion. Wicket number 3 is back.
So Sunil is still there in the middle, honorary president of Friends United Friends Kadamba, and from the far end, it's going to be a next delivery. Right arm over the wicket delivers. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Rightly so. That ball just going to miss the off stump. Shuffled across the line. Leg by call by umpire. And with the addition of that single, scoreboard numbers on to 26 on the board for the loss of 3 wicket. Now just 6 more runs required for the victory. This time across the line of the delivery, swinging that one, but the fielder is there in the mid deep backward square leg region. Just a single for the batter. So one more over completed. Completion of over number 3, chasing 32 to win this match. Coastal Malnad are looking in a right track of winning this match at 27 for the loss of 3 wickets. Just 5 more runs required for the victory in remaining 2 overs. 2.5 runs per over is the required run rate. I don't think it's going to be that much of difficult for Coastal, but if Pharma Titans wanted to back on this game, they need to bowl one very good over, the economical over, and so that they can take this match into the final over. Sharath brought into attack from the far end. Right arm around the wicket, pulls that one, not handsomely, but just a single towards the deep backward square leg direction. So with that single, 4 runs required for the victory. 28 on the board, just 4 runs away from the victory. Honorable President is on strike, lofted and just using his feet, and got a single down to deep long on, and another 3 runs required for the victory. Both the batters are dealing with the singles in this over. No need to panic at all. They are very close to the victory. Just 3 runs required for the victory. Again trying for the full shot, again not really getting that one from the bat, and there is no possibility of any run at all. Sharath again from the far end. Right arm from the wicket delivers. Again looking for the big shot. This time they will go to cross off for a single in the form of leg by. With the addition of that leg by, scoreboard Muzanto 30. Just 2 runs required for the victory, and last 7 deliveries left in their innings. That could be a winning run. Oh, good piece of fielding there by the fielder. But not really able to stop the single from these batters, and scores are level 31. Last delivery left in this over. So last run required. 1 run required in 7 deliveries. This time slashes, and they got a winning run here. So congratulations, comprehensive victory of our Coastal Malnad friends, defeating Pharma Titans. And they are entering into the next round of this cricket tournament. Meanwhile, next match, Malnad Phoenix takes on Jolly Friends. After winning the toss, I think the Jolly Friends, they elected to field first, and that means the Malnad Phoenix will go into the bat first in the next match. The 4th match of the prestigious United Kadamba Pharma Trophy 2022, which is proudly organized by United Friends Kadamba, Mangalore, South Kent district. After that inaugural ceremony, before this match, we had a very good inaugural ceremony, and all dignitaries present in this inaugural ceremony. Dr. P.K. Kiran Kumar is inaugurated this cricket tournament. So Jolly Friends are organized one more the successful cricket tournament in the same venue the last week. Then 2 days successful cricket tournament which is organized by Jolly Friends. They are organizing last 7 years successful cricket tournament, and the last week back they completed that 7th successful cricket tournament in this particular UCG cricket ground. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಮಿತ್ ಆರ್ ಕೆ ಬೆಹರಿನ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಅಮಿತ್ ಆರ್ ಕೆ ಬೆಹರಿನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ
ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಇವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Ramit R.K. Behrin, who is a big supporter of this cricket tournament and big sponsor of this cricket tournament as well, who has donated the Best Batsman Award for this United Kadamba Farm Trophy 2022. Meanwhile, we are into the fourth match and that match will go into commence between Malnad Phoenix versus Jolly Friends. And for that match, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. I request the extra player of both teams to please report to the stage immediately to tell the players name. ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. धन्यवाद सतीश. तो इस तरह से मैच नंबर 4 की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और जहाँ तक सवाल है मलनाड फिनिक्स और जॉली फ्रेंड्स का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ. तो इस वक्त जॉली फ्रेंड्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और मलनाड फिनिक्स इस वक्त पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर मौजूद. 5 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे. 1 ओवर पावर प्ले का और पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार लेग स्टंप पर आती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा और मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं है और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो इस वक्त 1 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है मलनाड फिनिक्स का और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार एब्सोल्युटली टेरिफिक वन. दिस इज अ मैग्निफिसेंट डिलीवरी pitching right on the block hole and that is a perfect in swinging yorker from the bowler. और गेंद सीधे मिडल स्टंप पर ब्लॉक होल पर टिप्पा खाती हुई लेग स्टंप को उखाड़ कर ले गई और निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय स्तर की तरह यहां पर गेंदबाजी इस गेंद पर गेंदबाज ने की है. दैट वाज इन अ बॉल निप बैक इट्स इन स्विंगिंग योकर एट द लास्ट मोमेंट और गेंद हवा में घुमाव लेती हुई अंदर की ओर आई और ब्लॉक होल पर टिप्पा खाने के बाद सीधे लेग स्टंप को उखाड़ कर ले गए और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है इस बेहतरीन गेंद के जरिए. और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई कट करना चाहा, जगह नहीं बना पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो 1 रन पर स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है. पहला ओवर प्रगति पर काले टी शर्ट डाले हुए गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फील्ड होते हुए एक बेहतरीन ओवर की प्रगति यहां पर होती हुई 1 रन पर स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में और अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराए और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. एक बेहतरीन ओवर प्रगति पर जिसमें सिर्फ एकमात्र रन वाइड के रूप में अब तक गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं और एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए ये शुरुआत वो दे चुके हैं उनके टीम को. और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर इस बार गेंद को उछाला है स्क्वायर लेग फील्डर के सिर के ऊपर से. 2 रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेंगे. सिर्फ 1 रन, माफ कीजिए, यहाँ पर बल्लेबाज ने दौड़कर पूरे किए.
चाहे तो दूसरा रन वो पूरा कर सकते थे, लेकिन आखिरकार कुछ खास दिलचस्पी उन्होंने नहीं बताई, नहीं दिखाई दूसरे रन लेने में, और 1 रन के साथ आखिरकार दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 2 रन, एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है मल्नाड फिनिक्स। जॉली फ्रेंड्स के खिलाफ पहले बल्लेबाज पर उतरा था, वह 2 रन जोड़ चुका पहले ओवर के समाप्ति के बाद। नेक्स्ट मैच विल बी द 5th मैच ऑफ द टूर्नामेंट, विल बी प्लेड बिटवीन फार्मा फ्रेंड्स उडुपी वर्सेस मंगला देवी क्रिकेटर्स, and I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, बेहतरीन गेंदबाजी, और इस गेंद को उछालना चाहता, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंची गेंदबाज के विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉट मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच ये विकेट नॉन स्ट्राइक रन पर गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, और नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, और आखिरकार कोई मौका नहीं उन्हें क्रीज पर वापस लौटने का, तो इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 2 for the loss of 1 wicket, in fact 2, and this is the second over in progress. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022, और इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का चौथा मैच यहां पर शुरू हो चुका है। 12 मैचेस आज खेले जाएंगे, 12 मैचेस टू बी प्ले ऑन टुडे, इंक्लूडिंग मेगा फाइनल। इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद, स्वीपर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के दरमियान, गेट्स इन सिंगल फॉर दैट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट नमना चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए। बदली भरा वातावरण यहाँ पर छा चुका है, दोपहर के 12 बजते हुए सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ, लेकिन बादलों की आड़ में कुछ हद तक छिप चुका है, और गेंदबाज की गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, गेंद को मोड़ा इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, गेंद पहुंचती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे इससे पहले कि गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड करने के बाद फील्डर लौटा है विकेट कीपर के हाथों में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला गली फील्डर के हाथों में, रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन सफलतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर मल्नाड फिनिक्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है, 1 रन का इजाफा, बाई का इशारा, और 2 ओवर की समाप्ति, 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 7 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs फॉर मल्नाड फिनिक्स, स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। So third over starts in Mangalore Phoenix innings, and the bowler is now going to start a fresh over wearing number 04 jersey, और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, इस बार सीधे ही गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहां तक सवाल है, स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है,
और ऐसा कहना पड़ेगा मलनॉट फिनिक्स के बल्लेबाज अभी भी अपनी सही राह को तलाशते हुए, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को पुल किया है इस वक्त लगोन पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. He just wanted to play that one over the long on face, not succeeded, not quite middling it in fact. और long on fielder ने आखिरकार कोई गलती नहीं की. They are looking deep in trouble now for Malnad Phoenix. It's 7 for the loss of 3 wickets. ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು is bad. That's fine. That's absolutely fine. And it's gone over the fence for a boundary. He just played that one with a twisted bat, with a reverse shot, and finds the gap as well, just wide of the gully fielder, right side of the gully fielder. और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर. 2 विकेट गिर चुके हैं. तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर. Twelve for the loss of 3 wickets now. Still they are searching for the right track. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फुल टॉस, लगभग गेंद तक पहुंचना चाहा, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रन. द स्कोर स्टेज एट 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर. 13 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड दिस इज द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. इस बार टॉप एज, एंड इट टेक दैट वन इन हिज फॉलो थ्रू. टॉप एज पर गेंद टकराई और एक बेहतर कैच अपने आगे की ओर जाते हुए फील्डर, हालांकि गेंदबाज ने लिया, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है यहां पर. इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड नाउ दिस इज द थर्ड ओवर is now completed. 3 overs completed. 13 for the loss of 4 wickets now. I once again request all the players of PHARMA, friends Udupi and Mangaladevi cricketers to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. The match number 5 of this tournament is now coming up live exclusively right after this match. And this is the match number 4 of United KADAMBA PHARMA Trophy 2022 is now progressing here, which proudly organized by United Friends KADAMBA Mangalore. और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ मलनाड फिनिक्स की पारी में. 2 ओवर का खेल बाकी, और मलनाड फिनिक्स को फिनिक्स की तरह इस वक्त रेस होना जरूरी है अंतिम 2 ओवर में. लेकिन इस बार गेंद सीधे टकराई स्टंप्स पर. धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहते थे, ऐसा कहना पड़ेगा. It just wanted to play that one too early, and the ball came quite lately, and because of that no contact between the bat and ball, and the ball hit to the stumps after beating the batsman's bat. और 5वां विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 5th wicket down, and now they are looking deep in trouble. It's 13 for 5. इस बार ऑन साइड पर खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर. ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर मौका और इसी के साथ ये कैच लपक चुके हैं फील्डर। बेहतरीन कैच इस वक्त लपकते हुए अपनी बाईं ओर दौड़ लगाते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखे और आखिरकार इस कैच को बाखूबी वो लपकते हुए और इसी के साथ ये छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। 6 विकेट डाउन, दे आर नाउ 15 for 6। तो छह विकेटें सिर्फ 15 रनों पर गिर चुके हैं और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए जॉली फ्रेंड्स के गेंदबाज और यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद इस वक्त स्टंप्स के ऊंचाई पर निकलते हुए अंतिम क्षण में गेंद को सफल होते हुए गेंद को खेलना चाहता और आखिरकार यहाँ पर विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो यहां पर शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर खेलना चाहता, लगभग उनका गिल्ली बेल से इस वक्त डिस्टर्ब होता हुआ और इसी के साथ ये 7वां विकेट गिर चुका है। 15 for 7 नाउ। तो 3 विकेट 4 गेंदों में गेंदबाज यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। ये बैक्ड 3 विकेट्स इन द फर्स्ट 4 डिलीवरीज ऑफ इस ओवर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा इस वक्त नहीं टकराया था, बाल बाल बचते हुए बल्लेबाज और यहां पर इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए इस ओवर में दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस विकेट नंबर 4 हो सकता है गेंदबाज के लिए। फील्डर मैं समझता हूं गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था और मिड ऑफ से फील्डर दौड़े थे जरूर लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। 4 overs completed and now they are 19 for the loss of 7 wickets and now just a last over remaining in their innings. So last over starts in their innings. अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए थे, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था उस ओवर में एक बेहतरीन यॉर्कर के जरिए। वो गेंदबाज अब नया ओवर शुरू करते हुए एब्सोल्युटली perfect one this time and just wanted to play that one with a reverse shot, not succeeded and the ball went just wide of the off stump and it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. Better one from the bowler और एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्क पर आते हुए सिर्फ 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बीच गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया था कवर पॉइंट पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर होता हुआ और 1 रन के इजाफे के साथ काफी लंबे समय के बाद स्कोर इस वक्त बढ़ता हुआ 20 रनों पर 20 for the loss of 7 wickets now. And now just 4 balls remaining in their innings. Tidy bowling performance continuing here from the bowlers of Jolly Friends now. और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद फुल टॉस इन द एयर जस्ट ओवर द एक्स्ट्रा कवर फील्डर साइड और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 3 गेंदें अब बाकी उनकी बारी। जस्ट 3 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना था, प्लम एब्सोल्युटली प्लम, नो डाउट अबाउट दैट। पूरी तरह शफल हो चुके थे और गेंद उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने था और यहां पर आउट घोषित करते हुए सही तरीके से अंपायर और इसी के साथ 8वां विकेट गिर चुका है। 8th विकेट डाउन and now they are 22 for 8 with just now couple of balls remaining in the rings. सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में।
And now we are just waiting for the number 10 batsman for Malnad Phoenix. और नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर रख कदम बढ़ाते हुए. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. इस बार inside it, and this time this is the 9th wicket for them. So 9 wickets down, and we are just waiting for the last batsman to facing a last delivery of their innings. And now it's 22 for 9 now. And now the last batsman is now comes out to the middle. He is at the non-striker end. Meantime, the striker is number 10 batsman. और गेंदबाज पारी की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को ड्राइव किया. स्लिप मिड ऑफ पर एक रन मिलेगा. एंड इट्स गोइंग टू बी अ मोर रन in the face of overthrow there. They come back for the second, and with that couple run, the innings is up. The stipulated overs are completed for Malnad Phoenix. They finished with 24 for the loss of 9 wickets, and their stipulated 5 overs. And now the target for Jolly Friends is 25. And as far as the required run rate is concerned, exactly 5 runs per over they have to score for victory. 25 रन बनाने हैं निर्धारित 5 ओवर में. जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, ठीक 5 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन्स बनाने हैं 25 द टारगेट फॉर देम इन 5 ओवर्स. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब जॉली फ्रेंड्स की पारी यहाँ पर शुरू होगी. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜರುಗಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ವಥ್ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಬಯೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ವಥ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, and 25 the target for Jolly Friends against Malnad Phoenix, and now their innings now going to start, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the innings of Jolly Friends will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So thank you very much, Gopi, and they got a target of 25 to win the match. Jolly Friends, I think the bowlers did the job to restrict the opposition for just 24 runs, and they got a target of 25 to win the match. I request extra player from Jolly Friends, please report to the commentary box immediately. I request the winner, the man of the match winner, the Ashwath of Coastal Malnad Friends, please collect your man of the match award from Mr. Shri Padmashekhar Rao, Biosync Pharmaceutical Distributors, Biosync Pharmaceutical Private Limited. Shri Padmashekhar Rao will going to present the man of the match award to Ashwath
of Coastal Malnad friends will go into collect the man of the match award from our main stage. The man of the match, which is donated by Headshot Professional Men's Parlor KADAMBA. Thank you very much for your contribution. The first ball wide called by umpire, and the first run comes off here. Rupesh is non-striker's end. Mahesh is in the striker's end. Mahesh is a wonderful cricketer, and not only is a cricketer, but he was a very good umpire as well. So that he will go into face next delivery. Karthik needed some good start on behalf of fielding team. Malnad Phoenix, they're not really depending a big total, so that they need to bowl very well if they wanted to win this match. Outside line off time, full set once, just over the top of the infield, down to deep long on boundary for 4 runs. The short pitch delivery all the time in the world to Mahesh to see and judge the line of delivery, just going back and a little bit horizontal, but in fact it was a cross-batted stroke, but you know exactly where the fielder is, and he's just going over the top of that fielder and got the boundary for that. I requested two teams captain, the captain of Pharma friends Udupi as well as Mangalore Devi cricketers to come here for the toss. Again he lofted, again that short pitch delivery and the treatment given there by Mahesh, but wait for the umpire signal. Will it going to be a boundary or 6? I think one spectators standing inside the boundary line, they takes that ball. Please don't touch the ball. The boundary signal by umpire. That ball just landed inside the boundary line, so that boundary signal by umpire Arish Padil. So 2 short pitch delivery and 2 perfect treatment coming from the blade of Mahesh. You cannot bowl that line and length when you are bowling in the power play overs. Karthik, right arm over wicket delivers. That is the line. That is the line you need to bowl. This time that ball just moving from the good length spot, and this time Mahesh try to play that cut shot in that occasion, but the line and length is not that much of short enough to play that cut shot. That was beautifully bowled there by Karthik. Right arm over the wicket delivers. Again a little bit short pace one, but I think early into the stroke Mahesh. Again he wanted to use the depthness of the crease, just going back and try to crash that one on the outside region, but missed it completely from the bat. Karthik back to his bowling mark. Good comeback after they conceded 2 boundaries and the ball 2 very good line and line. Again Karthik delivers. Again the same identical mirror display of previous delivery. Absolutely to the Xerox copy of the previous one. That the same line and length, the same reaction coming from Mahesh to hit that one to extra cover region. Little bit encouragement for the batter bowling that line, but batter just missed that opportunity. This time reverse strokes comes into play. Go over the top, went over the top, on bounce over the row for 4 runs. That was an exquisite footwork here from Mahesh. Quickly picking up that line and length, and he played a switch it, and he got a 3rd boundary of that over. So after that first over, it's really a very expensive one indeed. 13 on the board. That means almost half of the job is done in 1 over. Just 12 more runs required for the victory in 4 overs. So a lot of the sponsors really helped this cricket tournament to run successfully in this most beautiful venue. United Kadamba Pharma Trophy, which is organized by United Friends Kadamba Mangalore South Kendra district. First time in the history in this cricket ground. And we would like to give special thanks to Devi Prasad Shetty, who really sponsors the live telecast for this cricket tournament. Thank you very much, Devi Prasad Shetty, for your cooperation for the success of this cricket tournament on behalf of organizers and on behalf of all cricket lovers. So 13 from the first over, 12 to get from remaining 4 overs. Ashu from the commentary box end. Right arm over the left arm, that's balls, and I think the full toss, so that Rupesh quite easily
getting that single by dispatching down to deep long off region for a single. So with a single, scoreboard moves on to 14 on the board. 11 to get. Mahesh back on strike. Mahesh, who really performing not only in overarm cricket, but he was a very good player of underarm as well, who represents the Friends Kuttar, his home team. And now off the back foot, and Mahesh know exactly, no need to panic at all, just well behind the line of delivery, and it takes a bounce in the negation here for the bowler. So negotiated very well by Mahesh, just going back and just giving a direction towards a short cow point revision for a single. Just a soft end comes into play to pick the single, and scoreboard moves on to 15 on the board. That's just a 10 runs required for the victory. Asha ball to Rupesh. Rupesh pulls that one and down the ground towards the deep backward square leg region for a single. So both the batters are dealing with the singles in this particular over, and with the single, scoreboard now moves on to 16 on the board for the loss of without loss of any wicket. So warm welcome once again for the Devi Prasad Shetty, one who really sponsored, the live sponsor of this cricket tournament. So warm welcome on behalf of all cricket lovers and organizers. This time, that was a high and handsome into the roof of commentator box. Absolutely, the dead straight, as straight as an arrow, and ball just landed into the roof of commentator box. When Mahesh is lofted that one, looks like it's very high, but it's handsome. He got a timing as well, so that the ball is travels towards a deeper straight long on for a 6. Oh, that was a beautiful delivery. Good comeback there, Bashi. Quickly realizing, quickly learning from the mistake. He's not really balled into the bat, but this time he's just moving the ball from the good line spot, shaping away from Mahesh outside the lineup of stump, and the wicketkeeper behind the stump did the rest to score 22 on the board. Just 3 runs away from the victory. Ashu. Right above the wicket, delivers, went for the reverse sweep, but ball is moving further away. So wide signal by umpire Dinesh Achar, and I think Mahesh and Dinesh Achar, they were the two very good umpires as well, and qualified KSA, Karnataka State Cricket Association qualified umpires. So now 2 runs away from the victory. Right arm over the wicket, delivers, cuts that one and cuts that down to short third man region. There is no fielder at all, and that could be the winning run. That could be the winning run here for Jolly Friends, and of course it's a comprehensive victory. The huge margin, the 10 wickets victory here for Jolly Friends. They won their first match, and Mahesh has got a lot of runs from his bat, and they finished the match very easily. And hard luck, team of PHARMA, team Malnad Phoenix couldn't manage to win this match because they didn't got enough runs on the board, but Mahesh and Rupesh did the job, and man of the match certainly goes to the Mahesh, who played a match winning knock, and he was bowled very well, the all round performance, and scored so 21 valuable runs, unbeaten 21 score by Mahesh. So that I request Mahesh to come and collect your man of the match from our main stage. I request Satya Prasad Shetty and young the businessman will going to present this man of the match to Mahesh for his all-round performance. So Mahesh, please collect your man of the match award from Shri Satya Prasad Shetty. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಇವರು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಹೇಶ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So next match, and for the next match it's a toss which is on by PHARMA Friends Udupi and elected to field first. This is a match number 5 of this cricket tournament, United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. I request teams
Pharma friends Udupi. They are into the field now, and I request Mangalore cricketers, please send your opening batsman. At the same time, I request that extra player from both the teams, please report here immediately. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The man of the match award, which goes to Mahesh of Jolly Friends for his explosive knock and all-round performance. He contributed from the bat and ball. Congratulations, Mahesh. Satyaprasad Shetty presenting this award to Mr. Mahesh. Congratulations. Thank you very much. I think extra player from fielding team, please report here. Extra player of extra player from Mangaladevi Cricket Pharma Friends Udupi, please report here. Bowler name, please. So Raghavendra will go into starts the proceedings from the far end, and power play over. One deep long off and one at deep mid wicket are the two fielders in the deep, and one at short extra cover point, backward point, short for next square like short mid wicket, short mid on. And here is the first over of the power play and first delivery of the match. Right arm over the wicket, Raghavendra. Left arm over the wicket, and first ball nicely bowled and a little bit extra bounce and for the bowler, so that batsman off the back foot defended very well, and there is no chance of any run at all. Raghavendra from the far end. Left arm over the wicket, nicely bowled again, forcing the batsman onto the back foot. Again the batter tried to pull that one, but quickly realizing that not that much of shot enough to play the full shot, and he just went with the stroke, but not really getting that much of timing behind and placement behind that stroke. Straight to the hands of short mid on. There is no chance of any run at all. Raghu has got a very good bowling action and very good run up as well, and this time again he going for the full shot, chance of caught and bowled, and he got a reward for that. Again, that is just testing the temperament of the batter by bowling that to very good line, consistency in that line and length. Again, forcing the batsman onto the back foot. This time, the batter did a wrong here, that he wanted to pull that one, but not that much of shot enough to go for the full shot. And he got a top edge, and the bowler on his follow through, he takes the catch. The first wicket is back into pavilion of Mangaladevi cricketers. Jersey number 12 is came into middle.
Raghu will go into deliver. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. For the next match, the sixth match of the day, sixth match of the day, and a lovely shot towards the deep mid wicket region, and they're looking for the second as well before throw coming from the deep. Ample time for the new batter to complete the couple of runs. I request for the next match, Dream 11, as well as Dikshi Warriors Brahmavar to report here to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ರಘು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. So far it's so good. Picked up a wicket and just a couple of runs he conceded in that over, and so far it's a wonderful performance here from Raghu. Bowling from the far end, left arm coming very close to the umpire. Lovely delivery indeed, using his feet. Batter missed it completely, but wicket keeper standing far from the wicket so that he couldn't manage to take advantage of that. And a fantastic over there from Raghu, a great over. Just 2 runs he conceded, and he picked up a wicket, and that was a really good start here from Raghu. The great over, great performance. After winning the toss, elected to field first, and I think captain of PHARMA friends would be must pleased with that performance from Raghu. So what a fantastic cricket tournament which is organized by United Friends Kadamba, Mangalore, under the great leadership of President Chandrasekhar K. And seems to be it's a one-day cricket, but more than 1 month of effort which is required if they wanted to organize this cricket tournament. And thanks to each and everyone who really supported for the success of this cricket tournament, especially the main sponsor for this cricket tournament. The first cash, which is 15,001 with the trophy donated by Sunil Kumar Kirnadka, the honorary president of United Friends Kadamba. Trophy which is donated by United CNS Mangalore. The second cash of 10,001 rupees, which is and trophy which is donated by Biosync Pharmaceuticals Private Limited, and trophy which is donated by Ganesh Kulai, Skalai Pharma Mangalore. The third cash of 3,001 with the trophy which is donated by Jisleklia Brito Nakre Karkala, and fourth cash of 3,001 and with the trophy which is donated by Professor Balakrishna Pai, Rotary Balakrishna Pai Subramanya. So thank you very much each and everyone for your cooperation for the success of cricket tournament. Special thanks to Devi Prasad Shetty, who really sponsoring the live telecast of this wonderful cricket tournament, United Kadamba Pharma Trophy 2022, in this most beautiful and historical UCG cricket ground. And all set now for the ball number 2 from the far end. Right arm over the wicket, short pitch outside the line of off time. Batsman off the back foot, try to cut that one, but again not really getting that much of timing behind the stroke, not really well behind the line, and but he managed to get a single down to short extra cover. With that single, scoreboard was on to 3 on the board without loss of any wicket. One correction did for the loss of 1 wicket. This time slashes that one, just beat the infield, but fielder than the deep cow point region. He will definitely going to cut it off. And before the throw coming from deep extra cover region, the ample time for the batter to complete this couple of runs. Straight away, a warning has been given to the batter as he was running in protected zone, protected areas. That is just right in front of umpire, and they need to be very careful. Score 5 on the board for the loss of 1 wicket. Left arm over the wicket, again slashes that one, short pitch delivery outside the line of off stamp. The bowler bowling again and again that short pitch delivery, but he's got a protection in the deep cow point, so that every time but the batsman hitting the ball, there is a fielder in the deep cow point, so that they're dealing with the singles. Full toss, reverse sweeping that one over the top of the infield. I don't think a fielder will go into win the race. The ball looks like will go into win the race, but I think the fielder, the man is the full, that one just inside the boundary line,
That was a good piece of fielding there by the fielder. Not really given up. Just chasing the ball, and it just chased like a cat chasing a mouse. And the last moment in the ball is just going to cross over the boundary line. He did a great job to stop the boundary. Just inches behind the boundary line. And 3 valuable runs for the batters. Scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. This time looking for the scoop, and he pays the penalty. Oh, drop catch. That was really a sloppy fielding out there by the fielder. What could be a certain wicket? Because of that drop catch, the batter got a life, and not only the life, but they got a 1 run as well. 10 for the loss of 1 wicket in the number 2nd in progress. Again from the far end, right arm over wicket delivers, shuffled across the line, appealed for leg before wicket, but not that much of loud appeal, more than the confident appeal. It's just an excitement from the bowler. So there is no possibility of any run at all. Score remains at 10. Mangalore Devi cricketers lost the task, asked by the opposition to bat first. After getting a slow start in the first over in this particular over. Again driven down to deep long on for an easy single. With that single, scoreboard now moves on to 11 on the board, 2 over completed. Umpire pays note that 7 deliveries bowled in that over. 7 deliveries bowled in the second over. So I think in this over, and might be the 5 deliveries. Wide both. Single 2 1 3 1 1. iPad. So next match, Dream 11 takes on Dikshi Warriors Brahmawar. So that I request the players, please get ready. Complete your formalities of signatures as soon as possible. Please get ready for the next match, which is the sixth match of the day number. Of course, in this particular cricket tournament is the 6th match. Today's 6th match. If you completed your signatures, please complete your tossing ceremony. So no change in bowling. The bowler who bowled very well, I think it looked like Raghu, not Raghu. This time he lofted, and he lofted handsomely, and he got the distance, huge distance, and it's a mighty 6. A little bit short pitch delivery, and batsman, of course, waiting and waiting from the first over. He wanted to pull the ball, but this time he got the line and length so quickly. Off the back foot, pulls that one handsomely, and he got the distance towards a deep backward square leg for a mighty 6. And score jumped into 17 on the board. Much required treatment from the blade of the batter, jersey number 4, Ashu. Raghu bowling from the far end, left arm. Round the wicket again, the short pitch delivery. This is much better than the previous one, and ball is hitting the building out of this cricket tournament, out of this cricket ground, because the left of our commentary box we have the market building there, and ball just straight away hitting that the building, and that was a huge 6. Maybe it was a 6 of more than 65 meters, which is really came from the bat of Ashu. The 2 6s in a row, and score jumped into 23 on the board, and he's on fire now, Ashu.
The third time in this over. Again, he wanted to repeat that one. This time, not really getting that much of shot enough to pull that one. But he went with the stroke and he gets a single down to mid-wicket region. And with that single scoreboard moves on to 24 on the board for the loss of 1 wicket. So Raghu is a very, very expensive. The first over is a very economical over. Just 2 runs he conceded, and in this over he already conceded 13 runs in 3 deliveries. And now little bit pressure now for the Raghu, as he couldn't manage to control his line, bowled outside the line of leg stump and moving away from a right-hander batsman outside the line of leg stump. White call by umpire, and with that wide scoreboard now moves on to 25. Raghu using his feet, it's a lovely shot, but saved to the hands of long off. Coming down the track, using his feet, but not really getting that much of distance. He got the elevation, but didn't got the distance what he's looking for. And the fielder there at the wideish long off, where he's standing, ball straight into his hand, not really moved at all. And the wicket number 2 is back into pavilion. Gopi is a new batter, not a commentator. Gopi from the far end. Beautifully bowled off the back foot this time. That was a good line, and not really settling the batsman to go for the big shot. But expensive over. Successful but expensive. And which is completed by Raghu. And after that, over number 3, Mangalore cricketers looking in a commanding position. Scored 26 runs in 3 overs. Just under 9 runs per over. So over number 3 completed 26. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. So 26 for the loss of 2 wickets. ಆತ್ಮೀಯ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕದಂಬ ಫಾರ್ಮಾ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಂಥ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, one more run is added to total. So with that addition of that single scoreboard moves on to 27 on the board. So Devi Prasad Shetty is a big sponsor of this cricket tournament, sponsored live telecast of this cricket tournament. Thank you very much, sir. So Shomanath Shetty presenting this award to the memento for Devi Prasad Shetty for his cooperation for the success of this cricket tournament. Thank you very much once again, Devi Prasad Shetty. So meanwhile, the 4th over is started from the far end. The 2 deliveries, 2 singles, and this one is a better line and mid-wicket fielder. Little bit fumble, but no question of any run at all. A very much required dotted delivery from the bowler, so that there is no possibility of any run. Sachin from the far end. Right arm over the wicket, it was beautifully bowled. That equal well played there by
Ashu there is a subtle batsman in the middle, looking for the second chance of run out. Umpire says he's out. Yes, he's gone. Right call from umpire Harish Patel. Takes his own time. You know exactly. It's a little bit late for the batter to react because little bit communication gap. The Gopi and not really making a big contribution from the bat. Unfortunately, is back into pavilion. So Sachin from the far end, beautifully ball, excellent delivery indeed. And new batter Kaushik, of course, is on the off the back foot because the bowler forcing the batsman onto the back foot. That was a perfect delivery to ball for any incoming batter. And Sachin just bowled that a very good line. It's a good line, and there is a possibility of a single there. Scoreboard now moves under 20-30 on the board. Sachin from the far end. Right arm over the wicket delivers to Ashu. Ashu cuts that one. Straight to the hands of fielder. Cowpart region. Direct it has gone. Oh my goodness. The danger man. Danger man in the sense is wearing a red t-shirt. And it's very danger to run in front of that fielder because hit that one directly. The direct hit. The direct shoot into the striker's end. And the batter well short of his crease. Excellent piece of fielding and throw from the fielder. And wicket number 5 is back into pavilion. 4 is back into pavilion of Mangaladevi cricketers. Kaushik, unfortunately, is back into pavilion. The jersey number 18 now coming to the middle. Over number 4 is completed. The last over will going to start from the far end. And the first better over, I think, after Raghu bowled the first very good over. Then 2 expensive over, and the previous one is one more very good over going in favor of Udupi. Former opponents Udupi. Achu is the new batter, and bowler from the far end Anil. Right arm. This time pulls that one, not really got a control over that one. That's why they finds the fielder in the deeper fine leg region. And wicket number the 5 is back into pavilion. This is a huge wicket. Ashu is looking pretty good in the middle after hitting 2 sixes. Looks like he will definitely going to play the important role for Mangaladevi cricketers to get some acceleration. But this time he not really controlled over that stroke. And is back into pavilion. Keshav is a new batter walking towards the middle. Achu is on strike. Lofted, one more chance, one more wicket, back to back 2 wickets. And this time the time for Achu to walk towards the pavilion. He lofted, but not really getting that much of enough power and timing behind the stroke. He just finds the fielder at deep long on. So that Anil got 2 wickets in the 2 deliveries, 30 for the loss of 6 wickets. That means Anil is on hat-trick. There is no hat-trick yet in this tournament. The opportunity for Anil to pick the hat-trick. Keshav facing hat-trick delivery. Lofted, this time handsome, and straight down the ground towards the deep long on. 1 bounce collected by the fielder. And just a single for the batter Keshav. So with that single scoreboard was down to 31 on the board. Last 3 deliveries left in their innings. Anil delivers. I don't think what kind of the strategy from that batter. Just seeing the ball going into the hands of the wicketkeeper behind the stump, not really offering any strokes at all. Little bit misjudgment, I must say, because that ball outside the line of offline, but well within the reach of the batter. Again shuffled across the line. Appeal for leg before wicket, but it's too late. And I think the
The bowler appealed a little bit late in that occasion. Even wicketkeeper is not really appealing at all. And Anil will going to bowl the last delivery of their innings. Rakshit is on strike. Again nicely bowled, off stop by the short mid wicket region fielder, and opportunity of second run, but opportunity of run out created, and that was easily done by wicketkeeper behind the stump. So only one run, the last delivery, 1 run and a wicket, run out. So altogether, after completion of over number 5, the batting first Mangalore cricketers made 32 runs, and they set a target of 33 to win this match. And wait and see how well the Udupi will going to get this 33 in a stipulated 5 overs. 30 ball, 33 runs required for the victory. And before the innings will go into start of Pharma friends Udupi. And I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 33 रनों का लक्ष्य मंगलादेवी क्रिकेटर्स ने इस वक्त रखा है फार्मा फ्रेंड्स उडुपी के सामने, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? So the first ball of their innings is now coming up. 33 the target in 4 overs. और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट। गेंद को उछाला था, कहना पड़ेगा, उछालने के लिए प्रयत्न किया था जरूर, लेकिन बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं है और गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट पर। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और
अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार सफल होते हुए इस बार पुल किया है मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे उन्होंने जी तोड़ कोशिश जरूर की थी गेंद को लपकने की, लेकिन आखिरकार गेंद को वो लपक नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ बेहतर शुरुआत बल्लेबाज यहां पर कर चुके हैं और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चिप गया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, 1 रन मात्र मिलेगा। इस बीच फील्डर वहां पर मौजूद, बेहतर फील्डिंग और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर। तो जहां तक 33 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, फार्मा फ्रेंड्स उडुपी के लिए एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, पटकी हुई गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला और गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का। 3 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके। जी तोड़ मेहनत मुशक्कत के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर, काफी लंबी दौड़ के बाद सीमा रेखा के अंदर 3 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है, 10 रन बन चुके हैं। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, नीचे देते हुए टिप्पा खाने के बाद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर के लिए और इस कैच को लपकने में सफल। छक्का नंबर 2 इस ओवर में लगाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद काफी ऊंची उछलती हुई और मिड विकेट पर फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 10 रनों के ऊपर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022-2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा मैंगलोर ने। निस्संदेह इनामों की बौछार इस श्रृंखला में संगठकों ने लगाई हैं और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट नमना चैनल द्वारा यूट्यूब पर इस वक्त किया जा रहा है और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस श्रृंखला का मैच नंबर 5 की प्रगति यहाँ पर होती हुई ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पूर्ण हो चुका है। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर कहना पड़ेगा और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई लॉन्ग ऑफ इस वक्त बिल्कुल सीधे तैनात, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर इस वक्त जाते हुए पीछे की ओर ठीक सीमा रेखा के पास, डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद और कुल मिलाकर अगर इक्वेशन के बारे में अगर कहा जाए तो 23 रन बनाने हैं बचे हुए 24 गेंदों में, 23 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज। और सचिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद गेंदबाज की, यह गेंद ड्राइव किया, आओ फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग, बेहतर स्टॉप, इस वक्त गेंद को रोकने में सफल रहे लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रारंभ हो चुका है। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए काफी लंबा रन अप उनका, दाहिने हाथ ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेला, पॉइंट पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 12 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। दीक्षी ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಟಾಪ್ एज लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा.
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ನಾರಾವಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ ಬಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಚುಕೆ एंड he gets a single for that. और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा. बाई का इशारा, बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर. दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. सचिन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए. ये गेंद एब्सोल्युटली गुड वन. दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट दिस सिचुएशन. जस्ट केप्ट फ्लोर एट द लास्ट मोमेंट और सीधे गेंद पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन बल्लेबाज को यहां पर नहीं मिलेगा. स्कोर यहां पर रुक चुका है 14 रनों पर. एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है गेंदबाज का. और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर. गेंद को उछाला. फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऑन साइड पर गेंद को उछाला था. फील्डर ने पहले भापा की कैच लपका जाए, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने जाना कि गेंद तक वो नहीं पहुंच पाएंगे. अपने आप को संभालते हुए, अपने दौड़ को रोकते हुए पहले टिप्पे के बाद गेंद का इंतजार किया. आफ्टर फर्स्ट बाउंस ही कलेक्टेड दैट वन इनसाइड डिफेंस. और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर. और 6 रन. एक बेहतर ओवर इस वक्त गेंदबाज का समाप्त हो चुका है. 2 ओवर के बाद 16 रन बच चुके हैं. 17 रन और चाहिए बचे हुए 18 गेंदों में. 17 runs more they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in 3 overs. जर्सी नंबर 12 अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए. और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार संदेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. पहली गेंद ऑफ द टॉस. गेंद को खेल दिया. फील्डर काफी पीछे. 1 रन मिलेगा. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर. 17 नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. स्टिल 16 टू गेट. 17 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. और बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. बेहतर चिप किया. लॉन्ग ऑफ पर मौका नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट. और जहां तक सवाल है, गेंद लॉन्ग ऑफ पर पहुंची थी जरूर. जब तक फील्डर एक टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर और थ्रो करे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का. 19 नाउ for the loss of 1 wicket, and this is the 3rd over in progress in their innings. और गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पटकी हुई गेंद. बेहतर गेंद. एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम. Just kept little bit of a higher at the last moment and it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यहां पर दाहिना हाथ ओवर द विकेट. पटकी हुई गेंद. इस बार गेंद को पुल किया है एंड आई थिंक इट्स कुड बी क्लियर. Oh, in fact it take it just inside defense. So just we have to wait for the umpire signal. And इस वक्त अंपायर वहां पर परामर्श करते हुए. और इस बार यह घोषित हो चुका है अंपायर द्वारा कि यह छक्का है. गेंद को लपका गया था सीमा रेखा के बाहर जाकर. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर. 25 नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. इस बार टॉप एज एंड ड्रॉप दैट वन बिहाइंड द स्टंप्स बाय विकेट कीपर. मुश्किल सा मौका. वाइड गेंद का पीछा करने का प्रयास किया था. टॉप एज पर गेंद टकराई और भाग्यवशात बल्लेबाज के लिए गेंद वहां पर विकेट कीपर के हाथों से छूटती हुई. 1 रन का इजाफा. इट्स 26 नाउ. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. फुल टॉस एंड he picked that one.
in a style over long on fence for 6. 3 overs completed, and after 3 overs they are now looking right on top. 4th ओवर स्टार्ट्स, चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ और इस वक्त सिर्फ 1 रन की दरकार विजय के लिए. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ CNS ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು CNS ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಓವರ್ and that's it. Comprehensive victory by 9 wickets for Pharma Friends Udupi against Mangaladevi cricketers, and with that victory they are through to the next round of this competition. So the next match, CNS United will take over Jolly Friends, and that match starts within just a short while, and till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to begin right after the short break. Thank you. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಲೆಕ್ಕದ ಆಚೆ So I request the man of the match winner of the previous match, and that match which is on by Pharma Friends Udupi, and Sachin of Pharma Friends Udupi declared as a man of the match for his all-round performance. So I request Sachin to please come and collect your man of the match award from our chief guest Sandeep Hegde Naravi, our big sponsor as well. So I request Sandeep Hegde Naravi to please go to the main stage and present the man of the match award to Sachin of Pharma Friends Udupi. I request Sachin of Udupi, Pharma Friends Udupi to please come and collect your man of the match award. Pharma Friends Udupi ತಂಡದ ಸಚಿನ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ನಾರಾವಿ, ದ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿನ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಚಿನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದೀಕ್ಷಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ 11 ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೀಕ್ಷಿ Warriors Brahmawar as they are not reported in a time, so that Dream 11 qualify for the next round. So please note the match number 6, which is October, as the Dikshi Warriors Brahmawar are not reported in a time, so that opposition team Dream 11 will go into enter the next round of this tournament. Next match, CNS United takes on Jolly Friends. This is the second round match of this tournament. And I request you, CNS United as well as Jolly Friends, please complete your signatures as soon as possible without wasting a time. CNS United, they are got a bye in the first round, so that they are playing their first match. Jolly Friends, they enter into the second round by defeating Malnad Phoenix, so that it's going to be a very interesting match between CNS United versus Jolly Friends. Thank you. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನೆಚ್ಚುವಿಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಎರಡೂ ತಂಡದ
ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ CRS ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಉರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಔಷಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಈ ಒಂದು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕೊಡ್ಲಾ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಶರಣ್ ಬೌಲರ್ ಲತೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಲತೀಶ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಹಾಗೆ ರತೀಶ್ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆಬಡೆ ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ರವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4, ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರತೀಶ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಖಾತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಿರ್ಗಮನ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಆಗಮನ. ರತೀಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ, 1 ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 2 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ರವರು. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೊಡೆತ ವಿಜಯರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ರತೀಶ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು
ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರತೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಎಲ್ಬಿಗಾಗಿ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಎಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕೆಗಳ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ರತೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ರತೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ತಂಡ. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರುಳ್ಳ ತಂಡ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಹೇಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರರು, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು, ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟರಕ್ಷಕ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರಕ್ಷಿತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇದೀಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ವಿಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ. ವಾವ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 4. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 4. ಮತ್ತೆ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 15 ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ತೀವ್ರವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಬೀಸಿಬಿಡುವಂಥ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದಂಥ ಚೆಂಡು. ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 16. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಬೀಸಿಬಿಡುತ್ತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ 4 ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಎದುರಿಸುವಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಕಿಶೋರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. 1 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯರವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿಗರು ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓರ್ವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಇತ್ತು, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ರವರು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 6ರ ಅಂಕೆ ವಿಜಯರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಅಂಕೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮಹೇಶ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗಡಿದಂಥ 27 ಅಂಕೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. 28 ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಮಹೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಂಜಿತ್. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜಿತ್ ರವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ರವರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ರವರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. ರಂಜಿತ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ರವರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವಿಜಯ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ರವರು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್.
ವಿಜಯ್ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊರು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ರವರು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರತೀಶ್ ರವರು ಎಸೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಒಂದು ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ರವರ ಖಾತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸ್ತಾ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 31. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್ತಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸ್ತಾ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರತೀಶ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಧೀರಾಜ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ 1 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರಾಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1. 33ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಜೈ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸ್ತ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಭಾಷ್ ರವರ ಆಗಮನ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸುಭಾಷ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ಧೀರಜ್ ರವರ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂಕೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರತೀಶ್ ರವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರತೀಶ್ ರವರ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಂಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರತೀಶ್ ರವರ ಖಾತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್
ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸ್ತ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ಆಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಡಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಗಣೇಶ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧೀರಜ್ ರವರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಧೀರಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚು. ಅನುಭವ ಎಸೆಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಾತೆಯ ತೃತೀಯ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸ್ತ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧೀರಜ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಧೀರಜ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಿನ ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಚಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಸಚಿನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಿನ ಯುವ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್. ಜಪ್ಪು ಮೂಲದ ಓರ್ವ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ ದೀಪುರವರು. ಪಚ್ಚುರವರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರು ದೀಪಕ್ ರವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಪಚ್ಚುರವರು ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತವಿತ್ತು. ಮೂವತ್ತ 37ರ ಒಂದು ಗುರಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 37 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಮೂವತ್ತ 37ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಜೈಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕನೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡ 36 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 37 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ರನ್ನುಗಳ ಒಂದು ಗುರಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಯುವ ದಾಳಿಗಾರರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಉಡುಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಧೀರಜ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ರೂಪೇಶ್ ರವರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರೂಪೇಶ್ ರವರು. ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್. ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿ ಧೀರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಕಾರಣ 2 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ರವರ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಗಲ ಎಸೆದ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ. ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ರೂಪೇಶ್ ರವರ ಜೊತೆ ಆಟದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಅನ್ನ ಪೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೂಪೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಧೀರಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಅಂಕೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ರವರು. ರೂಪೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. ಮಹೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ. ಧೀರಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪೇಶ್, ಸಾರಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಧೀರಜ್ ರವರು ಖಾತೆಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರಿಂದ. ಈ ನಡುವೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕಿಶೋರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಇತ್ತು. ಜೈಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜೈಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿಶೋರ್. ತನ್ನ ಖಾತೆಯ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ವಂಚನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ 4 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ರವರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16 ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಬಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17. ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 20 ಅಂಕೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 20 ಅಂಕೆಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 17 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ.
ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಧೀರಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಮತ್ತೆ ಧೀರಜ್ ರವರಿಂದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ನೋ ಬಾಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ಗೆ ಓಟ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಮಾರುತಿ ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಧೀರಜ್ ರವರ ಬಹಳ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆಗಾರ ಧೀರಜ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಧೀರಜ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. Last 2 more to go. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಧೀರಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧೀರಜ್ ರವರು. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೀರಜ್ ಈ ಬಾರಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಧೀರಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಧೀರಜ್ ರವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ದಾಂಡಿಗ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಚಿನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ರವರ ಖಾತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22, ಇನ್ನು 15 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಎಸೆತ, 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ರೂಪೇಶ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಡಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ 15 ರನ್ನನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು. ತೀವ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ರವರ ನಡುವೆ ಎರಡು ಓವರ್ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಎಸೆತ, 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಎದುರಾಳಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ಎಸೆತ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಮಹೇಶ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಮಹೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾನೆಸೆದಂಥ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕೆಗಳ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕೆಗಳು ಮಹೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 27. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಹೇಶ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಎಸೆತ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ. ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣದತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶರಣ್ ರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಜಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡ ತೀವ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತೆ ಮಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಜಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಶರಣ್ ರವರು. ಈ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ.
ಒಂದು ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ನಿಗೆ ಗೋಟಾಲಿ, ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರನ್ ಔಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಶರಣ್ ರವರ ಖಾತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಶರಣ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಮುಂದಿನ ಶರಣ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಿನ ಆಟಗಾರ ರಾಜ್. ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರು ಮತ್ತೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ, ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣದತ್ತ ಇವನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಣ್ ರವರು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸುಶಾಂತ್. ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್! ಇದು ಸುಶಾಂತ್ ರವರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಯದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಬಾರಿ ರಿಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್! ರಿಯಲಿ a good piece of cricket is going on between the two strong teams, Jolly Friends as well as United CNS Kudla. One of the most powerful teams, United CNS as well as the Jolly Friends. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ. ಸ್ವಸ್ತಿಕರ್ ಅವರು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 3 ಎಸೆತ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು 4 ಎಸೆತ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಎಸೆತ, 9 ಓಟ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 30ಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30, 7 ಅಂಕೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ. ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನ 2 ಎಸೆತ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೋ ದಾಳಿಗಾರ ಮಾಳಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ್, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಹಾರ ತಂದಿಡುವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ, ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಸೆತ, 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಎಸೆತ 5 ಓಟ. ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಎಸೆತ 5 ಓಟ. ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರು ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಮಾನ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಮಾಳಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವರು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕರವರು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯುನೈಟೆಡ್ CNS Kurla won the match and promoted to semi-finals. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ CNS Kurla ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಈ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS Kurla ತಂಡದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟನ್ನು 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇವಲ 4 ರನ್ನಿನ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮಹೇಶ್ ರವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪವಿತ್ರವರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸನ್ಫಾರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವೋ ನಗು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡದಂಬ ತಂಡ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we are into the next match. Jolly Friends takes on CNS United, and the match will going to start in a short while. Correction. Jai Maruti takes on Coastal Malnad Friends. After winning the toss, captain of Jai Maruti reluctant to field first, so that opening batters came into middle for Coastal Malnad Friends. Two very good teams in this free quarter final match. Is a little bit correction, it's quarter final, and wait and see which team will go into qualify for the semi final. So a signal coming from umpire, and the scorer is ready. Left and right combination. I request extra player from both the teams, please report to the commentary box immediately. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ನವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ are the opening batters, and Naveen will going to take the strike. This time, the first ball itself, he lofted, but down to deep backward square leg region before the fielder from the deep backward square. Oh, mix up, absolutely mix up, costing a big wicket. I think now we need to see which player is out. I think umpire Arish Padil rightly so that this Sunil, I think Naveen, I think is a batter, is back into pavilion. That is a possibility of a second run. There is no question at all. But I think because of there is a lack of communication, there is lack of loud callings costing a big wicket. So unfortunately, Naveen back into pavilion. So Lucky starts with the delivery where one run is taken, but at the time of they're going for the second run, that total mix-up for the second run, total misunderstanding between the wicket and costing a big wicket of Naveen. Just number 43, Sidhu is came into middle. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರು ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. CNS United so from the far end, Lucky right arm over the wicket ball, copybook style of defensive stroke, and just well forward, giving full respect to that delivery in that dedication, and there is no possibility of any run. Lucky so far, I think two deliveries bowled. One is a short pitch one, and the second one is a right on the target. There is a mid on, there is a short square leg, there is a short fine leg, there is a short extra cover, short cover point, short third man. The fielder situated at a deep mid wicket. Oh, that was a thick outside edge of the bat. Brilliant. In the time of celebration, I think it's a too much celebration there from the bowler. Not really handle that excitement as he got a wicket of Sidhu.
And just like the reaction, he takes wicket of Navjot Singh Sidhu, the former cricketer of Indian. So Sidhu is back into pavilion, and the celebration from the bowler, and it's been outstanding. And because it's definitely going to be a natural reaction from the bowler when you've got the wicket, the big wicket of the players like Sidhu, and certainly it's going to be a fantastic delivery. Outside the line of off-time batsman going for the cut shot away from the body. When you are try to cut away from the body, all the chances that the ball is here is from the far end, right arm over the wicket, delivers. Again, the lack of placement straight to the hands of short mid-off. There is no question at all for any run. Score remains at 1 for the loss of 2 wicket. The very shackling start here from the batters, and couldn't manage to handle the pressure the first over, as winning the toss, Jai Maruti elected to bat first. Again, outside the line of off stamp, and going to be a wide. The coastal Malnad friends, in fact, really struggling against the bowling of Jai Maruti. So from the far end, Lucky, right arm over the wicket. Oh, that was a beauty, absolutely beauty. And the batsman is in a two-mind whether go for the front foot defensive or they wanted to just push the ball on the offside region. And again, that ball is got a little bit deviation as well as a little bit movement away from the right-hander batsman, and luckily that ball just missed the outside edge of the bat, and wicketkeeper behind the stump, Viru collects the ball and back to bowler. So a very good start here from Lucky, and Lucky again from the far end. Right arm over the wicket delivers again, a lovely delivery. Width is offered, but line is so good outside the line of off stamp, and trying for the cut shot, missed it completely. Great over there from Lucky. The wicket taking over as well. Just a single run he conceded, and he picked up 2 valuable wickets. The wicket of Naveen, as well as one more wicket in this particular over. Sidhu back onto pavilion. So Coastal Malnad friends has really got a very, very shaky start. They lost 2 wickets for just 1 run. They needed to back with some good overs, in the sense they need to get some runs in the second over. After that, first power play is going in favor of Jai Maruti. Jai Maruti, they defeated in the first match, they defeated Veera Kesari in the first match, and they're into the second round. Coming back to Coastal Malnad friends, they defeated PHARMA Titans in their first match, and they're into the second round, the pre-quarter final. Tilak is the bowler, is from the far end. Will going to bowl second over of the innings, and Sunil will going to take the strike. Oh, that was once again a little bit away from Viru there, but it's a catchable height. Not that much of far from the field. Wicketkeeper behind the stump tried his level best to extend his hand to take the catch, and the outside edge of the bat, Sunil just survived from that delivery. 2 without loss of any wicket. Again, Tilak. The spin bowler is in operation, looking for some stroke towards that backward square leg. Improvising, trying for, but a by call by umpire rightly, so no contact with the bat. And with the addition of that single, scoreboard numbers on to 2 on the board for the loss of 2 wicket. Very slow going here for 3, in fact 3 on the board, and very slow going here for Coastal Malnad friends against Jai Maruti. Tilak. Right arm over the wicket, delivers. Again the wide call by umpire. One more addition total in the form of extra. With that extra, scoreboard now moves on to 4 on the board. 4 for the loss of 2 wickets. Again right arm over the wicket. This time he lofted and he got a connection, neat connection.
as clean as an whistle. And umpire Dinesh signaling 6. And that was really nothing much wrong with the line of delivery, because the batsman just making improvising, just moving towards his offside, and you know exactly the direction of the wind towards the onside region. Once he get the connection, suddenly it's going to be a small ground, not a huge, as the dimension of this cricket ground is concerned. It can clear the ground easily, especially in the afternoon. The direction of the wind certainly will going to help the batsman to get the distance in the onside region. In UCG cricket ground, with that 6 scoreboard now jumped into 10. Much required hit coming from the blade of Sunil. Again, lovely delivery, caught behind the wicket. Umpire raising his finger. Maybe just a feather touch in that occasion. Maybe that ball is, of course, that there is a little bit sound, and Sunil is just thought that it might be that's the grip of his handle has got a sound, but umpires are the very professional. They know exactly what happened here. Is just a feather touch maybe, and that got outside edge of the bat, and wicketkeeper behind the stump. Viru completes that one. One more big wicket now for Jai Maruti, 10 for the loss of 3 wicket. So good comeback at the bowler's point of view after that punishment which came from the bat of Sunil. Then very next ball is ball outside the line of off stump, and batsman is a little bit aggressive frame of mind after that 6. He wanted to repeat the stroke, but this time he got outside edge of the bat. Now Jersey number 45 came into middle and straight away is off the mark with a single, just pushing the ball down to cover point region. With that single, scoreboard now moves on to 11 on the board. 11 for the loss of 4 wickets. Back into pavilion, 3 wickets back into pavilion. Tilak with a short run up. Round the wicket, right arm. This time leaning into the drive and played it in the air, but quite safely towards the deep cover point region for a walkable singles. With that single, scoreboard now moves on to 12 on the board for the loss of 3 wickets. Over number 2 completed, and something one must say that it is a productive over as far as the point of view of Coastal Wood is concerned. They got a very slow start in the first over, 2 wickets. And then second over, because of Sunil hit 1-6, they got the runs what they really wanted. So next match, PHARMA friends Udupi takes on Dream 11. So that I request all the teams players complete the signatures as soon as possible. Lucky to continue from the far end. Right arm over the wicket, and that's nicely played there by the batter. Just a little bit shuffled across the line of delivery, just allow the ball to coming into his bat, and then just opening the face of the batter, just giving the direction towards the backward point region for an easy single. So with that single, scoreboard now moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 3 wickets are back into pavilion. Lucky. Lucky balls from the far end. Again, lovely delivery indeed. Beautifully ball right on the block hold. The batsman a little bit looking for the big shot. Little bit shuffled across, but that was a great line there from Lucky again. Right on the block hold. The batsman negotiated the last moment. He got a bat onto that. Otherwise, a very good delivery there from Lucky. What a fantastic bowling figure he has got. First over, it's a very quiet, just 2 runs, and second over so far is a good, very good one from Lucky. This time he lofted, but I think the fielder there in the mid wicket will go to take a comfortable catch. One more wicket is back into pavilion of Coastal Malnad friends.
So Coastal Malnad friends have lost their wicket number 4, and it's really going to be a little bit disaster. So no one of the batters has not really getting big runs. The partnership is very hard to combine. Lucky once again really becomes a very lucky bowler for Jai Maruti with this very good line and length. "13 on the board. This time short pitch delivery and batsman taking that advantage. The grabbing that advantage with that two hands, and that ball travels many a miles for a big stroke. That was a huge stroke coming from the blade. And just a little bit short pitch one, and the batsman taking a very good position to pull that one. High hand handsome, and score jumped into 19. Again, beautifully bowled. Good comeback there by Lucky, and luckily that ball just missed the bat. Last ball remaining. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 19 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 wicket. Lucky final time in this over. Right arm over the wicket delivers. Misfield wicket keeper behind the stump, chance of run out, but they completed that by call by umpire. So 20 on the board after completion of over number 3, and they lost 4 wickets. United Friends Kadamba, the Mangalore South Kendra, organizing this fantastic cricket tournament in the name of United Kadamba Pharma Trophy 2022. First time, and the first season first of this cricket tournament, which is organized in this most beautiful Urva cricket ground, one of the most popular and as well as a historical cricket ground. So far it's a very good tournament is progressing here, and Namana YouTube channel having a live telecast of this cricket tournament. The match is really now inching towards very important stages. Jai Maruti Coastal Malnad friends are fighting for that place in the semi-final. Again, that was sensible batting there from the batter Lakshmi. They're pushing the ball towards a short mid-wicket region for a easy single. So with that single, scoreboard moves on to 21. The over number 4 in progress. Just number 21 is on action. A total score is also 21 of their opposition. Left arm. Oh, that was a beauty. Absolutely beauty. Just ball going over the top of that off stump in derogation. And the batter tried to hit that one in the offside region. But he missed that line completely. Without just seeing the line of the delivery, wanted to make a cover drive. Missed it completely. No question of any run. Left arm around the wicket. Delivers again driven towards the deep wideish long off region, looking for the second, and they make it quite comfortably. And a good running between the wicket, a positive running between the wicket. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 23 for the loss of 4 wickets. Slowly and steadily these two batters are rotating the strike, try to build the partnership. Left arm around the wicket, delivers. Pulls that one, not really able to get past that. Infield chance of run out there in the non-strikers, and umpire rightly so said not out. And with that single, scoreboard now moves on to 24 on the board in the over number 4 in progress. Fifth time it's over. Left arm around the wicket. Again, nicely bowled, just following the batsman, seeing that Lakshmi is shuffled across the line of the delivery, and he just following the batsman, ball outside the line of a little bit out of stump, but it's a Yorker line delivery, and because of that,
The batsman managed to get only single for that. So far, it's a very good over, quite over indeed. Both the batsmen are dealing with the singles. This time he pulls that one again, finding the fielder in the deep mid wicket. Looking for the second throw coming from the deep. Absolutely very good throw. Excellent throw from the fielder at deep mid wicket, right into the hands of wicket keeper. And the batsman is not in the picture at all. And the last delivery has got, of course, a wicket. And the wicket over number 4 completed. Completion of over number 4. It's a 26 on the board. 26 for the loss of 4 wickets. 5 wickets, in fact. Some of the main donors of this cricket tournament. First cash, which is donated by Sunil Kumar Karnataka, Honorable President of United Friends Kadamba. A trophy which is donated by United CNS of Mangalore. The second cash, which is donated by Boyo Singh Pharmaceuticals Private Limited. A trophy which is donated by Ganesh Kalai from Mangalore. Ganesh Kalai, little correction, and Kalai from Mangalore. The third cash, which is donated by cash and trophy, which is donated by Giselia Clea Brito Nakre Karkala. The fourth cash and trophy, which is donated by Professor Rotary Balakrishna Pai Subramanya. So thanks to each and every donors who contributed heartily for the success of this cricket tournament and prestigious United Kadamba Pharma Trophy 2022. Meanwhile, the first delivery of the over number last, and starts with a wide delivery by the jersey number 12, and because of that, one more run is added to total. With the addition of that, single scoreboard now moves on to 27 on the board for the loss of 5 wicket. Second time in this over. Went for the reverse sweep. It's a far outside the run of off time. Wide single by umpire Rajesh Padil. With the addition of that, single scoreboard now moves on to 28 on the board. Last 5 deliveries left in their innings. 6 delivery, little correction. There are 2 wides start with. Beautifully balled. Now 5 deliveries remaining. That was a fantastic line indeed. Just seeing the intention of the batter is wanted to hit a big shot. Now the batsman is not happy with this bat. He wanted to change the bat. And I think more than the bat, I think the batter have to little bit change their technique of hitting the ball. And wait and see. Can the change of bat will going to help the batter or not? Second time in this over. Again, no change as far as we are talking about. The change of bat will not going to help the batters, but certainly the bowler just dominating, and 2 dotted deliveries, and again the lovely line there from the bowler, just bowling that line outside the line of off stump. Again this time batsman shuffled across the line of delivery. More than anything else, just wind is coming from the bat. It's out. He's out of the crease. It's definitely going to be a little bit absence of mind here from the batters, and presence of mind from the wicket keeper. He's went for the big shot, little bit out of the crease. He's a little bit disappointed that he didn't connect that one, but he's standing out of the crease. Then quickly wicket keeper behind the stump, Viru, realizing that and it's time for me to remove the bails, and rightly so umpire Dinesh Achar has got no hesitation in his mind, and soft signal given out, and one more wicket is back into pavilion. 28 for the loss of 6 wicket. Last 3 deliveries left in this over. Went for the reverse sweep. Again the wide, third wide of this over. With the addition of that extra scope, moves on to 29 on the board. Again went for the reverse sweep, missed it completely. And last 2 deliveries left in their innings. The batsmen are looking for some unorthodox switch it, and he missed it completely. 5th time is over.
driven down to deep long off. They're running hard, looking for second, but not interested. Rightly so. Throw coming from the fielder in the deep. The batsmen have to settle for the singles. One more addition to total. The addition of that single scoreboard moves on to 30. Final delivery of their innings is coming up. Driven firmly towards the mid-wicket region. They're looking for the second. In comes the throw, and they completed that couple of runs. So that's it. Coastal Malnad friends are finished their innings in the form of 5 overs game, and they completed that 5 overs. They scored 32 valuable runs, and they set a target of 33 to win this match for the opposition. And wait and see how well Jai Maruti will going to get this 33. I think it's not a big total to chase down, and just seeing that Jai Maruti has got some excellent batters in the side, just like the Viru, one who got a man of the match, won the man of the match in the previous match. They got some very good strikers off the balls, so that I think a lot of hard work required from the bowlers of Coastal Malnad friends. If they wanted to win the match, they needed some good start from the bowling. Wait and see the kind of restriction from the bowler. Wait and see how well the batsmen of So very hot afternoon out here in this UCG cricket ground. More than 31 degrees Celsius temperatures recorded, and very hot indeed. And meanwhile, in this hot condition, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. धन्यवाद सतीश। तो 33 रनों का लक्ष्य इस वक्त जय मारुति क्रिकेटर्स के लिए रखा है कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स ने, और पहले बल्लेबाजी करते निर्धारित 5 ओवर में कोस्टल मलनाड्स ने 32 रन बनाए। 32 रन स्कोर्ड बाय कोस्टल मलनाड एट बैटेड फर्स्ट अगेंस्ट जय मारुति, and they set a victory target of 33 for Jai Maruti, and their innings now going to start. 33, they have to score in their stipulated 5 overs, and this is the match number 8 of United Kadamba Pharma Trophy 2022 is now progressing here nicely, and this tournament is organized by United Friends Kadamba Mangalore, और
जहां तक सवाल है उनकी पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती हुई रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया इस वक्त पॉइंट पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। वीरू इस वक्त खाता खोल चुके हैं 1 रन के साथ, और प्रकाश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि अश्वत्थ गेंदबाजी का कार्यभार यहां पर आगे बढ़ाते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार एक बार फिर से मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, रन के लिए दौड़ पड़े। अगर नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करते तो निस्संदेह वहां पर खतरा जरूर हो सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन उन्होंने स्ट्राइकर रन पर थ्रो किया और इस वजह से बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके थे और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करने के बाद फिर से अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, अपील जोरदार, कुछ हद तक गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई लेग बाई का इशारा यहाँ पर, और इस लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। अब पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद पटके भी एब्सोल्युटली गुड वन, जस्ट मिसिंग और साथ ऑफ स्टंप, और गेंद का पीछा करना चाहता और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में, और रन से इस बीच गेंदबाज को नहीं मिला। तो जहाँ तक का सवाल है अपील ज़रूर जारी थी वहाँ पर, लेकिन अंतिम क्षण में सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। नमना चैनल द्वारा एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट हम इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। और काफ़ी उत्साहित होकर जश्न मनाई थी इस वक्त गेंदबाज ने विकेट प्राप्त करने के बाद, और आखिरकार ये पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, नाकामयाब, गेंद उनके पैर पर टकराई और इसी के साथ ये पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। प्रकाश की पारी समाप्त और 3 रनों पर पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत है। दे नीड अ फाइन स्टार्ट इफ दे हैव टू रीच द टारगेट ऑफ 33 in 5 overs set by कोस्टल मल्लाड। और जहां तक सवाल है गेंदबाज अच्छी गेंद थी इस वक्त और गेंद को खेलने के ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और इसी के साथ ओवर नंबर 1 के समाप्ति यहाँ पर हो चुके हैं। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 33 in 5 overs set by coastal Malnad friends. They made a mixed start, in fact a slower start for Jai Maruti cricketers. 3 runs they scored for losing 1 wicket after completion of first over, and now let's straight away coming back to the equation. 33 minus 3, that means 30 runs more they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in 24 deliveries. Now the asking run rate is now gone up to exactly 7.5 runs per over. तो मैच नंबर 8 इस श्रृंखला का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज एक बार नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ टॉस प्रक्रिया पाल्ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ विनंती. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है.
और फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट की दिशा में। एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात है, जबकि कोई डीप कवर पॉइंट नहीं और एक फील्डर इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग करना चाहा था सफल होते हुए लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ जय मारुति कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के खिलाफ और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के गेंदबाज अगली गेंद, यह गेंद चिप गया लॉन्ग ऑफ पर और इसे क्या छूट चुका है, कैच छूट चुका है यहाँ पर। स्ट्राइट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन, गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोच नहीं पाए आगे की ओर आते हुए और यहाँ पर बल्लेबाज के लिए जीवदान और एक रन भी उन्हें मिला और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गॉड इज इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और तेजी के साथ विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों दौड़ कर आए और आखिरकार इसे देखते हुए बल्लेबाज ने अपने कदम क्रीज पर वापिस खींच लिए। 6 रनों पर 1 विकेट यहाँ पर पतन हो चुका है और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। दोपहर का वक्त 2:45 यहाँ पर बच चुके हैं, धूप का कहर अभी भी कायम मैदान पर और गर्मी की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई। ये गेंद चिप किया ओवर पिच, गेंद की लाइन पर पहुंचते हुए गेंद को हल्के से इस वक्त पुश कर दिया था एक्स्ट्रा कवर पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और गर्मी की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो इस मैदान पर मौजूद हैं वो भी इस गर्मी की तीव्रता का एहसास यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022-2022 एक शानदार प्रगति करती हुई जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा मंगलोर ने और for the loss of 1 wicket and 2 overs had been bowled। तो 26 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 18, 26 टू गेट फ्रॉम 18 बॉल्स और गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज जर्सी नंबर 55 इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और नाम अभी भी उनका जानना है और वो इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार लकी जो कि सामना करते हुए इस वक्त अनजान गेंदबाज का ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ द टोज गेंद को मोड़ना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में ठीक से मोड़ नहीं पाए। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज काफ़ी आगे निकल आए थे और फलस्वरूप इस वक्त उन्होंने देखा कि गेंद पर विकेट कीपर लपक रहे हैं और वो अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। स्कोर रुक चुका है यहाँ पर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। 7 for the loss of 1 wicket at the start of the 3rd over in fact और गेंदबाज अपने ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर शॉर्ट थर्ड मैन पर
और मैं समझता हूँ आई थिंक ही इज गॉट अ बैड ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लॉन्ग ऑन पर काफ़ी लंबा गैप, लॉन्ग ऑन फॉर लॉन्ग ऑन के दरमियान काफ़ी वाइडर मौजूद लॉन्ग ऑन के जो फील्डर हैं, लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। ड्रीम 11 आफ्टर वन द टॉस दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट फार्मा फ्रेंड्स उडुपी। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए गेंदबाज 2 लगातार वाइड से यहाँ पर फेंक चुके हैं और 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं। कुल मिलाकर अभी भी संघर्ष जारी, हालांकि लक्ष्य थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। लाइन पर गेंद टिप्पा खाई थी, मिडल स्टंप को कॉन्सेंट्रेट केंद्रीकृत कर आती हुई और उनके बैक लेग पिछले पैर पर गेंद टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। So number 4 batsman is now comes out to the middle for J Maruti। और जहां तक एक साझेदारी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी को उन्हें सख्त जरूरत है। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर सफल होते हुए गेंद को अंतिम क्षण में छोड़ दिया और गेंद लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए और आखिरकार यहाँ पर वाइड के रूप में रन जुड़ चुका है। पहले भी ऐसा निदर्शन देखा गया था, इस बार बल्लेबाज बाल बच चुके हैं, लेकिन सुबह जो स्टंप्सों पर गेंद छोड़ी थी, लेग स्टंप से हटते हुए गेंद को छोड़ा था, मिस जजमेंट के साथ बल्लेबाज ने वो गेंद सीधे टर्न लेकर लेग स्पिन के तौर पर स्टंप्स पर टकराई थी घुमाव लेते हुए, और यहाँ पर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में स्टंप से कुछ दूरी पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद एक बार फिर से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, अपील होते हुए कॉल बिहाइंड के लिए इस वक्त विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। और इस बीच थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर करते हुए DRS इनफैक्ट, लेकिन अंपायर ने इस वक्त इशारा किया कि सिर्फ वाइड है इस गेंद पर और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, इट्स 12। DRS की मांग जरूर की थी लेकिन यहाँ पर DRS की कोई संभावनीयता नहीं है। और इस बीच यह गेंद एक बार फिर से सफल होते हुए लेग स्टंप से बाहर रहा और वाइड का इशारा अंपायर का। चेतन गेंदबाज, चेतु गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 13। इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, यह गेंद एक बार फिर से वाइड नंबर 6 इन दिस ओवर। फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दैट्स बेटर, और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 15 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। Prolonged over progressing here so far from the bowler. Bowled too many wides in this over, 6 wides bowled by the bowler. और
स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और जब तक गेंद को गली क्षेत्र पर फील्ड किया गया, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन्स सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहाँ तक इस ओवर का सवाल है तो इस ओवर में अभी भी गेंदें बाकी हैं। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। फुल टॉस, बॉल्ड आउट, शफल होते हुए गेंद को उछालना चाहता, बार बार उसका प्रयत्न करते हुए, और इस बार भी उन्होंने पूरी तरह सफल होकर तीनों स्टंप्स को एक्सपोज किया था। और लाइन पर चूके फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ, और गलत लाइन पर खेलने की वजह से विकेट खुद की गलती की वजह से यहाँ पर बल्लेबाज खो चुके हैं। 16 for the loss of 3 wicket, and now over completed, 12 balls to go, 17 more runs now they have to score for victory. 17 रन चाहिए बचे हुए 12 गेंदों में, 7 विकेटें सुरक्षित, और नए बल्लेबाज का अब इंतजार है। तो यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। 17 नीडेड फ्रॉम 12 बॉल्स। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट, बट कांट स्टॉप दैट बॉल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस आफ्टर बीटिंग हिम। निस्संदेह कैच आउट का मौका किया था बेहतरीन तरीके से, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट, लेकिन मैं समझता हूं अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए, और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते, उनके हाथों को वंचित करते हुए सीधे निकल गए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। अब 13 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यह गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर, क्लीन कलेक्शन, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 12 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 10 बॉल्स, स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। और गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए लक्ष्मी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन, जस्ट वांटेड टू वर्क इट अवे बाय द बैट्समैन। It's got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap after beating him, and is off stump uprooted. और एक बेहतर गेंद के जरिए लक्ष्मी यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और यहाँ पर चौथा विकेट खो चुका है जय मारुति 21 रनों के ओवर पर। इट्स 21 for 4। So 9 balls now remaining, and 12 more runs now they have to score for victory. What a fantastic match is now progressing here. और इस बीच खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और अब खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहाँ पर होता हुआ। गेंदबाज लक्ष्मी दाहिने हाथ ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया इस वक्त, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा, लेकिन वहां पर बैकअप होता हुआ, लेकिन बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना परफेक्टली ऑन टू द स्टंप्स, और इसी के साथ रनआउट के रूप में एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन, और विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है 22 रनों के ओवर पर। इट्स 22 for the loss of 5 wicket, 11 required in remaining 8 balls, और 5 विकेट सुरक्षित, 11 रन चाहिए
गेंदे बाकी है 8। और नंबर 7 बल्लेबाज जय मारुति के लिए जर्सी नंबर 7 पहने हुए यहाँ पर क्रीज पर उतरते हुए पुनीत, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और लक्ष्मी गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर बढ़ता दिखाई देता हुआ, और ये गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ पर, मौका फील्डर के लिए और कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट आउटसाइड द 20 यार्ड सर्कल। गेंद को इस वक्त उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स को चेक किया था अंतिम क्षण में, और गेंद को काफी ऊंचा उछाला लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आगे की ओर आकर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। तो 7 गेंदे बाकी हैं, 11 रन, और इक्वेशन सीम्स टू बी स्टिफर अ लिटिल बिट नाउ फॉर जय मारुति विद दिस डिसमिसल। 6 wickets down, 4 wickets left, 11 run to get, 7 balls remaining. Number 8 batsman is now coming out to the middle with lots of responsibilities. और इस ओवर में अंतिम गेंद बाकी, और जहां तक सवाल है 7 गेंदें बाकी है, 11 रन चाहिए विजय के लिए। और लकी इस वक्त स्ट्राइक पर यहां पर आ चुके हैं और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। लक्ष्मी दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लकी के लिए अगली गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूके विकेट कीपर भी चूके, शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि वो 1 रन के साथ अपने छोड़ यहां पर बदल सके। अब 10 रन चाहिए अंतिम ओवर में, 10 रिक्वायर्ड इन द लास्ट ओवर। 6 balls and 10 runs. Meantime, I once again request all the players of PHARMA, Friends Sudupi and Dream 11 to please get ready for the next match. और यहाँ पर काफ़ी लंबी बातचीत जारी, देखना यह है कि अगला ओवर यहाँ पर किसको दिया जाएगा, जबकि बातचीत अभी भी इस वक्त जारी है। लकी सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए अनजान गेंदबाज, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार लकी। 10 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और देखना यह है कि बल्लेबाज इस ओवर में कौन सी रणनीति अपनाते हैं इन 10 रनों को बनाने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में। और देखना यह भी है कि गेंदबाज इस ओवर में कौन सी रणनीति अपनाते हैं 10 रन को बल्लेबाजों को बनाने से रोकने के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर तैनात थे उन्हें थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिलेगा, ऐसा कहना पड़ेगा। जय मारुति को अब कम से कम एक करारा स्ट्रोक यहाँ पर लगाना होगा जो चौके या छक्के के रूप में परिवर्तित हो। और लकी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की अगली गेंद, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गिर गए, और एक बार फिर से डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। बल्लेबाज को पहले ही भांप लिया था कि वो सफल हो चुके हैं, सीधे मिडल लेग स्टंप पर गेंद फेंकी थी, और टिप्पा खाने के बाद गेंद को नीचे रखने में सफल। और बल्लेबाज तो 4 गेंदें बाकी है, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना, 3 गेंदें डॉट। नाउ द टाइड इज ऑलमोस्ट टर्न्ड, 10 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज नाउ। और अब ऐसा कहना पड़ेगा जय मारुति को चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। और एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, लेकिन एक बार फिर से चूके। एंड नाउ द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ जय मारुति, 6 and a boundary required in the last 2 deliveries। 4 लगातार डॉट गेंदें, निस्संदेह स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर।
और अंतिम अवकाश उनके सामने, द लास्ट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ जय मारुति. 10 required in 2 deliveries. Full toss, pull that one. I think it could be gone all the way. And this time it taken just inside the fence. So, अगर ये स्ट्रोक छक्के के रूप में परिवर्तित होता तो मैच में निस्संदेह जान आ जाती, लेकिन इस कैच को लपक लिया गया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से लगभग 1 या 2 इंच अंदर बेहतर जजमेंट के साथ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ. So last ball remaining and 10 runs required. और ऐसा कहना पड़ेगा असंभव सा लक्ष्य अगर इस अंतिम गेंद में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो. और 5 डॉट गेंदें खेलने के बाद बल्लेबाज पिवलियन वापस जा चुके हैं. अंतिम गेंद मैच के लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. 10 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट डिलीवरी. इस बार खेला मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. दैट्स इट. 8 runs victory, 8 runs thrilling victory in fact for Coastal Malnad friends against Jai Maruti cricketers, and with that 8 runs victory they are through to the next round of this tournament. In fact they are through to the semi-final of this tournament, and next match will be the last quarter-final match of this competition, will be played between PHARMA friends Udupi versus Dream 11, and that match coming up live exclusively right after the short break. और जहाँ तक सवाल है अगले मैच का, तो एक छोटे से अंतराल के बाद, ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ತಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request losing team captain Jai Maruti, please collect your memento from our chief guest for the representation. Thank you very much Jai Maruti for taking part in this cricket tournament, and again we appreciate your presence for this cricket tournament and offer the same support from you in a coming year as well. So thank you very much Jai Maruti, and they came into the quarter final but not really able to get the place in the big semi final, and well played Coastal Malnad friends. I request Lakshmi of Coastal Malnad friends, please collect your man of the match award. So thank you very much Jai Maruti. Lucky collecting the representation memento from our organizers. At the same time I request Lakshmi, please come forward. Please collect your man of the match award.
So former friends takes on Dream 11, and one more very good match. The last quarter final of this cricket tournament will be played between former friends Udupi versus Dream 11. I request extra player from both the teams, please report to the commentary box immediately. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So Pharma United and Pharma Friends Udupi versus Dream 11. After winning the toss, captain of Dream 11 elected to field first. So Dream 11 are in the field, and two opening batters are came into middle for Pharma Friends Udupi. Umpires walking towards the middle. Arish Padil along with Arish Padil, the one more recognized umpire in South Kanda district. Walking towards the middle, Suresh Hermal, along with him Arish Padil. Pushparaj is on Supraj is in Striker's end and Sandesh is in non-striker's end. And Guru will go into start the proceedings from the commentary box. And 5 overs game, the rules will go into remains the same. No change in number of overs. 5 overs game, 1 over going to be a power play, where you can keep not more than 2 fielders outside the circle. After that power play, not more than 5 outside the circle. That's the rules and regulation of this particular cricket tournament. And 4 bowlers, 1 bowler can bowl 2 overs. So umpire Arish Padil signaling towards our scorer. Everything is ready here. So Akshay Subramanya is the scorer here, and Namana YouTube channel having a live telecast of this cricket tournament. So all set now for the last quarter final, and which team will going to enter into the semi-final? Will it going to be Dream 11? Or will it going to be a Pharma Friends Udupi? Wait and see. A Dream 11 will going to start here. Guru will going to start the proceedings. Right above the wicket, going for the big shot. It's going to be a catch. Yes, it is. The middle fielder just going back and takes a catch at a dream start here for Dream 11. And that dream start which is given by the Guru of Dream 11. And why not, when you are picking up wickets in the first delivery of the innings, definitely it's going to be a dream start for Dream 11. And the Supras are back into pavilion, not really disturbing the scoreboard. 0 for 1. They lost their first wicket for the first delivery of their innings. Important breakthrough from Guru, just coming back to that dismissal, and the batsman's intention is to go over the top of mid-off fielder so that he get some positive start, but I think he's not really having that much of enough bat onto that. He's got a top edge and ball ballooning up in there, and for just number 1 has a lot of time for him to run back and to take a catch, and wicket number 1 is back into pavilion. Keshav is a new batter. He is in non-striker's end. Again, nothing a stroke in that occasion. Maybe that the batsman again away from his body, he wanted to play the off drive. Because of that was slower one there from Guru. Batsman did early into the stroke, not quite intended. Ball just passing over the top of the head of the bowler, and again the same fielder who picked up a catch
He's just run across and fields the ball, but there is no opportunity for any run. 0 for 1. Backward point, short cow point, short extra cow, short mid off, short mid on, short square leg, and short mid wicket. The fielder inside the ring. Using the feet again, a lovely delivery in the head. Again, the look at the batsman. He's how far he's going away from the stumps. He's just going to start from the commentary box and Shanu brought into attack, and wait and see how Shanu will go in to contribute from the bowling. Last and final and very important over for Pharmacy friends Udupi. The start with the wide delivery, wide outside the line of off stump. No hesitation in the mind of umpire. Looks like it's a little bit of warm up delivery of the evening, and with that single scoreboard moves on to 23 for the loss of 2 wicket. Sano back to his bowling mark. He was running from the edge of the 20-yard circle. Right arm over the wicket delivery was beautifully bowled. Well pitched up delivery, little bit extra bounce as well. The batsman Sandeep looking for the switch it, but missed it completely from his bat, and the wicket behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. Not a bad idea at all to go for the switch it, because the line and length is now, I think, is a perfect for the batsman to play the reverse stroke, but he just a little bit early into that reverse sweep, and he missed it completely from the bat. 23 is the total score. Last over is in progress. Last 5 deliveries left in their innings. Sanu away from us. Right about there, lovely shot, crashing that one down to deep cow point region. There is no fielder at all. That a fantastic stroke there from Sandeep. Absolutely, that was an imperious cover drive. The look at the way he is just sitting on, and you know exactly there is no deep cow point. Once he beat that infield, there's a very difficult for the extra cover fielder to run across to his left to stop the boundary. That was a glorious extra cover drive. With that boundary, score jumped into 27 for the loss of 2 wicket. Of course, that ball came in off volley, and when you're bowling that in off volley, when the batters are dealing with the final overs, I think the batsman certainly will go and take advantage of that delivery. Now, one fielder is added towards the deep cover point region. There is a backward point. There is a short cover point, short extra cover. There is a fieldsman in the square leg region. On a deep backward square leg, deep mid wicket, and deep long on, and deep long off and deep cover point. The fielders in the deep. So again, Sanu bowling away from us. Right arm over the wicket, delivers. Oh, that was a fantastic thinking there by the bowler. Absolutely good thinking. Just changing the line. Ball is just pitched in a line, little bit deviation, but misjudgment by the batter. I think he's just looking for the switch it, and that's why the bowler quite cleverly changing the line. And there is no addition for the run. Score remains on 27 for the loss of 2 wicket. Little presence of mind here from the bowler. Right arm over the wicket. It was a low pitch, and I think the ball little bit kept low, and that's why Sandeep couldn't manage to hit the ball, because the line is outside the line of off stump, but his intention to play that one down to mid wicket region. That's why he didn't got that much of enough short pitch enough to play the stroke on the mid wicket region. And again the dot delivery. Sanu full toss, looking for the pull shot, again not really good control over that one. And I think it's the full toss, which is really a juicy full toss, is little bit bending down. That's why it's a problem. When he wanted to look for big shot, he was little bit the bending down. That's why he just asked his square leg umpire for the no ball, but it was not a no ball actually. It was a full toss, which can batsman take the advantage of that full toss, but he missed it completely. Bowled him, cleaned him up. That was a slower one. Change of pace here from Sanu. The batsman again looking for the big shot. That was a little bit half cutter in the last moment. Just back of length delivery. And wicket number 3 is up back into pavilion. 29 is the total score. And 30 target. 28, 29 is the target. Little correction. 29 is the target for Dream 11. I think it's a dream start there from Dream 11 from the bowling.
But I think if they wanted to make their dreams come true, they need to bat well. In fact, the bowlers did a job, but it's all up to the batters of Dream 11 how well they managed to get this small total, not a big total, just a little bit. One can say that a fighting total they have to chase down. 29 to win this match, and before the innings will go into start of Dream 11, I would like to request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ Coastal Malnad friends to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. The first semi-final teams please to be reported here. तो अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू होता हुआ आगे बढ़ता हुआ कहना पड़ेगा, द्वितीय सत्र शुरू होता हुआ और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा मंगलोर ने द सेलिब्रेशन ऑफ देयर फर्स्ट ईयर। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दीपक, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर गुरु और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। $29 the target for Dream 11 set by Pharma Friends उडुपी। और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है तो एक बेहतर शुरुआत की ड्रीम 11 को ज़रूरत है, और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने से रोकने का सवाल है फार्मा फ्रेंड्स उडुपी के गेंदबाजों को एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत गेंदबाजी में। और देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रदीप दीपक के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई सही तरीके से अंपायर ने इसे नकार दिया इस लेग बिफोर विकेट अपील को, और यहाँ पर कोई क्षति नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। कुल मिलाकर अंतिम क्वार्टर फाइनल का द्वितीयार्ध यहाँ पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा
इससे पहले कि शॉर्ट मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है ड्रीम 11 के लिए। और ड्रीम 11 को जहाँ तक अपने ड्रीम्स का, अपने सपनों का साकार अगर करना है तो 29 रन तक पहुँचने का तो एक बेहतर शुरुआत उनके सलामी बल्लेबाजों को यहाँ पर देनी होगी। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार गुरु प्रदीप, गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को कट करना चाहा, एक्स्ट्रा पेस भरी गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज प्रदीप ने, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कट करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 बेहतर गेंदे यहाँ पर प्रदीप फेंक चुके हैं। दाहिना तो ओवर द विकेट, एक बार फिर से रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, टॉप एज होती हुई गेंद इस वक्त जा चुकी है डीप थर्ड मैन पर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर कहना पड़ेगा। और जब तक पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को वो फील्ड करते हुए थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों। हालांकि विकेट कीपर के पास मौका ज़रूर था क्योंकि स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज काफ़ी दूर थे स्ट्राइक रन पर पहुंचने से, और चाहे तो निशाना लगा सकते थे, लेकिन जब तक उन्होंने जाना कि निशाना वहां पर लगाना है तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे दूसरा रन पूर्ण करने के बाद। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। चौथे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए यहाँ पर संघर्ष जारी है कोस्टल, माफ़ कीजिए, फार्मा फ्रेंड्स उडुपी और ड्रीम 11 के बीच में। और जहाँ तक सवाल है पहले 3 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का, तो यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा, कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स और सीएनएस यूनाइटेड इस श्रृंखला के पहले 3 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर चौथे सेमीफाइनलिस्ट के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है फार्मा फ्रेंड्स उडुपी और ड्रीम 11 के साथ। बेहतरीन गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। पहले ओवर सिर्फ 4 रन प्रदीप ने दिया और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए वो अपनी टीम को दे चुके हैं। और अब 25 रन बनाने हैं और ओवर्स बाकी है 4, यानी 24 गेंदें, 24 बॉल्स रिमेनिंग एंड 25 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। और गेंदबाज केशव इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं और पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। और फील्डिंग में जमावट करने के बाद तैयार केशव, ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार टॉप एज गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, कुछ मिसफील्ड के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। It's 5 at the start of the second over for Dream 11। और एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज केशव और अब गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, नो बॉल का इशारा और उनके सिर के ऊपर से गेंद निकल गई थी पहले टिप्पे के बाद और सही तरीके से अंपायर ने इसे नो बॉल घोषित किया। तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और देखना यह है कि बल्लेबाज इस फ्री हिट का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। कुछ बातचीत करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए केशव दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फ्री हिट गेंद
इस बार उछाला है, लेकिन बल्लेबाज के लिए कोई खतरा नहीं होगा अगर कैच भी लपक लिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कैच को लपकने में असफल और 2 रन बल्लेबाज को यहाँ पर मिला। काफ़ी उम्दा, काफ़ी ऊंचा उछाला था और यहाँ पर बल्लेबाज को खतरा ना होने की वजह से इत्मीनान के साथ 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं इस फ्री हिट गेंद पर। और अगली गेंद के लिए तैयार, फुल टॉस, फुल दैट वन एंड दिस कुड बी गॉन ऑल द वे। यस इट डज, इट्स अ बिग। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ मैक्सिमम। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। आरंभिक धीमी शुरुआत के बाद कुछ हद तक संभल चुका है और एक बेहतरीन स्ट्रोक दीपक के बल्ले से यहाँ पर आता हुआ। और अगली गेंद के लिए तैयार, फुल टॉस, एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास और इस बीच यहाँ पर मैं समझता हूँ विकेटों पर गेंद को लगाया था जरूर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज शायद अपने क्रीज पर पहुंच चुके थे। तो स्कोर रुक चुका है 14 रन बिना किसी नुकसान के, 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 15 और रनों की दरकार और यहाँ पर अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज। ये गेंद पटके हुए गेंद, उछाला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मौका फील्डर के लिए, गेंद के नीचे आते हुए इस कैच को लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद को उछाला था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर। हालांकि गेंद हवे के रुख के साथ डोलती भी गई थी और यहाँ पर इस डोलते हुए गेंद के दिशा को समझते हुए बिल्कुल बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर। और दीपक का एक छक्का झड़ने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी की मुनसूचना वो दे चुके थे। अगली गेंद पर उनका विकेट गिरा, शॉर्ट गेंद पर गेंद को पुल करने का प्रयास किया था और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा लपक ली गई और पहला विकेट गिर चुका है। दीपक एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस 10 रन उन्होंने बनाए और उनका स्थान न ग्रहण करते हुए नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से जीवित इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक लेने के लिए तैयार गुरु। और गेंदबाज ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 नाउ इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो इस वक्त ये गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंचे रनआउट का खतरा, लेकिन निशाना यहां पर चूकता हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति, 16 रन बन चुके हैं, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड 2 overs had been bowled, so 13 more runs to get in remaining 18 balls and now the target seems to be a much easier। एक आसान सा लक्ष्य इस वक्त उनके सामने, 13 रन बनाने 18 गेंदों पर। और जहां तक सवाल है फार्मा फ्रेंड्स उडुपी के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक चमत्कारी गेंदबाजी इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए और गेंद अपने हाथों में लिए हुए अपने टोपी को अंपायर के हाथों में देते हुए गेंदबाज एक नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए। प्रदीप जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, डॉट गेंदे और विकेटों के सख्त दरकार इस मैच में वापसी करने के लिए फार्मा फ्रेंड्स उडुपी के गेंदबाजों को, जबकि ड्रीम 11 को इस वक्त ज़रूरत है सेंसिबल क्रिकेट की। और देखना यह है कि इन 3 ओवर में क्या होता है उनकी पारी में। गॉट हिम, आई थिंक ही ड्रॉप्ड, इज गॉट आउटसाइड एज ऑन दैट, कट बिहाइंड द विकेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस। और मैं समझता हूँ कुछ हद तक 2 या 3 कदम पीछे अगर विकेट कीपर खड़े रहते तो उनके पास समय होता कि इस कैच को लपक सके, लेकिन काफ़ी आगे खड़े हुए थे और बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची उनके हाथों में, लेकिन अपने दोनों हाथों में इस कैच को दबोचने में असफल।
और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए, बेहतर गेंदबाजी, एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त, और गेंद लगभग लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई, थोड़े से शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर खेलना चाहता लेकिन न खेल नहीं पाए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर। 16 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद फुल टॉस, ड्राइव किया, जगह नहीं बना पाए, फॉलो थ्रू में गेंदबाज पहुंचे लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ इसे ढलते हुए दोपहर में करीबन 3:45 बज चुके हैं यहाँ पर दोपहर के, और हवा का रुख कुछ हद तक धीमा और गर्मी की तीव्रता अभी भी बरकरार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ स्कूप किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और गेंद सीमा रेखा के पार हो चुकी है 4 रनों के लिए, और ये चौका काफी हद तक उनके ऊपर के दबाव को कम कर चुका है। 21 नाउ, द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू जस्ट 8 more runs they have to score for victory। लेग स्टंप से बाहर काफी ढीली गेंद इस वक्त फेंकी थी, और इस ढीली गेंद का फायदा उठाते हुए शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर स्कूप कर दिया था बल्लेबाज ने 4 रनों के लिए। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेटर लैंड, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस, और गेंद को वहीं पर रोक लिया अंतिम क्षण में, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 8 रन अभी भी चाहिए, स्टिल 8 more to get for victory। और गेंदबाज प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, और बेहतरीन ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। ड्रीम 11 को चाहिए अब सिर्फ 8 रन, जबकि 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। 8 required in the remaining last 2 overs for Dream 11, and still at this situation the target seems to be much easier for them। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್, 8 required in 12 deliveries, and the bowler brought into the attack is Sachin. जीवित सामना करने के लिए इस वक्त तैयार, और सचिन दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, 2 लगातार वाइड यहाँ पर गेंदबाज फेंक चुके हैं, और निस्संदेह यहाँ पर 2 रन अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं। 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद फुल टॉस, ऑफ द टॉस, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद, काफ़ी दौड़ लगाने के बाद, वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, लेकिन एक शॉट का इशारा इस बीच अंपायर का आ चुका है। स्कोर बोर्ड इस वक्त 25 रनों पर पहुंच चुका, 24 रनों पर पहुंच चुका है। ये गेंद खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट। 24 द स्कोर नाउ, और अगली गेंद लेकर तैयार रहा। तो डेड इस वक्त घोषित, 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, और जब तक गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन न प्राप्त करने का। 25 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 4 रन अब चाहिए
ड्रीम 11 को इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद, निशाना, और इसी के साथ ये विकेट रनआउट के रूप में यहाँ पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास और भुगतान इस वक्त बल्लेबाज को करना पड़ा। इससे पहले कि वो स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ, सीधा थ्रो दागते हुए विकेट कीपर स्टम्प्स पर, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 balls remaining and 5 runs more now they have to score for victory. 4 runs more in fact they have to score for victory. संदेश गेंदबाजी यहां पर गेंदबाजी का सामना करते हुए इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे एंड नाउ ही फिनिश द मैच इन स्टाइल। तो इस छक्के के साथ इस मैच का शानदार तरीके से समापन कर चुके हैं बल्लेबाज संदेश, और इसी के साथ ड्रीम 11 आर थ्रू टू द सेमीफाइनल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। और अब पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा और कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के बीच में, और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा CNS यूनाइटेड और ड्रीम 11 के बीच में। तो 2 सेमीफाइनल और एक मेगा फाइनल मैच अब बाकी रहे हैं, और पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಗುರುರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ is now going to begin, and that match starts within just a short while, and we'll be back right after the short break with Satish in English when the first semi-final match is going to begin within just a short while. Thank you. Hello, mic check 1 2 3. So welcome back, and it's going to be a very important stage of this cricket tournament, semi-final, first semi-final of this prestigious United KADAMBA Pharma Trophy 2022, and definitely the two teams are really done a whole hard work to come to this semi-final. I think this is the last opportunity for the teams. If they wanted to get the place in the finals, both the teams need to play very well, and wait and see how well Coastal Malnad Friends will going to take the challenge of United Friends Kadamba. And United Friends Kadamba, being the host of this cricket tournament, suddenly they wanted to become the first finalist, but I think for that they need to take the challenge from Coastal Malnad Friends. And comparison between these two teams, as I think both the teams, they got some very good players in the side. The way they came into the semi-final, I think they did a whole hard work, and so that they managed to came into semi-final. But this is a do-or-die stage. Do-or-die stage in the sense there is no excuse at all in this semi-final. The losing team will going to I think the opportunity to get the third and fourth place, but winning team
they definitely will going to get the chance to become the champions of this prestigious tournament. Wait and see. After winning the toss, captain of Kadamba, United Friends Kadamba, they elected to field first and wait and see the strategy, the game plan from the bowlers and fielders of United Friends Kadamba. So far, I think it's a fantastic day for cricket. All we can see that this cricket tournament run very successfully under the great leadership of Chandrasekhar, the president of United Friends Kadamba, and all volunteers have done a great job. And I think organizing committee done a great job to organize such a fantastic cricket tournament in its most beautiful and historical UCG cricket ground. And all set now for the semi-final. Two umpires are ready here. The field umpires, umpire Suresh Irmal, and at square leg umpire Dinesh Achar. So semi-final. Do or die this situation, and both the teams want to do before die. And wait and see how well Sidhu and Sunil will going to give the start here. Sidhu is in the strikers and Sunil is in non-strikers, and both are very experienced campaigner. Little bit changes in the opening pair. Sidhu just promoted up in the order, and he will going to face first delivery. Left arm around the wicket nicely, square cutting that one down to the deep backward point region before the fielder from Cow Point to run towards his back to field that one. Ample time for Sidhu to get a couple of runs. Smith is offered outside the line of off stump, and Sidhu is a technically very sound player off the back foot. Cuts that one. One shot called by umpire. And Sunil, I think, is made a little bit mistake, because as per the rules and regulation of the present cricket is concerned, something, the part of bat need to be inside the line. On the line, definitely it's going to be a shot. Sometimes the batsman never knows, because they knows that touching the crease is enough. But you need to something part of your bat inside the line, and then only it will be considered as a fair runs. So again, from the far end, Sujit. Oh, look at that one. Absolutely. Oh, chance of run out. Yeah, both the fielders, both the batsmen are in the same end. But this time I think Sujit, diving effort, but not quite enough to save his wicket. Total misunderstanding between the wicket, costing a big wicket of the opposition. United Friends Kadamba has got a really big wicket here in the form of run out. Just I want to see it in the replay. The kind of the mistake is done by both the bats. I think it's a mistake of Sunil rather than the mistake of Sidhu, because that well forward covered right, that's just a punch that one, but ball went very quickly to the Cow Point region fielder. There's no question of run, but Sunil always made his mind that he wanted to get the run, so that he is running towards the striker's end. But quickly Sidhu realizing that his partner is coming to his side, and he started slowly to get the runs, but it's too late for him, unfortunately. That's not a kind of the batters will going to enjoy the dismiss. Any batsman definitely getting frustration and of course disappointment when you're getting out in the form of run out. This is definitely going to be a hurting factor for any batters when you are getting out in the form of run out. But it's a part of cricket. Anyhow, he's back into pavilion. Sujit from the far end. Ravi is a new batter, just came into middle, he's in a non-strikers end. It's not Sujit, it's Anil, left arm around the wicket. Oh, what a delivery. That was a fantastic one, but the impact of the line is little bit outside the line of off time, because the fact that Sunil little bit shuffled across the line of the delivery, his front foot absolutely outside the line of off stump. The impact of the line when ball hits a pad, it's outside the line of off stump. That's why umpire not interested, but it's a great delivery there from Anil. Absolutely one more very good delivery, which is right on the block out of the batsman. Perfect delivery to ball, especially when you're bowling in the power play overs. There is no other option at all for the bowler to keep the fielders not more than a 2, and that's why it's so important for any teams when you're bowling the power play over. You need to have some good bowler who can restrict the runs in that power play overs. So far it's a good going here for Manil. 3 deliveries conceded, 3 runs and 1 run out taken place. Now left hand batter Ravi is on strike. Ankit from the far end. Down the leg stump going to be, oh, that was a bad miss. The Pawan in the occasion missed that one, but back up by the fielder. But ample time for the batter to complete that couple of runs. 1 + 2, that means 3 wides.
And that was absolutely, and to see that kind of mistakes from the bowler, because they're playing the semi-final, little margin for error. You need to restrict that extra runs, because the extras definitely will going to play a big role, and these extras will definitely going to become a headache when you're going to chase those runs. And it's so important here for the team United Friends Kadamba have to restrict the extras now. Because of that extra, the pressure is off now for the batters. 6 already on the board, and this is a over number just first in progress. Ankit from the far end. Left arm round the wicket delivers again one more wide. What we are talking about, that discipline which is required in the power play overs. But you can see that Ankit might be maybe having a pressure of seeing that the left and right combination is always going to be a headache for the bowler, because every time when the strikes are rotated, you need to change the line and length, and that's what really is suffering in this over as far the line and length is concerned. Drives that one, lack of placement, straight to the hands of short extra cover region. The intention of the batter Ravi to get past that infield, but again the placement is not perfect. Straight to the hands of fielder, there is no possibility of any run. Score remains on 7 on the board for the loss of 1 wicket. Again Ankit seaming in from the far end, left arm round the wicket delivers, drives that one upishly but quite safely down to wideish long on region for a walkable single. With that single, scoreboard numbers on to 8 on the board. 8 for the loss of 1 wicket. That the 1 wicket is back into Pebble in the form of a run out, and that's a wicket of Sidhu. Quite unfortunately, is back into pavilion without contributing from his bat. Ankit from the far end, right arm, left arm. This time, Tick is outside the edge of the bat, out of the reach of that 2 fielder. Wicket keeper behind the stump, Pawan, and even the short final fielder trying to take the catch. Ball is landed between that fielders, and 1 run is completed in between. 8 runs on the board, and Gopi, certainly it's going to be an equal start, one must say. For the start is concerned for the batting team, they got 8 runs. At the same time, United Friends Kadamba, they got a valuable wicket in that particular over, the wicket of Sidhu, and that means both the teams, Gopi, they got a good start from the ball and one from the bat. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और 8 रन जो कि पहले ओवर में बन चुके हैं और 1 विकेट भी खो चुका है। तो जहाँ तक सवाल है, 8 रन बनाना एक बेहतर शुरुआत कही जाएगी 5 ओवर के फॉर्मेट में, और 1 विकेट पहले ही ओवर में उखाड़ना एक बेहतर गेंदबाजी कहा जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही शुरुआत दोनों टीमों के लिए पहले ओवर में हो चुका है। देखना है कि बचे हुए ओवर्स में कौन सी टीम अपना प्राबल्य स्थापित करती है। 4 ओवर का खेल बाकी है, और देखते हैं इन 4 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। Exactly, Gopi, and wait and see. That was 8 on the board. That's why we are asking extra players towards the commentary box. We are not responsible for any confusion in your mind. Please send your extra players towards our commentary box and please clarify. So, little bit correction, 9 on the board. 9 on the board, thank you. I request extra player, please come here, and so that I think it really helps the scorer. So 1 more run is added total, and 1 more addition to total. Scoreboard moves on to 10 on the board. The double figure now, 10 for the loss of 1 wicket. Rajesh is in operation. Second over will go into, already started from the far end. And we can see the field set here for the left hand batter. One fielder is going towards a deep long on, one at wideish long on, and almost between mid wicket and long on. That means as a cow corner. One at deep backward square leg, one at deep extra cover, one at a deep backward point fielder coming inside the ring towards a third man, and mid off fielder is going back towards a deep long off. And altogether 4 man in the off and 5 man in the onside. Short fine leg is there in the inside the ring, one at square leg, one at short extra cover, and at backward point. And a very interesting field set here of the bowling of Rajesh, and Ravi will go in to take the strike. Again trying for the Yorker and delivery. Negotiated very well in the last moment as Ravi, and again he's running in middle of the pitch. Need to avoid that one. Ravi, that was always going to be the protected zone, protected areas
and cannot run in that area, the middle of the pitch. So one more run added to total. Scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Rajesh again from the far end. Bowling right arm over the wicket, delivers. Fulls that one nicely down to deep backward square leg, but fielder there in the deep in the perfect position. And they're looking for the second again, the little bit yes and no's, and the judgment of the run is so important in cricket. And that's especially when you are the calling, the communication is going to be so important. The loud calling is so important. And that's why they just missed the opportunity to where could be a couple of runs because of total misunderstanding between the wicket. They just missed that 1 run. Score now 12 on the board for the loss of 1 wicket. Ravi now back on strike. He got one fielder in the deep cow point region. Now cow point fielder going back to deep cow point region. Rajesh from the far end. Oh, looking for the improvisation too much. And he's just exposing his all stems. When you're going shuffled across the line of the delivery, premeditated, then definitely the bowler will going to get a very good idea where to pitch the ball. And he pitched that on the middle stump. You know exactly the batsman going too far across the line. And just moving from that good line spot, the straighter one there from Rajesh. And ball hits the stump. The wicket number 2 is back into pavilion. Ravi a little bit disappointed with himself. Maybe he's looking for some acceleration. And for that he little bit made an experiment. That experiment is too much. The wicket number 2 is back into pavilion. Scoreboard is stays at 12 on the board. So far it's a very good over from Rajesh. 4 delivery bowled, 3 runs conceded and 1 wicket in that over. And 5th time in this over, Rajesh bowling from the far end. Again got outside edge of the bat, and before that short turn fielder fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 2 wickets. Sunil is on strike now. Rajesh delivers again the wide. This is the 4th wide, which is conceded by the bowlers of United Friends Kadamba. I already mentioned that is these 4 runs. If you just imagine how difficult to get the boundary for the batter, and already 4 runs conceded in the form of extras. Full toss. Oh, missed out. Wicketkeeper Pawan again missed that completely from his hand. No ball called by umpire, rightly so, because of that height of the delivery is over the waist level. Definitely it's going to be a no ball. The beamer, one must say, has a perfect word for that ball. And it's going to be a free hit delivery, certainly for the batter. And wait and see how well the batter will going to take the advantage of that free hit delivery. So scoreboard is 16 on the board. Rajesh from the far end, free hit delivery. Again going for the cut shot. Again not really getting that much of timing behind that one. Just a single to end the over number 2. 2 was completed of completion of over number 2. Searching for the right track. Coastal Malnad Friends has made 18 on the board and 17, little bit correction, 17 on the board for the loss of 2 wicket. And I think 17 means Gopi 9 runs which is came from that over. I think Rajesh starts well with the first 4 deliveries, considered 3 runs. After that I think a little bit is lost his concentration over the line and length, so that he considered extra 5 runs. And certainly Gopi, the excess definitely in this situation, the matches like a semi-final, the do-or-die situation is a high voltage games and need not make that mistake, isn't it? I think that 5 extras definitely going to be huge in 2 overs. बिल्कुल 5 ओवर के फॉर्मेट में अगर आप पहले ही 2 ओवर में 5 अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन वाइड के रूप में वाइड या नो बॉल के रूप में आप प्रदान करेंगे तो निस्संदेह ये आपको भारी पड़ेगा जब आपकी टीम बल्लेबाजी पर उतरेगी। खासकर मैच के अंतिम क्षणों में ये आपके लिए बहुत ही कॉस्टली साबित हो सकता है। तो यहाँ पर 2 ओवर में 5 अतिरिक्त रन प्रदान कर चुके हैं, लेकिन 3 ओवर का अभी भी खेल बाकी है कमबैक करने का, और देखना ये है कि इन बचे हुए 3 ओवर में गेंदबाज कौन सी रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं कमबैक करने के लिए। Absolutely, Gopi need to come back because Coastal Malnad Friends, they have got some bowling department, isn't it, Gopi? And seeing that the bowling department, I think
United friends Kadamba, they wanted to restrict the runs as much as possible. Ankit from the far end. This time full toss delivery. He lofted and he didn't got the distance side. Oh, the fielder, the valiant effort from the fielder. But we need to see the umpire decision. Will it going to be a boundary or he saved the runs or not? That's what we need to see. I think he's done a great job. He's done a great job. Looks like it's a catch, opportunity of catch. But I think last moment, maybe he's not really having that much of a clear picture of that boundary line. He thought that the boundary line is near to him. He tried to save that one. Of course, he saved that one. And a sudden chance of catch is which missed out. This time a lovely looking reverse stroke. But protection has been given in the deep cover point region. So that batter have to settle for the single. So with that single, scoreboard now moves on to 20 on the board. That was a really good save, and what could be the chance of catch is always be there, but I think it's not easy for the fielder in the deep when they are standing in the edge of the boundary line. They need to see where the boundary line is and need to keep the eye on the boundary line. At the same time, they need to keep the eye on the ball as well, and simultaneously when you're doing that one, and it's very difficult for the fielder. Again, short pitch one, but not enough for him to pull the ball. He got a late in a part of the bat. One more single is added. Total addition of that single, scoreboard now moves on to 21 on the board for the loss of 1 wicket, 2 wicket in fact. Slowly and steadily these batters are trying to build some partnership, which is very important for Coastal to get some big score. Again, low one pitch, that ball just kept low in that occasion. The intention of the batters to hit that one towards the mid wicket, shuffled across, and a good thing to see that Ankit just seeing the intention of the batsman, just reading the mind of the batter, and he bowled outside the line of off stump. At the same time, that ball little bit kept low, and that's why the batter completely missed it. Again, the lovely delivery, Flum in front of wicket, absolutely Flum. No question at all in the minds of Suresh Ermal, because the batsman almost standing in the middle stump and he's trying for the switch it. Once he missed the bat from the ball, and when ball hits the leg, I think no one going to survive from him from the leg before wicket decision. And the one more wicket is back into pavilion of Coastal Malnad friends. Lost the wicket number 3 then, and they got only 21 on the board, and so far it's Ankit bowled a fantastic over, and over number 3 completed. After completion of over number 3, it's a 21, and Gopi, it's certainly is a 4 runs, is good over by Ankit. The first over he conceded 8 runs, but this over I think Gopi is much better than the previous one, and he got a wicket of the big batsman as well in this particular over. बिल्कुल, इस ओवर में गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी की है सतीश, और इस 3 रन न सिर्फ इस ओवर में प्रदान किया, और बचे हुए 2 ओवर में भी इसी तरह की गेंदबाजी को यहाँ पर बरकरार रखना है कदम्बा के गेंदबाजों को। और पहली गेंद को उछाला लगान पर, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। और सतीश, जैसा कि मैंने कहा था, इस श्रेष्ठ लय को यहाँ पर बरकरार रखना है बचे हुए 2 ओवर में गेंदबाजों को, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है, और मैं समझता हूँ वापसी करने के लिए यही एक सही समय है उनके गेंदबाजों को। Exactly, Gopi, and that's a big wicket, isn't it? The wicket of I think Sunil is back into pavilion, and this time I think batsman nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement, and he just take that one in the off volley and lofted that one down to deep long on, but the very good catch taken by the deep long on fielder. It's definitely it's going to be it looks to be very simple catch, but the fielder made it very simple by running very quickly towards his front and kept the eye on the ball very just below his knee. He take that catch, and the wicket number 3 is back into pavilion, 4 is back into pavilion. A lovely delivery again, just like my friend Gopi is mentioning about that, how important here for the bowlers of United friends to continue that line and length. And so far Chandra bowled 2 very good deliveries, and he's bowling right arm around the wicket. Again, look at the extra bounce. It absolutely extra bounce, and outside the line of off stump, batsman Puneet shuffled across the line of the delivery, and but he couldn't manage to take that one from the bat because of that extra bounce, and because of that extra bounce, the batter completely missed out that delivery. 3 very good deliveries there from Chandru. The score stationed at 21. Ball, the scoreboard is not moving. This time off the back foot, punch that one down to short cover point, extra cover region, and before the fielder from short mid off to run across to field that one. Ample time for Puneet to complete the single. So with that single, scoreboard now moving after a long time. The first run which is came in this over, 22 for the loss of a wicket, and last 2 deliveries left in this over. Ashwath
He's a very experienced campaigner. This time off the back foot, try to cut that one. Got a tick is outside the bat before Pawan run across and fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. 23 for the loss of 4 wicket. Pawan, one of the architect of this cricket tournament. Of course, they have all hard work to make this possible. Of course, we are observing the one-day match here, but more than 1 month of hard work which is required if you wanted to organize such a wonderful cricket tournament. And from the far end again, Chandru. Right arm over the wicket, full toss delivery, looking for the big shot again, not quite getting hold of that one properly. That was absolutely a bad miss there by the batter. What could be a one big shot which is badly required? That the full toss delivery, but I think Chandu is a very lucky survive from that full toss. One more good over, Gopi, and 3 runs which came from that over, and 23 for the loss of 4 wicket. 24, little correction, 24 on the board, and that means 3 runs came from that over. And I think last 2 overs, which is definitely going in favor of United Friends Kadambam. But Coastal Malnar Friends Gopi, they got one opportunity, the last opportunity in this particular over, Gopi. At least 10 to 12 runs badly required if they wanted to get some fighting total against United Friends Kadambam. बिल्कुल सतीश, इस अंतिम ओवर में 10 से 12 रन कम से कम बनाने होंगे, कम से कम 35 तक का आंकड़ा, 35 के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में वो क्या करते हैं। और पहले ही गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। और जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन लगाया था कि अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोर रहे हैं, और यहाँ पर पहली गेंद को बल्लेबाज ने उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 5 गेंदें और 10 से 12 रन एक बेहतर स्कोर तक पहुंचा सकता है सतीश यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाले टीम को। Absolutely, Gopi. Punit has missed out the full toss delivery, the last delivery of the 4th over, but this time he's not really missed the opportunity. You know exactly. That's what the cricket is all about, Gopi. It's a learning factor and learning from your previous mistakes. He definitely knows that he need not miss the full toss deliveries, and first delivery is a full toss, and Punit just grabbing the opportunity to get the boundary. Again, shuffled across. Now I think bowler learning from the mistake. And this time he's bowled outside the line of off stump, not really bowled the full toss delivery, just a bit in a Yorker and block hold outside the line of off stump, seeing that when it's initial movement towards offside region, maybe the intention of the batsman to get that one into the mid wicket region, but he missed it completely from the bat. Again, from the far end. Mahi, right arm over the wicket, delivers, lovely shot, beautifully played that one deep backward score, like running hard, looking for the second, in comes the throw from the deep and not really having enough power behind the throw, and that's why the batter completed that couple of runs quite so easily. And good placement in that occasion. Punit actually played very well. This is a very difficult stroke to play when the ball is just climbing onto you, when you are off the back foot, very difficult. And just the wrist work comes into play in that occasion to get a couple of runs, and with that couple of runs scoreboard moves on to 30 on the board. Again Mahi from the far end, seaming in, right arm over the short pitch delivery, and he pulls that one handsomely, and that was a flat version, hitting the wall down at a deep backward square leg for a 6. More than that 6 which is enjoyed by the spectators. I just enjoyed the way that Suresh Ermal signaled that 6 in his own style. Just like Billy Borden of New Zealand. Gopi, it's one of the excitement umpire as far as international cricket is concerned. He is the one did a little bit changes in umpiring field, and a little bit entertainment for the crowd as well, with the kind of addition which is given by umpire Suresh Ermal. 36 for the loss of 4 wicket. Mahi. This time he pulls that one. This time he pulls that one. But oh my goodness, can you believe this? What could be a certain chance of wicket there? The fielder, I think, he is little bit late moment. Misjudgment totally happened in this particular over. And what could be the chance of catch? And that going to be a boundary. That means the runs are really flowing here, just like a fast flowing waters of the rivers in the final over. Just like the kind of finish what they wanted to get in this final over. And Coastal Malnar fans just going after the bowling of Mahi. So far it's a very expensive over. 18 runs already. Mahi from the far end. Right, Amawadike drives that one, but not really more than single. The fielder in the deep long on, done a great job here. Absolutely perfect collection and throw from the fielder, and the batsman might have to go back to pavilion, but before that I think he's done all the damages what is required in the final over, and it's definitely a very good final over for Coastal Malnad friends. They got what they really wanted in this final over, and after completion of over number 5,
They got 41 and they set a target of 42 to win this match. And I think it's a really good comeback by the batters in the final over by United Friends, Coastal Malnad Friends. If United Friends Kadamba, if they wanted to be in the final, they need to get a good start from the opening batters. Meanwhile, I request CNS United as well as Dream 11. Please sign the official chart as soon as possible because you are the one going to play the next semi-final of this prestigious United Kadamba PHARMA trophy. So I request again ದಯಮಾಡಿ CNS United ಹಾಗೂ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. And Gopi, at last I think Coastal Malnad fans might be the captain pleased with the performance, especially in the last over, not more before that. They're really struggling to get runs, but I think it's a costly over, which is bowled by Mahi. That I think 21 runs in that particular over, 2 boundaries, 1 6, and altogether I think 17 to 18 runs. I think it's a big score as far as Coastal Malnad fans is concerned, and because of that 41 they got, and they got a 42 to win this match. 8.40 runs per over was the required run rate, Gopi, and I think 8.40 not a big one but not a small one, and I think if they bat well they can get the big total of 42 in this match. But under this condition, Gopi, just seeing the fact that Coastal Malnad Friends, they got some very good bowling department, just like what United Friends Kadamba has got a good batting department. At the same time, Coastal Malnad is there also got some very big bowling department. That means the second session is going to be very important. What kind of start which is required here for United Friends Kadamba if they wanted to get that 42 to qualify for the finals of this prestigious tournament? जी, जैसा कि आपने फरमाया सतीश, एक विस्फोटक शुरुआत इस वक्त कर रही है, खासकर एकमात्र पावर प्ले ओवर है, उस पावर प्ले ओवर का फायदा उन्हें उठाना होगा। और पहले पावर प्ले ओवर में कम से कम 12 से 15 रन अगर उनके बल्लेबाज बटोरते हैं तो एक बेहतर शुरुआत वो अपने टीम को दे सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य भी काफ़ी बड़ा है, 42 रन बनाने हैं और 8.40 का रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर। और मैं समझता हूँ एक आक्रामक शुरुआत ही उन्हें अपने सही मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है, तो उनके आरंभिक बल्लेबाजों का इंतज़ार है। और ख़ासकर जो अंतिम ओवर में 17 से 18 रन बने, वो अंतिम ओवर में जो रन बने वो की फैक्टर हो सकता है इनकी पारी में, जब वो पारी के अंतिम क्षण का सामना करेंगे। तो जहां तक सवाल है 42 रनों का लक्ष्य और एक बेहतर शुरुआत सतीश उनको मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। Exactly, Gopi, and the 5 overs promoted game is the first over is definitely going to be very crucial. I think just you mentioned about the strategy that at least 2 boundaries in the first over definitely will going to open the gate for the team Kadamba Friends. I think United Friends Kadamba definitely got an opportunity here. I think all up to these opening batters, how well they managed to handle the pressure. It's not an easy game when it's a 42, 8.40 runs per over, the required run rate. I don't think it's going to be that much of easy. It becomes easy if they get a positive start. So positive start in the sense, Gopi, they need to get 10 to 15 runs at least in this power play over. They definitely the gate will go into open for United Friends Kadamba. बिल्कुल सतीश, मैं जैसा कि पहले भी मैं फरमा चुका, कम से कम 12 से 15 रन पहले ओवर में बटोरने होंगे। और जहां तक सवाल है अगेंस्ट टीम का, तो कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स को इस वक्त चाहिए एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में, क्योंकि उनके बल्लेबाज बेहतर रन यहां पर खड़ा कर चुके हैं और एक बेहतर शुरुआत आरंभिक 2 या 3 ओवर्स उनके गेंदबाज अगर कसे हुए गेंदबाजी करते हैं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों पर दबाव डालने में सफल होते हैं, तो निस्संदेह कदम्बा के लिए यहाँ पर लक्ष्य मुश्किल हो सकता है। फिलहाल जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है तो मैं कहूँगा अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। ओवर की पहली गेंद लेकर ये गेंद बॉट आउट एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फॉर द बाउलर। सफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहता, बेहतर गेंदबाजी, और यहाँ पर पहले ही गेंद पर विकेट गिर चुका है। और सतीश ने हमने जिक्र किया था कि पहले पावर प्ले ओवर में फायदा उठाना चाहिए बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ पर पहले ही गेंद पर विकेट गिर चुका है और पहले ही गेंद पर विकेट गिरना निस्संदेह ये एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है कदम्बा के लिए। Absolutely, it is unplayable Yorker line delivery. You cannot expect it by the bowler batsman, because it's very difficult when you are bowling the first delivery
It's very difficult ball the Yorker line delivery, and even the batsman is not expecting that the bowler can bowl that Yorker line delivery. That's why the batter completely surprised with that delivery. No clue at all in that particular delivery. Absolutely magnificent, and it's a japper, and I think it's a really unplayable Yorker line delivery, and a good start given there by Lakshmi in the first delivery. It's a dream start. बिल्कुल सतीश, और ये देखते हैं आने वाले बल्लेबाज यहाँ पर टीम कदम्बा के लिए क्या करते हैं। तो पहली गेंद पर हालांकि विकेट जरूर खो चुका है, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है उनके बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए लक्ष्मी यहाँ पर दे चुके हैं, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें तो ओवर द विकेट ये गेंद, ओ इस बार गेंद लकीली ही डजंट गॉट आउटसाइड निक ऑन दैट। अंतिम क्षण में गेंद का पीछा करना चाहता, जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन, बट एट द लास्ट मोमेंट इट डजंट गॉट आउटसाइड एज और निक ऑन दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सर्वाइव्ड। और बेहतर गेंद थी, लेकिन ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद पर छेड़ता नहीं करना चाहता चूंकि, और भाग्य इस गेंद पर बल्लेबाज का साथ देता हुआ। तो दो बेहतर गेंदें यहाँ पर गेंदबाज लक्ष्मी फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चंद्रू के लिए ड्राइव किया, जगह बनाते हुए नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफिया, इस बार आसान सा रन आउट। दैट वाज एन एब्सोल्युटली इजी रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। और बल्लेबाज जहां तक आधे पिच पर पहुंच गए थे, और फील्डर को चलकर अगर आकर इत्मीनान के साथ विकेट बेल्स उड़ा देते तो भी वहां पर रन आउट होता, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने दौड़ कर आया और विकेटों पर निशाना दागा, और उनका निशाना यहां पर चूकता हुआ, और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बचते हुए। तो खाता अभी भी खोलना है, और जहां तक सवाल है यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा पिछले दो गेंदों में उनके दोनों बल्लेबाज लगभग बाल बाल बच चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग। तो जहां तक सवाल है, चार गेंदें बिना किसी स्कोर यहाँ पर उनके स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಹಾಗೂ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और यहाँ पर चार बेहतर गेंदें लक्ष्मी फेंक चुके हैं इस वक्त, अपनी ओर की पांचवी गेंद लेकर तैयार चंद्रू इस वक्त एक बार फिर से सामना करते हुए लक्ष्मी की गेंदों का। ये गेंद पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती हुई ऑफ कटर गेंद थी, गेंद पर जगह बनाकर खेला जरूर, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, और शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और इस एक रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के लिए। निस्संदेह मैं कहूँगा इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत है यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा को, न सिर्फ साझेदारी बल्कि तेज साझेदारी की इस वक्त सख्त ज़रूरत है कमबैक करने के लिए कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के खिलाफ। और जहाँ तक सवाल है लक्ष्मी का, तो गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पहली बार इस ओवर में सुजीत सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद उन बार ऑफ द टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में। एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं कहूँगा सतीश एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए यहाँ पर गेंदबाज लक्ष्मी दे चुके हैं कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के लिए। सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। अब स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 42 - 2 दैट मींस 40 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 10 runs per over। अब मैं समझता हूँ कुछ जोखिम यहाँ पर उठाना होगा, कुछ आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर करनी ही होगी यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए। Exactly, Gopi, and it is a great shot, and you have mentioned about Lakshmi. I think that's why the captains are choosing one of the best bowler for the power play overs, and he got a best result in this first over. When the very first delivery he picked up a wicket. That's why the batsmen are a little bit under pressure in this first over. And just like we were talking about the kind of start which is required from the batters of Kadamba, that they needed to exploit the condition of the fielding restriction in the first over, but they fails to do that so. And that's why now the asking rate is climbing up to exactly 10 runs per over. And Gopi not completely out of the hands. They can bounce back, just like mentioning about 1 or 2 big overs is badly required, and I think they need to decrease that between the gap between run and ball each and every over, then they can get that total 42 to qualify for the semi-final.
बिल्कुल सतीश, यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, एक रन और गेंद के गैप के बीच का जो गैप है 16 का, उसे उतारना होगा कदम्बा के बल्लेबाजों को अगर उन्हें इस मैच में वापसी करनी है। तो वाइड का इशारा, पहली गेंद के साथ वाइड की शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज रवि। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, कॉट बिहाइंड द विकेट, और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा विकेट गिर चुका है। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद उनके टॉपेज पर टकराई, आसान सा कैच, कॉट बिहाइंड द विकेट यहाँ पर हो चुका है। और मैं समझता हूँ सतीश बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, टोटली इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रोक, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर आ रही थी। गेंद को ऑफसाइड पर खेलना चाहता लेकिन गेंद काफी लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है इस गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक से, और यह विकेट का पतन दबाव को और बढ़ा चुका है कदम्बा के ऊपर। Exactly, Gopi. Just irresponsible cricketing stroke, but I think it's intelligent bowling by the bowler. Seeing that the batsman looking for the switch it, premeditated. When you're trying for the premeditated switch it, the bowler will quickly realizing that batsman will going to go for the reverse shot. Just cleverly changing the line. He bowled outside the line of leg stump. That's why he got a wicket here. And definitely, Gopi, it's going to be a under pressure situation here for the United Friends Kadamba by losing 2 wickets. बिल्कुल सतीश, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, निस्संदेह वापसी करनी है इस वक्त यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के बल्लेबाजों को, और वापसी करने के लिए इस वक्त उन्हें जी तोड़ मेहनत मुशक्कत की सख्त जरूरत है। यह गेंद इस बार बोल्ड आउट, उछालना चाहा, एक और विकेट गिर चुका है, तो दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। आक्रामक स्ट्रोक को खेलना चाहता, और मैं समझता हूं सतीश दबाव जो हर गेंद के साथ बढ़ रहा था उस दबाव को उतारने का प्रयास किया था आक्रामक स्ट्रोक के जरिए, लेकिन इस बार गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और उनका विकेट यहां पर गिर चुका है और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। और मैं समझता हूं अब कोस्टल मलनाडु फ्रेंड्स आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। Absolutely, they are looking right on top, and I think they are right in a deep trouble, the opposition team. And Gopi, it's of course they're chasing a big total, no doubt at all. But no one rises suddenly, even the sun. It takes their own time. I think the batsmen have to settle a little bit, need to spend time a little bit in the middle, and then after settling down, they can go for the big shot. Just like what the opposition team did. They didn't got enough runs in the first 4 overs, but they got runs in the last over. That's very important, Gopi. The batsmen have to settle down in the middle. Need to rotate the strike. Even I think only boundaries as sixers are not a cricket, but rotation of strike is so important in any format of the games. That was really lacking in this innings of United Friends Kadamba. बिल्कुल सतीश, सिर्फ चौका या छक्का लगाना क्रिकेट नहीं होता है, सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी क्रिकेट ही कहलाती है, और यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है। और देखना यह है कि क्या करते हैं कदम्बा के बल्लेबाज। गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सब कुछ इस वक्त कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के पक्ष में चलता हुआ, उनके गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए, और निस्संदेह इस वक्त बंधनों को अगर तोड़ना है तो कदम्बा यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के बल्लेबाजों को कुछ असामान्य बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी होगी। लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, 4 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं, और इस मोड पर वाइड फेंकना निस्संदेह सहज रूप से बल्लेबाज का मनोबल बढ़ाता है। और यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर 3 या 4 वाइड उन्होंने फेंके, और यहाँ पर कुछ हद तक बल्लेबाज का मनोबल बढ़ चुका है। और देखना यह है कि अगली गेंद में इसका क्या परिणाम होता है। और गेंदबाज इस वक्त रवि अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, एब्सोल्युटली राइट ओवर द स्टंप्स, थ्रो पहुंचा, और विकेट कीपर को ज्यादा मेहनत यहां पर नहीं करनी पड़ी रन आउट करने में। राइट ओवर द स्टंप्स, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थ्रो केम फ्रॉम द डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर, और यहां पर रन आउट के रूप में 3रा विकेट गिर चुका है। तो यहां पर विकेटों के ऊपर विकेटें गिरते हुए और दबाव इस वक्त
यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के ऊपर बढ़ता हुआ। अब मैं कहूँगा सतीश, कुछ आक्रामक बल्लेबाजी ही अब यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा को इस मैच में वापस ला सकती है, क्योंकि आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है और मैं समझता हूँ इस वक्त कुछ हद तक जोखिम भरा स्ट्रोक खेलना ही होगा यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के बल्लेबाजों को कम बैक करने के लिए। Exactly, KP. Maybe the captain of United Friends Kadamba just thinking about that last over, that the last over, the last over bowled by the bowler who conceded 18 runs. I think that is really the turning point of this match. Because of that big over, I think they started to feel the pressure and they couldn't manage to handle the pressure. बिल्कुल, इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, इस गॉड इनसाइड एज ऑन दैट, गेंद पहुंची डीप फाइनल की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन इस बीच मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से मिला भी नहीं है और विकेट भी यहां पर गिर चुका है। 2 बोल्ड 2 रन आउट, 4 विकेट यहां पर गिर चुके हैं और हर गेंद के साथ दबाव यहां पर बढ़ता बल्लेबाजों के ऊपर और उसका परिणाम यहां पर नजर आता हुआ। 4 विकेटें, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दिखाई दे रहा है 9 और मैं समझता हूं अब कदम्बा क्रिकेटर्स के लिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है तो नंबर 44 जर्सी पहने वे छोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए प्रसाद, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार रवि, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, इस वक्त कुछ हद तक फिसल जरूर गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो फील्ड करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेल दिया और गेंद को फील्ड किया फील्डर ने और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। तो पहले ओवर में रन्स बने थे सिर्फ 2, दूसरा ओवर बेहतर रहा सतीश, लेकिन 3 विकेटें दूसरे ओवर में गिरे और ये निस्संदेह उनके लिए ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो चुका है। अब straight away, once again coming back to the equation, 42 minus 10, that means 32 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. And now the asking run rate is now gone up to exactly 10.66 runs per over. और CNS ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಾಗಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो 32 रन इस वक्त चाहिए, 32 to get from 3 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 10.66 runs per over। और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए नई ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी, गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के ऊपर और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 17 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स एंड 32 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। फुल टॉस, गेंद को इस वक्त खेला और इस बार रनआउट के लिए दौड़ पड़े और रनआउट यहां पर होता हुआ, रन के लिए दौड़ पड़े थे, रनआउट होता हुआ और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। Wicket number 6 down, 10 for the loss of 6 wickets, and now disaster continuing here for the batsmen of United Friends Kadamba। और अब तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और अब 32 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी। पवन का आगमन हो चुका है जो कि इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधारों में से एक जाने जाते हैं और इस वक्त वो नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद है, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए प्रसाद और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद। फुल टॉस, गेंद को पुल करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट और शॉर्ट फाइन लेग तक पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर द्वारा, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। हर गेंद के साथ अपनी पकड़ इस वक्त मजबूत करता हुआ कोस्टल मल्लार फ्रेंड्स। अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडल विकेट पवन ने और गेंद को फील्ड कर लिया गया शॉर्ट मिड विकेट पर। धीरे धीरे पानी सर से ऊपर गुजरता हुआ इस वक्त और यहाँ पर कमबैक करने के लिए अब ऐसा कहना पड़ेगा छक्के या चौके ही इस वक्त लगाने होंगे यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के बल्लेबाजों को। और अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद। पवन ने गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा था चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज और धीरे धीरे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर जाते हुए
शाम का वक्त 4:45 बज चुके हैं और धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो चुका है। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद वाइड का इशारा और पवन रन के लिए दौड़ पड़े। गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर, 2 रनों का इजाफा वाइड के रूप में हो चुका है और इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज इस वक्त मल्लार फ्रेंड्स के, ये गेंद फुल टॉस, लेकिन फुल टॉस गेंद का फायदा उठाने में असफल और गेंद टॉप एट पर टकराने के बाद विकेटों के पीछे लपक जा चुकी है विकेट कीपर द्वारा और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो सतीश यहाँ पर जिक्र क्या किया जाए, और 7 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं 13 रनों पर। 29 रन और चाहिए, जबकि यहाँ पर गेंदे बाकी हैं, गेंदे बाकी हैं 12 गेंदे और 29 रन, एग्जैक्टली 14.5 runs per over, just 3 wickets they got in their hand। और इस वक्त आप क्या समझते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए कम बैक करने के लिए? The 14, I think, go be 14.5 runs per over in the present cricket. It's achievable, but only for the top order batsman, not for the lower order batsman, the tail enders. It's very difficult, the big ask, but you cannot underestimate in cricket. You can see that there is a lot of influence from IPL as well. We can get a lot of the examples, even the tail enders are finished this match. But question raising here is that against the strong bowling department of the opposition, definitely it's going to be a big ask. बिल्कुल, यहाँ पर सशक्त बल्लेबाजी का गेंदबाजी का लाइनअप है कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के पास। उस गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ रन्स बनाना है तो निस्संदेह यहाँ पर चमत्कारी बल्लेबाजी ही यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा को अब दिखानी होगी। और ये गेंद पवन के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूँकि सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 13 रनों पर। 29, इनफैक्ट इट्स 28 टू गेट नाउ, 14 द स्कोर। इस बार स्मैश डाउन टू डीप मिड विकेट, बट ही गेट्स ओनली अ कपल फॉर दैट। बेहतर स्ट्रोक था पवन का, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 16 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स नाउ। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ऑफ द टॉस, पवन ने गेंद को स्कूप किया, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए उन्होंने गेंद को तुरंत झपक लिया और इस बीच दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, बैकअप होता वो वहां पर। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदें बाकी हैं, 9 गेंदें बाकी है उनकी पारी में और 24 रन चाहिए, 24 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। और गेंदबाज अश्वथ गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पवन के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, नाउ 8 balls remaining and 23 more runs now they have to score for victory। और अश्वथ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर और गेंद फाइन इस वक्त निकलते निकलते बच गई और गेंद को शॉफ्ट फाइन लेग सीमा रेखा के अंदर रोका गया, नो बॉल का इशारा। 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे 21। और अगर यहाँ पर 1 या 2 छक्के या चौके लगते हैं तो निस्संदेह मैच में जान आ सकती है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार अश्वथ और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 21 रन बन चुके हैं, 21 रन और बनाने हैं और अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गॉन फॉर अ बिग वन दिस टाइम, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 21 टू गेट नाउ फ्रॉम 7 balls, द आस्किंग रन रेट इज नॉट क्रीपिंग अप फॉर देम। ये गेंद ऑफ द टॉस मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर नहीं, गेंद को नहीं रोक पाए और बेहतरीन स्ट्रोक पवन के बल्ले से यहां पर लग चुका है। He just tipped that one off the toes and finds the gap as well। अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 और 17 टू गेट। तो सतीश इस ओवर में 12 रन बने तो अंतिम ओवर में चाहिए 15 रन और 3 विकेटें अभी भी सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण इस वक्त जरूर दिखाई देती है कदम्बा क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि जिस पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो चौका पवन ने लगाया था उसके बदौलत यहाँ पर इस वक्त कुछ हद तक इस वक्त उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग चुकी है कदम्बा क्रिकेटर्स के लिए। Exactly, Gopi, why not? Just like in the innings of
Coastal, their last over they got 18 runs, but here they wanted to get at least that's the 15 runs. But the question that the difference is that in that innings, the top order batsmen are batting in the middle. Mahi, I think, hit some big shot, but here is tail-ender batsman. I think might be a little bit difficult one, but not impossible. बिल्कुल सतीश, कोई बैकअप वहाँ पर नहीं, वरना निस्संदेह वहाँ पर रन आउट होता। तो कंपैरिजन देखा जाए तो हमने जिक्र किया था कि अंतिम ओवर में जो रन 17 से 18 रन बटोरे थे कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स ने, वही रन अभी इनके लिए भारी पड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 16 रन अभी भी बनाने हैं और 5 गेंदें बाकी हैं। और यहाँ पर गेंदबाज लक्ष्मी, जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर विकेट पूरी तरह सफल हो चुके हैं स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए, और इस बार चूंकि ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। 4 चौके चाहिए अंतिम 4 गेंदों में। 16 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग लास्ट 4 बॉल्स, और लगभग ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त अंतिम अवकाश। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 16 टू गेट फ्रॉम लास्ट 4 डिलीवरीज, और ये गेंद पवन के लिए, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द बैट, इन फैक्ट इट्स अ लेग बाय। 27 now for the loss of 7 wickets. And now this is going to be the last chance. 15 to get from 3 balls. 3 गेंदें बाकी और 15 रन चाहिए। अंतिम अवकाश इस वक्त यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के सामने। पटकी हुई गेंद, उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना टकराया, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, एक रन मिलेगा। 28 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और अब ऐसा कहना पड़ेगा यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। और यहाँ पर पवन जो कि बैठे हुए, और इस बार अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेलना चाहा, 1 रन मिलेगा और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 29 रनों पर। पवन ने Pawan wanted to become a Rahul Tiwatia. Scoop 2 sixes he wanted to hit. 12 runs required for the victory. बिल्कुल, और यहाँ पर 14 रन बनाने थे 2 गेंदों में, और इसी के साथ they registered a 12 runs victory for United Friends against United Friends Kadamba. Coastal Malnad Friends registered 12 runs victory, and with that 12 runs victory they are through to the mega final of this competition. और देखते हैं इस द्वितीय सेमीफाइनल जो शुरू होने जा रहा है CNS यूनाइटेड और ड्रीम 11 के बीच में, इनमें से कौन सी टीम मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स का सामना करने के लिए। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं सतीश, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ सतीश हम हाजिर होंगे जब द्वितीय सेमीफाइनल मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿರಿಕಂಠದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದಂಥ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದತ್ತ. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೀಮ್ 11 ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಹಾಗೂ
ಬಲಿಷ್ಠ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೀನಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಪುನೀತ್ ರವರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ನಾಡು ಪುನೀತ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುನೀತ್ ರವರು ಬಂದು ಆಯೋಜಕರ ಬಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಗುರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು. ಯಾರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಈ ದಿನದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಮನ ಚಾನಲ್ ಮುಖೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ದೀಪಕ್ ಹಾಗೂ ಗುರುರವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಧೀರು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಗುತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲೆಗುತ್ತು ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುನೀತ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ತಂಡದ ಪುನೀತ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರರವರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ರವರಿಗೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 500 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಓಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ, ಅಮೋಘ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀವಿತ್ರವರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಹಾಗೂ ಜೀವಿತ್ರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧೀರಜ್, ಉಡುಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಧೀರಜ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಧೀರು ಈ ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಾತ್ರ ಗುರುರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ರವರು ಒಂದು ಅಮೋಘ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧೀರು ಈ ಬಾರಿ
ಮಿಶೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಪವನ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಪವನ್ ರವರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಧೀರೋ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಮಾನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಲ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೀರವರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಜಯ್. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ ತನ್ನ ಅಮೋಘ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಧೀರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ದಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಉದ್ಧರಿಯ ಪತನ ಕಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾಗಿಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಬಾರಿ ಜೀವಿತರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಿನ ದಾಂಡಿಗ ನಿಶಾಂತ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಪವನ್ ರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಅನುಭವಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ CNSನ ದಾಳಿಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಮಿಶೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಪವನ್ ಓರ್ವ ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿಗ ಪವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೋ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್. ಅಂಬಾಗಿಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 2 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವನ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ,
ಬಹಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ ಪವನ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಮೂಲ್ಯ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ. ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತವಿತ್ತು, ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಧೀರಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂಥ ಧೀರು ಈ ಬಾರಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7 ಅಂಕೆಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 3.5. ಪವನ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾಂತ್ ರವರ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟದ ಮುಂದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಂದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಧೀರು ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧೀರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಇಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡ ಫೈನಲಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ. ಸ್ಫೋಟಕ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಈ ಬಾರಿ. ಅಮೋಘವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ 4ನೇ ಉದ್ಧರಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧೀರಜ್ ರವರ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂದೇಶ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9 ರನ್ನಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ. ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂದೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸುಭಾಷ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸಂದೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಮೋಘ ವಿಕೆಟಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. 2 ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ 2 ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನದ ಮುಂದೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಣೇಶ್. ಗಣೇಶ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಗಣೇಶ್ ರವರು ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಎಸೆಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಸುರಿಮಳೆಗೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್. ಬಹಳ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಂದು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಸಂದೇಶ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಡಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಣಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ. ಸನ್ನೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ತ್ರೀ ಮೋರ್ ಟು ಗೋ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಪವನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಓರ್ವ ಅಮೋಘ ಆರ್ಭಟಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಪವನ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ರವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 1,001 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಂದೇಶ್ ಅವರು ತಮಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,001 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಗಣಿಯವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಪಾಲಿಗಿದೆ. 1,001 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶ್ ರವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದೇಶ್ 1,001 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಂತಹ ನಂದೇಶ್ ರವರು ನಾಪತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ. ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 7 ರನ್ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 24 ಓಟ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮಾಳಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಾ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು. 2 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಖಾತೆಯ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಅಂಕೆಗಾಗಿ ಓಟ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ತೀರೂರ್ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ಹಾಗೂ ಶನ್ನು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮಾಳಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿಯವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ 1 ಮಾತ್ರ. ಮೂವತ್ತ 32 ರನ್ಗಳ ಒಂದು
ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ. ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡ್ರೀಮ್ 11 ತಂಡ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31 ರನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ರವರ ಆಗಮನ. Thank you very much, Satyaprasad, for the entertainment in our state language, sweet language, Kannada. And we are back into this game. And the second semi-final for the latecomers, you're watching the second semi-final of this prestigious United KADAMBA Trophy 2020, United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. And all set now for the chasing. And not a big total to chase down, just 31 is the total score and 32 to win this match, just a moderate total, but you cannot underestimate this total, especially when you're playing in the evening. And the history of this UCG cricket ground is concerned, of course even less than 30 is also depended in the 5 overs format of the games. I think for that the bowlers have to need to do some extra effort if they wanted to win the match, and wait to see how well the Dream 11 going to depend this total against CNS United. CNS United, I think the bowlers did a great job. It's a really great job to restrict the opposition for just 31 runs. And highlight of the innings, I think Sandesh is the one who really getting some acceleration in run rate when it was really very hard to combine the runs. He just came in and delivered. He played a very good innings. A small cameo from him. Hit 2 sixes and he scored a valuable 16 runs, 14 runs in fact, and because of his contribution they managed to get at least 31 runs, and they can now feel that, they can dream that Dream 11, they can into the finals if they bowl well, if they fields well. And wait and see the kind of restriction from the bowler, and wait and see the kind of start from the opening batters of CNS United. Swastik is in striker's end and Vijay is in non-striker's end. And from the commentary box, and Guru will go into start the proceedings. Guru is a wonderful starter from the side of Dream 11. The previous match also has got a very good start from the ball, and really the same start is required from his bowling, because he's bowling a very important over. The power play over is always going to be very, very important for the defending team. If they're able to get some good starts, able to get some dream start, then of course the Dream 11 can be in the in the finals. And wait and see the kind of competition between these two teams. Guru from the commentary box, and right arm over the wicket delivers outside the line of leg stamp, starts with a wide. It's not a good start. It's not a positive start, but something it's going to be a positive start here for CNS United. They got a first run in the form of extra and one. They started their journey, and wait and see how difficult this journey is going to be in this big semi-final. Guru again bowling away from us. Right arm over the wicket, lovely delivery, but a little bit shuffled across the line of the delivery, and the batsman managed to get a couple of runs before the fielder from short square leg to run towards a deep backward square leg. Ample time for the batters to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Nothing much wrong with the line in that the previous delivery. Batsman little bit shuffled, but Swastik is very confident in particular creating stroke. He know exactly where the fielder is, and he got a couple of runs. Again, look at the delivery, extra bounce. The line is so good in that occasion, and again because Guru has got a little bit extra height, he got some extra bounce in that delivery, and because of that Swastik is not having that much of height as far as the height for the batsman is concerned. He couldn't manage to reach the pitch of the delivery, the bounce of the delivery. They missed it complete. Again drags that one from outside the line of off time, not quite intended stroke there from Swastik. Almost he wanted to play that one in the offside region, but the fact that he just played across the line
and he drags the ball from outside the line of off stump. I picked up a single down to deep long on. It's not important how technically you are sound, but important in this eliminator matches is that how well you manage to rotate the strike. Again, right arm over the wicket, pulls that one quite nicely down to deep backward square leg region. Misfield there, but a short square leg fielder, so that they got ample time to complete that couple of runs. So Vijay has got a start with a couple of runs, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 6 on the board. So far, it's a very good start, a decent start from both the opening batters of CNS United. And if Dream 11 wanted to back into this game, they needed some breakthrough. They needed some good over. Again, lovely delivery, Yorkerland delivery there from Guru, absolutely perfect one. But last moment, as the batter Viju has got a batter to that, he negotiated very well, not really settling the batsman for the Yorkerland delivery, the perfect Yorkerland delivery, but unfortunately, he didn't got any result for that. In fact, the batter has got a single, 7 without loss of any wicket in the over number first in progress. Guru, right above the wicket, lofted at one, just over the top, and fielder there, next to cover, he's dropped the catch. It's definitely going to be a catches win the matches is the greatest slogan in cricket. If you drop the catch, you need to drop your match as well. And I think what could be a certain wicket in this particular over, I think the bowler much disappointed seeing that fielder in the deep extra cover not really able to take the catch. So that's definitely going to be a really disaster for Dream 11. What could be the wicket taking over, and the batter is got a life. He cannot give the life to the batters like Vijay. It's always going to be very dangerous batters. They can capitalize the life at any time. So 8 on the board, chasing 32 to win this match. That means 8 deducted from 32 means another 24 runs required for the victory in remaining 24 deliveries. Now asking run rates, look at that, the way that is coming down. Now exactly 6 runs per hour is the required run rate. 24 balls and 24 runs required for the victory. The equation certainly favoring the chasing team, but cricket is, everybody knows that is unpredictable game. The cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. One over can change the complexion of the match. The on over in the sense one better over. The wicket taking and economical over. Opportunity is still there for Dream 11 to bounce back to this match. But at the same time, the winning perspective of United is concerned, I think nothing much do with the big shot. I think just a sensible batting is required for CNS United to win this match. Just rotation of strike is much enough for them to win the match. And here is the first ball, left arm around the wicket, lofted at one towards the mid-wicket region, right in the gap. Long chase here for the fielder, but ball just winning the race against the fieldsman. He's done a valid effort, but I want to see the umpire decision. It's a boundary, absolutely right. After he's crossing the boundary line, then I think he pushed the ball into the boundary line. That's why the umpire right call from umpire Dinesh Achar, saying that yes, it is if the fielder is run over the line, and then he's just push the ball inside the boundary line, and the right call from umpire is a boundary signal. So with that boundary score jumped into 12 on the board. Little bit shuffled across line of the delivery, and at the fantastic looking stroke there from the batsman Swastik. Left arm. Again going for the big shot. Chance here for the field. Oh, the bowler himself to take the catch. Caught and bowl. So Pawan picked up a wicket here. The very important breakthrough. And I already mentioned if they wanted to back into this game, the last thing Dream 11 to need to do here is to pick the wickets. Pick the wickets in each and every over. At least 1 or 2 wickets. Because once the new batsman coming to the middle, I think right time for the fielding team to tighten up the screws. And tighten up the screws in the sense it can bowl some dotted deliveries for the new batters. And the wait and see. The strikes are rotated this time during that catch, so that Vijay back on strike. Kishore is a new batter. He is walking towards a non-striker end. But I think Pawan has got a very important breakthrough. Good comeback after a conceded boundary. Then the very next delivery, he back with the wicket-taking delivery. Left arm. Away from us. Balls. Lovely shot. Straight down the ground towards the deep long on region. The protection has been given in the long on region, so that Vijay has to need to settle for the single. So with that single, scoreboard moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 1 wicket in fact, and Pawan again seeming away from us.
Left arm around the wicket. Lovely shot off the backward. Cuts that one down to deep cow point, deep backward point region for an easy single. A good looking stroke there from Kishore. Of course, just standing tall onto that well pitched up to deliver. Little bit extra bounce in the negation there for Kishore. And he just off the back foot. Cuts that one quite nicely. Delightful cricketing stroke. And he picked up a single for that. 14 for the loss of 1 wicket. Again across the line of the delivery. Vijay is intentional to clear that infield, but the ball is not really having that much of timing in that stroke of Vijay, so that he managed to get a single. 15 for the loss of 1 wicket. Very good going here for CNS United. Using his feet, lovely shot, beautifully played that one. Kishore's technically very sound. Look at the way he's using his feet and just coming to the line of the delivery, dispatching that one down to deep long off for a easy single. Just retain the strikes. One more good over going in favor of CNS. Even though Pawan has got a wicket in that over, but the fact that the opposition team has got runs in that particular over, that wicket will not going to impact on this. The flow of the runs of the opposition CNS United. Now they are looking in a commanding position. 16 for the loss of 1 wicket. That means half of the job is completed. Then another half of the job is need to be completed. That means 16 runs is scored. Another 16 runs need to be get in remaining 3 overs. 18 balls, 16 runs. And the match is very much in the hands of CNS United until any magical bowling performance from the Dream 11. But the self-confidence is very important. You need to believe that you can win the match, and anything can be possible in cricket. There is nothing called can't in cricket. Just knock the T from can't, then you can. And that's one slogan Dream 11 need to be implemented in this situation. Need to have some game plan. Of course, they got one extra fielder inside the ring to saving the singles. They got one closing fielder and a short mid-wicket region. Maybe to put some pressure onto the batters. And one big good over is badly required here for Dream 11. Right arm over the wicket. Off the backward try to turns that one the onside region. But Kishore quickly realizing that no need to panic at all. Maybe the ball is just dripping down the leg stump. The easy ball delivery for the right-hander batsman to flick that one off his legs. But this time little bit extra bounce. Bat is little bit came late to the line of the delivery. And that ball that missed the bat of the batter Kishore. And there is no possibility of any run at all. Comparison. Equation, little bit correction. 17 deliveries remaining. 16 runs required for the victory. Guru again with a short run up. With the jersey number 10. Right arm over the wicket using the feet. Look at that one. Absolutely is a magnificent. And again they are looking for the second. In comes a throw. And they complete that couple of runs. So good in using a feet. As far as Kishore is concerned. Every time he's coming down the track, he's very confident. Even though there's not that much of shot enough. Not very close to the pitch of the delivery, but he managed to deliver that strokes off the back foot. Just checking his speed of that footwork and just stopping and delivers that back foot cut shot, and he picked up a single for that. Couple of runs, very important couple of runs. Scoreboard moves on to 18 now. One more fielder is added in the offside region, saying that the batter Kishore is very strong in that region. Of course, a little bit invention is required if they wanted to win the match. Again, they're using the feet. This time he missed it completely. Appeal for stump out. Umpire says not out. Rightly so, because undrum throw a little bit takes a time to hit the stumps. And at the same time, we need to see that because when the bails are off, of course he hit it directly, but maybe sometime it's a little bit late. The bails of course off that stumps, it takes a little bit time. And I think it's the right decision there from umpire at square leg up. And the batsman is safe in that occasion. So one more dotted delivery. So far it's a good going. Guru 3 balls and just 2 runs. He's trying his level best. Of course that much of commitment is required from the bowler. Again lovely delivery. This time wicketkeeper missed the stump, and not only missed the stump, but he just conceded extra run, the bonus run in fact. By call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 19 on the board. And Kishore just using a feet. Again he missed it complete. The wicketkeeper behind the stump. This time missed the stump. If he hits the stump, this time definitely will going to get the result. ...19 on the board.
Again going for the full shot, Vijay, that much required dotted delivery. So far it's a good try there from Guru. He's giving his 100% in this particular over. And now scoreboard is showing 19. And 19 means another 13 more runs required for the victory. And delivery is remaining the same. Now, little bit pressure. 13 balls and 13 runs required. Guru bowling away from us. Right on the wicket. Lovely delivery. That was a fantastic one. This is what I'm talking about, the cricket. Why the cricket is loved by the people of India, because not in India but internationally. This is the kind of the cricket that they loves to see. What could be the easy victory, but because of that over, the ball by Guru, taking this matches into very interesting finish. Still opposition team required some runs, 13 required and 12 balls remaining. What a fantastic over there from Guru. Outstanding comeback. Just 3 runs and he picked up a wicket. Now 12 balls, 13 runs required for the victory. The Dream 11 now started to dream here. The best way to make your dreams come true is to wake up. Wake up in the sense, I think they need to wake up in the bowling department and the fielding department. Need to pick some wicket, need to bowl some dotted deliveries. So far, I think it's an equal battle zone. It's going to be anybody's game. It's definitely going to be anybody's game. Opportunity is still there for Dream 11, and even I think for the team which is chasing CNS United. One stage they are cruising towards a victory. Everything is going in their favor. Because of that 1 over, the match is now inching towards a nail-biting finish. Karthik brought into attack with lot of responsibility. This is definitely going to be a decider over. This over will going to give the exact picture of this game, the result of this game. Opposition team, Dream 11 definitely wanted one more good over, economical. At the same time, just a sensible batting required for CNS United. Nothing much out of the hands. CNS United still there in a favourite. The 60-40 that match is balancing. 40 in favour of Dream 11. This time using the feet. What I am talking about, the strength of this batsman Kishore is a very good by using a feet, and the same strength becomes sometimes a weakness if you are overconfident. This is definitely, there's a huge gap, a huge difference between the confidence and overconfidence. Might be the batsman is a little bit overconfident after getting 2 shots by using a feet, and this time he's just coming down the track. The bowler is so intelligent, bowler deliberately just shortening the length as not really settling the batsman for the big shot. Good start there from Karthik. 13 to get, 11 to go. Karthik again, bowling away from us. Right arm over the wicket, Yorker line delivery, negotiated very well by Kishore in the last moment. He got a bat onto that. That was an excellent try from Karthik. Karthik really trying his level best. What a fantastic now. 13 required. A full set one again down to deep backwards, mid wicket region in fact, but just a single. Just a single, and the scoreboard now moves on to 21 on the board. That means 11 more runs required for the victory. 9 deliveries remaining, and now Kishore is having some batting practice. Maybe he's looking for the pull shot, and wait and see. Karthik, right arm over the wicket, delivers top, beautifully played. That was a fantastic stroke there from Kishore, playing that one very late, and he got that one right in the gap, going for the third as well, and chance of run. Oh, what a disaster! This is something I think Karthik with a big mistake, tried to collect the throw in front of the wicket. And this is a basic, Gopi. That is a basic. Actually, the bowlers need to see that whenever the throw coming to your way, you need to be not in front of wicket, but behind the wicket. What could be a certain wicket
They just missed out, and more than anything else, the 3 valuable runs and takes this match little bit now again away from Dream 11. CNS once again strongly back into this game. 24 on the board. 8 more runs required for the victory. Oh, what a delivery! What a delivery! That was absolutely Zafar. That was a fantastic in-swing delivery, Yorkerland delivery, and it's an unplayable one, Gopi. What a fantastic delivery. Needed to be, because after that 3 runs, after that the bowler made a mistake that what could be a certain wicket. Because of his mistake, he missed the wicket as well as 1 run as well. That's very crucial in this stage. But what a fantastic delivery. That was an unplayable Yorkerland delivery from Karthik. एग्जैक्टली सतीश, गेंद हवे में स्विंग लेते हुए अंदर की ओर आई थी और ब्लॉक होल पर टिप्पा खाया और बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला इस गेंद पर। और पिछले गेंद पर जो रनआउट से बच चुके थे बल्लेबाज, जो अब ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, स्ट्राइक रोटेट हो चुका था, तो वहां पर स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज पहुंचे थे वो इस गेंद को खेल नहीं पाए और इस विकेट के पतन के जरिए एक बार फिर मैच इस वक्त बराबरी में आ चुका है सतीश। Absolutely, 8 required from 7 balls. Karthik, oh, one more Yorkerland. This time I think the batsman did a great job. Akshay, the new batsman, negotiated very well for that last delivery of Karthik, but he tried his level best. I think Gopi, that's the 3 runs might be a little bit expensive. Otherwise, it's a very good over there from Karthik. He conceded 6 runs in that over, and now last over remaining. Then the final over remaining, the opposition team required another 7 runs to win this match, and still at now, Gopi, it's very difficult to say. It's going to be very difficult to say who will going to win the match. But I think both the teams has got opportunity. The match is evenly poised. CNS United. Dream 11. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 6 गेंदों में 7 रन चाहिए और टीम यूनाइटेड के लिए मौका है यहाँ पर। तो पिछले ओवर में बेहतरीन गेंदबाज ने गेंदबाजी की थी और इसकी बदौलत एक बार फिर से मैच में जान आ चुकी है। यहाँ पर 6 गेंदों में 7 रन चाहिए। ड्रीम 11 को चाहिए डॉट गेंदे या विकेट, जबकि CSN को चाहिए इस वक्त रन। तो जहां तक मैच की बराबरी का सवाल है, अभी भी मैच स्टैंड्स इन अ बैलेंस और मैं समझता हूं सतीश पहले 2 या 3 गेंदों में इस मैच का चित्रण लगभग हमें यहां पर मिलेगा। Absolutely, Gopi. Last over is in progress, and Sannu brought into attack, and the 5th bowler has been introduced, and it's very interesting to see how Sannu will go into ball the last over. Right, Mohammad wicket, short pitch, pulls that one, fielder there in the mid wicket, takes a comfortable catch. That's what the start was required in the final over. As a Sannu, I think, it's not a wicket taking delivery. I want to say this is not a wicket taking delivery. This is a short pitch delivery, but because of the miscues, full shot there from the batsman, he paid the penalty. But anything, I think it's going to be a bonus. This wicket definitely going to be a bonus for Dream 11. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर उतनी कुछ बेहतर गेंद नहीं थी, शॉर्ट गेंद थी, लेकिन इस शॉर्ट गेंद को वो कनेक्ट ठीक तरह से कर नहीं पाया। अगर कनेक्ट ठीक तरह से कर लेते तो गेंद सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक टाइमिंग्स गलत था और टॉप एज टकराने के बाद गेंद डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक ली गई। तो अब 5 गेंदें बाकी हैं, 7 रन चाहिए विजय के लिए और जहां तक का सवाल है इस ओवर में पहली गेंद बेहतर फेंक चुके गेंदबाज और देखना है कि बचे हुए 5 गेंदों में वो क्या करते हैं। इस बीच अगली गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक कर रहा है, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी गेंद को समझ नहीं पाए और निस्संदेह ये गेंद हवे में घुमाव लेते हुए आई थी और अंतिम क्षण में गेंद को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों के ऊपर से निकलती है और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बढ़ते हुए। तो सतीश 4 गेंदें बाकी, 6 रन चाहिए और जहां तक मैच का विजय का सवाल है अभी भी मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Absolutely, Gopi, it's going to be a 50-50. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಕುಡ್ಲಗುತ್ತು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲೆಗುತ್ತು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ Gopi, it's a 6 to get from 4 deliveries, and I think Sannu has done a great job. The first 2 deliveries have been outstanding, and everyone excited. Even one dog is so excited and just coming crossing the pitch here, and he wanted to examine the condition of the pitch. I think it's going to be very fine, and again back to this bowling mark, and Sannu will going to bowl right arm over the wicket the second time in this over.
Right arm over the wicket delivers to new batsman. Oh, going for the cut shot. He missed it. He missed it. Excitement and a little bit cheer now coming here from the supporters of Dream 11, because in each and every dotted delivery maybe takes the match away from the opposition. But now I want to see 3 balls remaining. Another 6 runs required for the victory. That means each and every ball required 2 runs here onwards. What a fantastic bowling here from Sanu. Karthik and Guru all have done a great job, but job is not yet over. Job is not yet over. Still they need to bowl another 3 good deliveries. At the same time, sensible batting which is required here for United. CNS United wanted to win the match. Lot of disturbance, and after the examination of the pitch, maybe the one dog again coming in front of the bowler Sanu. Right arm over the wicket, away from us. Oh, lovely delivery. Yorker length, beautifully played that one deep long on, but not more than a single. Look at the level of confidence there from Kishore. He is just saying his partner, just settle for the single. I want to deal with that 2 deliveries. I got ability. I got the potential to get some big shot here, because 5 to get from 2 deliveries. And what do you think, Gopis? Definitely it's going to be a decider delivery. बिल्कुल सतीश, ये डिलीवरी जो है लगभग डिसाइडर हो गया। और जहां तक सवाल है बल्लेबाज किशोर जो इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, वो उनके खुद के ऊपर आत्मविश्वास है कि वो इन बचे हुए 2 गेंदों में 5 रन बना सकते हैं। शायद 1 गेंद पर भी मैच फिनिश कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि अंतिम 2 गेंदों में जो अब तक बेहतरीन गेंदबाज कर चुके हैं, उनके खिलाफ किशोर इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। Exactly, Gopi. So far the bowler is handled the pressure very well. Right arm over the wicket, he delivers using the weight. He missed it completely. How many times he... Oh my goodness! The opportunity of run out is missed out. Now last and final delivery remaining, and 5 runs required for the victory. I think the last opportunity, boundary will go into tie the match. 6 will definitely go into win the match, and if the match will go into tie, then it's going to be a wicket average. And as far the wicket is concerned, I think they are not really much bothered about the wicket. Even they were able to get 5 runs, they are going to become the winners, CNS United, as far as the fall of wicket is concerned. They lost 7 wickets, the opposition Dream 11 lost 7 wickets, but they lost only 4 wickets. That means the 5 is enough, but 5 is very difficult to get. Of course, they can get if the bowler did the mistake. I'm going to make a mistake bowling wides and no balls. Otherwise, Gopi, last delivery and 5 required for the victory. We want to see that. Will it going to be the 6 here, and will it going to be a dotted? And so far, Sonu did a fantastic job. Sonu bowling away from us. Right arm over the wicket. 5 required. Oh, using his feet. He lofted. And he got the distance. And here is the match. The finished in a style by Kishore. He's become one more Tiwatia here in a UCG ground, Gopi. And the same result went against Punjab. And the bowler, I think, is a spit ball that last delivery when 6 required for the victory. And this time, I think the Kishore is become a Tiwatia here. A bit lofted out one deep long up. And once again, Gopi is missed so many times by using his feet. But this time, he's never given up. Again, he using his feet, and he got the result for that. बिल्कुल सतीश, एक और तेवाटिया यहाँ पर बन चुके हैं। 2 दिन पहले राहुल तेवाटिया ने 2 छक्के लगाकर मैच को विजय दिलाई थी, और यहाँ पर इससे पहले कई बार वो चूक चुके थे स्टेप आउट करने के बावजूद, लेकिन इस बार ही पिक द बॉल राइट ऑन द स्पॉट, और यहाँ पर आगे निकलते हुए यूजिंग हिज फीट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर उछाल दिया। गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर आकर टिक चुके। तो किशोर becomes the hero in this match after hitting a 6 in the last delivery of their innings, and this is an absolutely memorable victory for CNS United. So CNS United are now through to the mega final of this competition, and now the grand finale of this tournament will be played between Coastal Mangalore Friends versus CNS United. देखना यह है कि इस prestigious United कर्नाटक का खिताब यहाँ पर कौन अर्जित करेगा। तो निस्संदेह बेहतरीन द्वितीय सेमीफाइनल मैच क्यों सतीश? Absolutely one of the memorable semi-final for this very prestigious United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. What a fantastic finish. I request both the teams, the team which is came into the final, CNS United. I request team
which is came into the final, CNS United as well as Coastal Malnad friends. Please line up here in the both either side of the pitch. There will be a tossing ceremony from our chief guest, and along with the officials, we have the chief guest for the final toss, Kiran. Gudleguttu. I request Kiran Gudleguttu, please complete this toss of the final. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಮುಂಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂಥ CNS ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಗಂಟೆ 5:50 ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಪಿಚ್ನ 2 ಬದಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. The final will be of 4 hours. Please note there is a change in number of hours for the finals as for the decision of the organizer as well as the official, and light factor is definitely going to be the change in the number of hours, and 4 hours, 1 hour which is reduced and because of the light factor. One hour going to be the power play. I request officials please go to the middle of the pitch for the tossing ceremony of the finals. So welcome to the mega final. Before that mega final, we are having a tossing ceremony, and for that I request Kiran Budlaguttu to complete the tossing ceremony. With the officials, we have a very successful official for this cricket tournament, Arish Padil. Along with him, we have Suresh Ermal. So 2 captains out here, the captains of CNS United. And a toss which is won by captain of and what will to decide? We would like to feel first a specific reason for match. It was very absolutely the good. Okay, thank you very much. Now is the introduction of the player. The chief, of course, I think we are short of time. We are straight away goes into the final, and all the best to both the teams. And big hand for the finalist, Malnad and United CNS Kudla are in the finals. So seconds from the teams, absolutely that was a needed true spirit of cricket as a cricket, but I think the true spirit of cricket is always and the cricket always going to be a winner. So
from the center is United Sinners could won the toss and they elected to the field first. They want to chase that one, and they wanted to chase. They wanted to restrict the opposition and wait and see how that will going to work out here for the captain of CNS United. We are back to the commentary box for the big final. So just news coming from the center is that after winning the toss, captain of CNS United, they elected to field first, and it's a 4 overs game, please note, and out of that 4 overs, 1 over going to be a power play, and not more than 2 fielders in the first over and not more than 5 fielders outside the circle in remaining 3 overs. So umpires are in the middle, and 2 very experienced umpires out here in the middle. I request Dream 11 captain, please come and collect your the memento for the representation of this cricket tournament. Of course, you've done a great job. It's not an easy job to come to the semi-final. I think you did a great job. Winning and losing is a part of cricket, but the way you fight for that 31 runs, absolutely the word of appreciation which is required. And till the last delivery, they fight for the victory. But unfortunately, the last delivery, definitely, it's going to be a nightmare for a long time for Dream 11 because of the Kishore is just hit that 6 towards the deep long off region. And that's always a part of cricket, isn't it? And so after winning the toss, elected to field first, so that the opposition team they're walking towards the middle, and for Coastal Malnad, Sidhu along with him the left-hand batter Sunil will go into open the innings. So very interesting match, and so Sidhu is in striker's end, the technically very sound player. Wait and see. This is the last and final match, the mega final of this prestigious United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. Signal coming from umpire final time in this particular day, and Suresh Ermal, Arish Padil, and then of course Dinesh Achar, the 3 wonderful umpires done a great job for the success of cricket tournament. Of course, if any tournament wanted to become a successful, I think they need to have some great umpires, very experienced umpires, and so far the 3 umpires done a great job for this cricket tournament. First ball, and just using of it, lofted that one over the top of the infield, not getting hold of that stroke properly, but he managed to send that one over the top of the fielders, so that before the fielder to run back towards a deep backward square leg region, ample time for Sidhu to complete that couple of runs. Intention is very clear here from Sidhu, that he wanted to exploit the condition of fielding restriction in this power play. He need to get as much run as possible, and Dhiru again bowling away from us. Right now over the wicket, deliver shot by Selvari. He lofted that one, and he got a huge distance. Absolutely perfect punishment which is required for that short pitch delivery. The same punishment coming from the blade of little master Sidhu.
Absolutely, that was a punishable delivery, isn't it? You cannot bowl that line when you are bowling in a power play overs. Of course, even after the power play also, that was a punishable delivery because that ball has got a long distance, isn't it? That ball is gone out of the park. When Sidhu is in arc, ball will going to disappear out of the park. Short miss outside the line of leg stump. Capitalizing. They got 6. Total score now moves on to 8. Again using his feet, not quite get hold of that one properly. Ball is in there for a while, but out of the reach of that fielder in the backward point region. He couldn't manage to take the catch, ball just falling short of that fielder. And Sidhu definitely enjoyed that life. In fact, it's a life because not a quick movement from that backward point fielder. And that was a very, very important position, the fielding position, that backward point. The good fielder standing in that backward point and cover point region. And the fielder is need to have some quick movements. And unfortunately the fielder is not moved very quickly, so that Sidhu has got a life right above the wicket. Next ball, sensible batting here from Sunil, seeing that Sidhu is so good in hitting the ball, so his job is to pick the single and rotate the strike. He wanted to give as much strike as possible to Sidhu in this particular over. So scoreboard is 10 on the board. Already they got a very good positive start against United CS Kudla. CNS Kudla did precaution, right arm over the wicket. Delhi was again looking for across the line, but because of that height of the delivery, which is definitely going over the top of the wicket, so no question of leg before wicket. And good comeback. Dheeraj need to come back with some good deliveries after conceding some big stroke. Some in the sense only one, which is bowled a short pitch one, and he got a punishment. And after that, he bowled very well. Right arm over the wicket. That was a fantastic one. Excitement rather than the confidence. That was the kind of reaction we can see in every time when ball just missing outside edge of the bat. The wicket keeper is excited. The bowler is not that much of excited. You know exactly. After wicket keeper going up, he's just following the wicket keeper. But umpires are so experienced, isn't it? The batters hit the bat hard into the ground. That's what the sound is hard. But ball missing the bat. And Gopi, it's a very good start, isn't it? So Gopi, it's a good start, isn't it? 10 runs in the first over. Absolutely, that one bad ball, which is that changed that the completion of that first over. They got 10. बिल्कुल, वो एक छक्का को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए तो बेहतर ओवर था सतीश, लेकिन रन्स तो रन ही होते हैं, छक्के के रूप में गिरा, चौके के रूप में, सिंगल या कपल के रूप में। तो 10 रन एक बेहतर शुरुआत पहले ओवर में इस वक्त कर चुका है जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है कोस्टल मल्नाड। Absolutely, Gopi. And hero of the previous match, Kishore brought into attack. Fantastic all-rounder for the side. He will definitely going to remember this the previous match for a long time. Absolutely, the way that he finished the match in the last delivery of the over. There's something which is so special in anybody's cricket career. It's definitely going to be one of the most sweetest day. Kishore, left arm. He's bowling right arm this time. Right arm over the wicket. Delhi was to the wicket keeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. Score remains at 11 on the board. 11 for the loss of without loss of any wicket. A good start there from Kishore so far. 2 deliveries bowling away from us. Right arm over the wicket. Delhi was again going for the full shot by playing his pitch it, but he missed it completely. Not happy with himself so far. Sidhu, he knows that he can punish the ball, but something confusing again from Kishore, because he's holding the ball in left hand. The last moment he's just transferring his ball to his right hand. That will definitely go into confusion for the bowler, the batter. This time he lofted and high up in there, fielder there in the mid wicket, and he takes a comfortable catch. And what a fantastic stuff here from Kishore. Just I think Gopi, it's the result of frustration, isn't it? After playing a back-to-back 3 dotted deliveries, something is going in the mind of Sidhu that he played a 2-3 dotted deliveries. He need to break the shackle. And but in that time, I think Kishore done a great job. They bowled a very good line in the occasion, not really giving that much of width for the batsman to go for the big shot, and he got a result for that, isn't it? That was the result of frustration. बिल्कुल, 2 लगातार गेंदें खेलने के बाद बल्लेबाज के ऊपर सहज रूप से दबाव बढ़ चुका था। 4 ओवर के फॉर्मेट में अगर आप 2-3 लगातार डॉट गेंदें खेलते हैं तो नेचुरली सहज रूप से दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा और दबाव को हटाने का प्रयास किया, लेकिन शाम का वक्त है, हवे का कुछ भी नहीं है और गेंद अपने रफ्तार को खो कर डीप मिड विकेट पर लपक ली गई।
Absolutely. Oh, look at the delivery, that one. Absolutely excellent delivery. The slower one. The slower one, and very, very interesting to see that for that slow delivery getting that much of bounce. And maybe the some part of that pitch will having some up and downs. Maybe that ball hitting that place, maybe they're hitting that cracks and getting some extra bounce. Definitely going to create the problem for the batters. So Ravi is a new batter facing next delivery. So far it's a wonderful over there from Kishore, bowling away from us. Right arm over the wicket, delivers. Again he lofted that one down to deep, long off, but not more than a single. The protection has been given in the deep. Just a single, and that means just a couple of runs and a wicket. The Kishore definitely is having a very good tournament from the bat and ball. Again in a very, very big match, the big of final, he bowled a fantastic over here. Just a 2 runs and a wicket. And again Gopi, sometime it's happening. When it was a day belongs to you, no one going to stop you. And that was the Kishore, I think, after getting that much of success in the previous match as well. And one more fantastic over. Just a 2 runs and a wicket. बिल्कुल सतीश, सही बात आपने फरमाया। जब दिन आपका होता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और यहाँ पर इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि पिछले मैच में छक्का लगाकर अंतिम गेंद पर विजय दिलाई थी किशोर ने, और यहाँ पर गेंदबाजी में भी वो करिश्मा कर दिखाया उन्होंने। अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन यहाँ पर प्रदान किए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके थे। तब ऐसा लग रहा था कोस्टल मलनाड के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में एक बेहतरीन वापसी करते हुए किशोर ने परिस्थिति को अपने काबू में कर लिया। अब देखना 2 ओवर का खेल बाकी है, और इस 2 ओवर में देखना यह है कि कोस्टल मलनाड के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। इस बार काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। ग्रैंड फिनाले इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ मेगा फाइनल मैच। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज की गई गेंद फुल टॉस, गेंद को पुल किया इस वक्त वाइड स्लॉग ऑन के दिशा में, और वहां पर गेंद जब तक फील्ड बल्लेबाज दूसरे दिन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले की थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। तो इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कम से कम 30 के आंकड़े तक पहुंचना होगा यहाँ पर कोस्टल मलनाड को, अगर उन्हें दबाव डालना है उनके CNS यूनाइटेड के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप के ऊपर। और इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज गणेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार स्ट्राइकर सुनील, और अगली गेंद लेकर गणेश तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंबा पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। शाम का वक्त, हवे का रुख बिल्कुल यहां पर धीमा है, और यहां पर आप स्ट्रोक खेलते हैं ऐसे स्ट्रोक से तो निस्संदेह गेंद सीमा रेखा पर लपकी जाती है। आमतौर पर हमने इस उर्वा मैदान पर देखा है, और यहां पर गेंद को स्ट्रोक को खेला था, लेकिन वहां पर हवे का रफ्तार उतना तेज नहीं होने की वजह से गेंद इस वक्त लपक ली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। 16 रन, तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। 4 रन इस ओवर में अब तक बन चुके हैं। यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022-2022, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया यूनाइटेड फ्रेंड्स कदम्बा मंगलूर ने, और यह श्रृंखला का मेगा फाइनल इस वक्त खेला जाता हुआ गेंद हमें में इस वक्त एक और विकेट हो सकता है। नहीं, यहां पर क्या छोड़ चुके हैं, कैच यहां पर छोड़ चुके हैं, और बल्लेबाज जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। हर रन यहां पर कीमती इस मेगा फाइनल मैच में, और यहां पर गेंद के नीचे जरूर फील्डर पहुंच गए थे, लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में असफल, मिस जजमेंट, और यहां पर 1 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 प्रोग्रेस। और गेंदबाज गणेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई, अपील जरूर है, लेकिन गेंद स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। थ्रो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गणेश एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार स्क्वायर होता विकेट पंच किया है, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन एन मौके पर कदमों को क्रीज पर वो खींचने में सफल यहां पर, और इसी के साथ ये विकेट उनका यहां पर बच चुका है। निस्संदेह जोखिम भरा रन
दूसरा अगर लेते तो शायद उनका विकेट गिरता, शायद नहीं यकीनन उनका विकेट गिरता, लेकिन यहाँ पर ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचने की वजह से वो सुरक्षित और 18 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज की गेंद फुल टॉस, पुल दैट वन एंड टेकन इनसाइड द फेंस। एक और विकेट गिर चुका है, नॉट क्वाइट मिडल विकेट एंड ही पेड द पेनल्टी। सो थर्ड विकेट फॉलन एंड नाउ 18 for the loss of 2 wicket, and I think I must say the bowlers of CNS United are back in the game. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಭಟ್ BDM MQ ಫಾರ್ಮಾ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. और यहाँ पर विकेट गिर चुका है, और कुल मिलाकर विकेट ओवर नंबर 3 और सतीश पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे ओवर में 2 रन बने, इस ओवर में 6 रन बने, तो मैं समझता हूँ अंतिम 2 ओवर में एक बेहतर कमबैक यहाँ पर कर चुके हैं CNS यूनाइटेड के गेंदबाज. Exactly, Gopi. They needed to be, because so much run conceding means it's they're going to chase in the last session. It's definitely going to be very difficult. So that's very important for them to, at least in the last over, they need to tie that. Need to bowl some tidy over. In fact, I think the 25 to 30 runs is going to be a very good total to depend for batting first team. That's why it's very important for both the team as far as the winning perspective of this match is concerned. I think batting first team, they Coastal United, at least they wanted to get 10 runs in the last over. That will go into a winning total. At the same time, the opposition team, CNS United, they wanted to restrict as less run as possible in this final over. And it's going to be very interesting. If the score is of more than 24 or 25, definitely going to be a very interesting final. बिल्कुल सतीश, 25 रन लगभग कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं इन हालातों को देखते हुए. शाम के हालात हैं यहाँ पर. यह गेंद इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग, ऑफ स्टंप से काफी बार, और गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 5 गेंदें बाकी और गेंदबाज स्वस्थी इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए. अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. गेंद बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट खेलना था, चूंकि रन आउट का मौका, लेकिन यहां पर विकेट कीपर ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि यहां पर बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर काफी हद तक पहुंच चुके थे, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 for the loss of 3 wicket now in the over number 4th and the last in progress. शाम का वक्त 6:05 यहां पर बच चुके हैं, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी इस मैदान पर कम होते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार गेंद का पुल किया, गेंद जाते हुए मिड विकेट पर. प्लेसमेंट उतना कुछ खास सही नहीं, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरे रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए CNS यूनाइटेड के गेंदबाज. और ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल यूनाइटेड कदम्बा फार्मा ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, और खिताब अर्जित करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच में. ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और यशस्वी दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए. गेंद को इस वक्त खींचकर ऑन साइड पर इस वक्त पुल किया था, और मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ हद तक दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपनी बाईं ओर, लेकिन आखिरकार गेंद को फील्ड करने में सफल चंद टिप्पों बाद, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो स्वस्थी एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए. थर्ड मैन गली, एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट इस वक्त मौजूद. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस श्रृंखला के नियमानुसार, और इस बार पूरी तरह सफल होते हुए, और इस बार अपील, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. पूरी तरह सफल होकर गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, गेंद उनके पैर पर टकराई, लाइन पर टिप्पा खाते हुए, और अंपायर को कोई दिक्कत ही इस वक्त महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर अब अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में. 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार.
मैदान के बाहर रास्ते की बत्तियां, स्ट्रीट लाइट्स जो कि हैं वो इस वक्त जल चुके हैं और सूरज मैदान की दाईं ओर इस वक्त समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और आखिरकार इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी इस मैदान पर कम होती हुई यह गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, नो बॉल का इशारा और गेंद जाती हुई इस वक्त फाइनल की दिशा में और इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वीतम पूर्ण कर चुके हैं। 2+1 3 रन एडेड टू द टोटल और ये रन मैं समझता हूं काफी महंगे साबित होंगे सीएनएस यूनाइटेड को जब उनके पारी के अंतिम ओवर्स में। अगर सतर्क गेंदबाजी कोस्टल मलनाड के गेंदबाज पहले ओवर से करते हैं तो एक गेंद बाकी यहां पर थी और गेंदबाज ने नो बॉल इस वक्त फेंक दी और जहां तक सवाल है अंतिम गेंद का और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड, नो बॉल और वाइड, 4 रन अंतिम गेंद, एक गेंद फेंकने में इस वक्त प्रदान कर चुके हैं स्वस्ति। तो जहां तक सवाल है फ्री हिट अभी भी बरकरार और इस अंतिम गेंद में देखना यह है कि स्वस्ति किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं और तैयार पारी की अंतिम गेंद लेकर दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस बार बल्लेबाज के लिए यह गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को इस वक्त स्कूप किया है ऑफ द टोज, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज थोड़े से देरी से दौड़े लेकिन यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ द इनिंग्स इज नाउ अप फॉर कोस्टल Malnad friends and they finished with 29 for the loss of 4 wickets and now the target is 30, exactly 30 for CNS United to clinch the prestigious United KADAMBA PHARMA Trophy 2022 which proudly organized by United Friends KADAMBA Mangalore। और यहाँ पर 30 रनों का लक्ष्य सतीश, हालात इस वक्त कुछ ऐसे हैं कि बल्लेबाजों को ठीक से स्ट्रोक्स खेलने में कुछ हद तक दिक्कत ही महसूस हो रही है, हवा का रुख काफी हद तक कम हो चुका है, पिच जो कि काफी धीमा पड़ चुका है, हालांकि आज का 12वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और निस्संदेह बल्लेबाज यहाँ पर कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करते हुए गेंद का सामना करने के लिए और यहाँ पर मैं समझता हूँ 30 रनों का लक्ष्य एक चुनौती भरा लक्ष्य जरूर है। अगर सीएनएस माफ कीजिए कोस्टल मलनाड फ्रेंड्स के गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हैं तो 30 रन सीएनएस के लिए यूनाइटेड के लिए बनाना कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है। लेकिन जहां तक सीएनएस का सवाल है, पिछले मैच में अंतिम गेंद पर छक्का उनके बल्लेबाज ने लगाकर वहां पर एक बेहतरीन जीत दिलाई थी, सहज रूप से उनका आत्मविश्वास उस जीत के साथ बढ़ चुका है और मैं समझता हूं एक बेहतर शुरुआत सीएनएस यूनाइटेड को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकता है। और जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा जहां तक विजय के संभावनीयता का सवाल है, मैं कहूंगा सतीश इट्स गोइंग टू बी स्टिल 50-50 एट दिस सिचुएशन। Absolutely, Gopi. And just you're talking about the level of confidence. Of course, it's definitely going to be high of CNS United, the way that they clinched that victory from the opposition team in the semi-final. But the different story, Gopi. Just we are talking about the condition of the light is definitely going to be a big factor of this game. And just 30 runs required for the victory. I think it's definitely going to be a big ask in this condition. The 4 overs game, 30 to get. I think the bowlers definitely going to enjoy this condition rather than the batters. And wait and see how well the opening batters of CNS United will going to get the start here. And more than anything else, I think Coastal Malnad friends, they know exactly the batters, they did a great job. They got a great job to getting that 29 runs and it's not an easy task for any opposition to chase that total score of 30 to win the match. And I think both the teams, they got the very good talented players. So that's why the final definitely going to be a very interesting game of cricket. Both the teams got an opportunity. Both the teams has got a potential of become the champions of this prestigious United KADAMBA PHARMA Trophy 2022, which is proudly organized by United Friends KADAMBA in this most beautiful UCG cricket ground. And excitement is still there in this final because we need to wait for another 4 hours. And just almost 20 to 25 minutes to decide who will going to become the champion of this prestigious cricket tournament. And till now, I think the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Both the teams has got opportunity to win the match. As far as winning this match is concerned, I think the chasing team and in CNS United, they need to get some good start, especially in the first over of the power play is going to be a key for United. They need to get some good starts. They need to get some big shot in the
first over of the power play, then definitely the gate will going to open for CNS United to win the match. And coming to the winning perspective of Coastal Malnad friends is concerned, just like I'm talking about the kind of start which is needed from the bat, the same start which is needed, some good start which is needed from the bowling department of Coastal Malnad friends. They need to have some economical over, they need to have some attacking bowling performance if they wanted to win the match. It's going to be very interesting to see the fielder down at one at deep long on, one fielder at deep long off, in fact, in the deep long off, and everything is ready. Our scorer is also ready here. And so the final time, and here is the bowler bowling from the commentary box end. Akshay Subramanya, our scorer, so far done a great job in this particular cricket tournament. And here is the first ball, right arm over the wicket, beautifully bowled right on the block hold, and last moment the batsman has got a bat onto that, not convincing cricketing stroke, but it's very important to see that Swastik is rotated the strikes. He picked up a single in the first delivery of their innings. They started their journey of 30 runs in a stipulated 24 deliveries, and 23 now deliveries remaining. They have to get another 29 runs to win this match. Lakshmi, what a fantastic tournament he's got from the bowling and the batting. Bowling away from us. All right, over the wicket. Oh, what a delivery that one. Absolutely fantastic. Just an inches that ball missed the stumps. Not too far from the off stump. Ball just passing between bat and pad of the batter Vijay. He's lucky there in the middle. And the ball just shaping a little bit away from the up stump. And fantastic stuff here from Lakshmi. Just like what Kishori's got a good tournament from the bat and ball for the opposition team, CNS United, the same thing which is Lakshmi's did for his team. And when you're having the players like Lakshmi as well as Kishore, definitely the level of confidence is going to be very high. Lakshmi, right, over the wicket, pulls that one nicely down to deep backward score like green, and long chase here for the fielder from the deep mid wicket. He run across towards his right, and before he collect the ball down at deep backward score like, ample time for Vijay to complete that couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard now moves on to 3 on the board. Of course, goal for CNS United, the 30 runs. At the same time, I think the goal of Sun from east-west, almost Sun is going to complete his duty for the day. And almost they are inching towards the seaside. And before that, I would like to see that these two teams, definitely they're going to battle hard for the victory of this mega final. Lakshmi, away from us. Right, over the wicket, went for the reverse sweep, appeal for leg before wicket, and certainly that ball is going to miss the off stump. That was the right call from umpire, because he just went for the switch it, then he's just a little bit moving towards the offside. That's why umpire not interested. But a good change of line there by Lakshmi. Seeing that Vijay is going for the reverse stroke, he's just changing the line, just following the batsman in the relegation, and not really giving any width for the batter to go for the switch it. And Vijay completely missed out. Just 3 on the board without loss of any wicket. Lakshmi, so far so good in this over. Right arm over the wicket. There he was. This a full toss going over the top of that infield. Ball running down to deep long on boundary. He's chasing the ball and he able to stop the boundary. Lovely piece of fielding there by the fielder from the deep long off region. The same fielder coming from deep long off is run hard. Sidhu, the very athletic fielder in the side, and is running towards his right, stopping certain boundary for his team. Excellent work in the deep, and scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Final time in this over. Vijay ball rise out. Oh, again the sloppy fielding out there by the fielder. What could be a certain chance of run out, misfield there by the fielder in the mid on, and Vijay has got opportunity to complete that couple of runs. And first over is completed. After completion of first over, chasing 30 to win this match, and I think. CNS United scored 7 runs. Not a bad start, Gobi. 7 runs means, as far as the equation is concerned now, 18 balls remaining. And out of 18 balls, they need to get another 23 runs to win this match. 23 from 18. The difference between run and ball exactly the 5.
And in this condition, I think, Gopi, it's definitely going to be a big difference. But one big shot can change the complexion of this match. बिल्कुल सतीश, पहले ओवर में 7 रन, एक बेहतर शुरुआत। जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी तो 7.5 रन 7.50 रिकॉर्ड रन रेट था। अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके हैं, यानी 23 रन बनाने, और रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। द रिकॉर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप a little bit higher, 7.66 runs per over, 23 to get from 18 deliveries। और मैं समझता हूं, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, एक करारा स्ट्रोक चौका या छक्के के रूप में अगर परिवर्तित होता है तो यहां पर सीएनएस इस मैच में वापस आ सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है इस वक्त कोस्टल मल्लाड फ्रेंड्स का, तो यहां पर उनके गेंदबाजों को जस्ट टाइटनिंग अप द स्क्रूज, शिकंजा इस वक्त कसना है। एक या दो कसे हुए ओवर्स उन्हें निस्संदेह यहां पर ड्राइवर सीट पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा 18 गेंदों में 23 रन बनाने हैं, और मैच जो कि अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। Exactly, Gopi, and 23 to get from 18 balls. The match is evenly poised, and talking about one big shot which is definitely going to change the complexion of the match. But in this condition, hitting a bounties and sixes is not easy here. Nitin right arm over the wicket. There he was shuffled across the line. After that, the bowler bowled outside the line of flex stump, so that white call by umpire Arish Padley rightly so. These all runs are definitely going to be a bonus run for the chasing team. They need to capitalize that extra deliveries. Of course, they got some extra runs as well, but they're getting some extra deliveries as well. And with that extra run scoreboard now moves on to 8 on the board without loss of any wicket. This time slower one, change of pace, a chance of caught and bowled, and he takes it. Nitin takes a catch. It's definitely going to be a huge wicket. This is a huge wicket for Coastal Malnad. Why not? That was an excellent change of pace there from Nitin. He's bowled a slower one, and 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. And Gopi, definitely, and Nitin, I think, is using his mind, the clever thinking, and it was absolutely efficiency bowling there from efficient bowling from bowler. He's bowled a slower one, change of pace, batsman early into the stroke, and he pays the penalty for that. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर वो पहले ही उन्होंने भांप लिया था कि बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक खेलने वाले हैं, और उन्होंने चेंज ऑफ पेस का चतुर परिवर्तन करते हुए धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी, और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए, और गेंद को उन्होंने खेला जरूर, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, और फॉलो थ्रू में एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका गेंदबाज नितिन ने। Exactly, full toss delivery, he lobbed it, and he got the distance, and just in front of our commentary box. And that was a much required, a big treatment which is coming from the bat of Vijay. Look at the way, maybe Gopi is trying for one more slower delivery, and that's why he just missed out that slower one, and that was a juicy full toss here for the batter, and Vijay just capitalizing that juicy full toss and hit that one in front of our commentary box, straight down the ground, as straight as an arrow, and he got a wonderful 6 and got 14 valuable runs on the board now. Again, lovely change of line there from Nitin, and pace as well, bowled a slower one, but already CNS United wanted CNS United, they got what they really wanted in this particular over. Just like I mentioned before the start of this over, I mentioned that one big shot will going to change the complexion of the match, and already they got one big shot in this over, and they're rightly back into this game. 15 for the loss of 1 wicket. Nitin, right over the wicket, using a feet, a lovely delivery there from the hero of the previous match, Kishore. Sometimes the question is raising over his technique. Every time he is just using his feet, coming down the track, and sometimes he missed the ball, sometimes he got the ball into his bat, but no one can deny the fact that he got a 6 by using a feet in the last delivery of the... Oh, that was a bad luck. Absolutely bad luck. That ball is kept very low indeed, and that's why the batsman couldn't manage to do anything else. And I think it's a right call from Arish Padil, because that ball passed after one bounce and carried to the field after that ball crossing the stumps, and that's why umpire rightly so, Arish Padil, saying that that was a right delivery. Of course, if before the strike it will go into pitch, definitely it's going to be a no ball. And here is Nathan again, right arm over the wicket. He was again using a feet, appeal for leg before wicket, and umpire denied rightly so. That is a little bit from the bat as well. So fantastic over going in favor of CNS United, and 16 on the board for the loss of 1 wicket. Now it's going to be very interesting, Gopi. Just like I mentioned before this commencement of over, the one big shot, what they required, they got that. Now 14 required,
and 12 balls remaining, and asking run is decreasing, 7 runs per over. Asking run also decreasing, also the difference between run and ball is also decreasing, and now it's going to be very interesting. 14 to get from last 2 overs. Again the match is balancing here. बिल्कुल सतीश, वो छक्का जो बल्लेबाज ने लगाया था लॉन्ग ऑन पर, उसकी बदौलत यहाँ पर आस्किंग रन रेट कुछ हद तक उतर चुका है. अब जो डिफरेंस था बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन्स के बीच 5 का, वो इस ओवर के समाप्ति के बाद 2 पर आकर रुक चुका है. 12 गेंदे और 14 रन चाहिए, और पिछले ओवर में 9 रन बने, और वो पिछले ओवर की बदौलत मैं समझता हूं सतीश, मैं कहूंगा एसएनएस यूनाइटेड इस मैच में वापस आ चुका है. लेकिन खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है. कोस्टल मल्नाड के गेंदबाजों को मौका है बाउंस बैक करने का. देखते हैं क्या होता है. डेलिकेट, एब्सोल्युटली डेलिकेट, हल्के से गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट पुश कर दिया गेंद के उछाल को भांपते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 17 रन. द मैच इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू अ नाइल बैटिंग फिनिश. देखना यह है कि अगर सही तरीके की गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज करते हैं तो निस्संदेह यहां पर कोस्टल मल्नाड इस मैच में वापस आ सकता है. लेकिन सीएनएस यूनाइटेड के लिए भी यहां पर 13 रन इन हालातों में बनाना उतना आसान नहीं है, और इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि डॉट गेंद थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. अश्वत्थ गेंदबाज जो गेंदबाज यहां पर प्रारंभ कर चुके हैं, और गेंद इस वक्त पिछले गेंद पर जो बल्लेबाज विजय थे उनको बीट करते हुए निकल गए सीधे विकेट कीपर के हाथों में. 13 रन और चाहिए, 10 गेंदे बाकी अश्वत्थ विजय के लिए. एक बार फिर से ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा विकेट कीपर के हाथों में, और इस बार किशोर यहां पर मैं समझता हूं ये विकेट गिर चुका है. हालांकि 2 सेकंड सोचने के बाद अंपायर हरीश पटेल ने अपनी उंगली उठाए, और किशोर यहां पर दुर्भाग्यवशात पिछले मैच के हीरो दुर्भाग्यवशात यहां पर रनआउट के रूप में पेविलियन वापस जा चुके हैं. अब 9 गेंदे बाकी हैं और 13 रन चाहिए. 13 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स. मैं समझता हूं सतीश किशोर का विकेट का पता निस्संदेह मैच के इस मोड पर कोस्टल मल्नाड के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है. Absolutely, Gopi. Why not? Because they try to steal the runs in the regulation in front of that the fielder. I think wicketkeeper did a great job actually. Whenever it's a direct hit, I think umpire is asking for the third umpire here. Because it was needed to be, isn't it, Gopi? Because that is a tight call, and when it's the batters like, of course, so far he's not having that much. The third umpire provision is given, but this time it's a bigger final. Umpire Harish Patel, rightly so, doesn't want to disappoint the batsman, because batsman thought that I am safe at home, but umpire of course is in the right position. But I think the last moment Harish Patel want to see whether the batter is short of the crease or not. But sometime every time, Gopi, when it's a direct hit, the most of even in international cricket as well, the batsman is in trouble. Absolutely right. Harish Patel, that was a fantastic. I think it's a big round of applause required for Harish Patel, because his naked eye is given already out. But when question is raising about his efficiency, about his talent and I think skill, I think now Harish Patel is asking for the third umpire. Just tell me about this decision, whether I am right or wrong. बिल्कुल सतीश, काबिले तारीफ निर्धार यहां पर दिया, और नेकेड आइज सिर्फ आंखों से देखने के बाद ऐसे निर्धार देना बहुत ही कठिन होता है. और यहां पर मैं समझता हूं जब निशाना स्टंप से पटक रहा था तो बल्लेबाज का बल्ला लैंड हुआ नहीं था, हवे में था. द बैट वाज इन द एयर. तो इस वजह से एक बेहतरीन निर्णय इस गेंद पर स्क्वायर लेग अंपायर हरीश पटेल ने दी, और इसी के साथ ये विकेट किशोर का बेशकीमती विकेट गिर चुका है. अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया है इनटू द विकेट गैप, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. 17 रन से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, और धीरज का स्ट्रोक मैं समझता हूं इस मैच में सीएनएस को वापस ला चुका है. अब 9 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 8. तो जहां तक सवाल है, धीरज पहली गेंद पर चौका जड़ने के बाद अपने विश्वास को और बुलंद कर चुका है. यह गेंद उछाला लंबा पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कवर पर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है, और चौका और विकेट, और मैच का तख्ता एक बार फिर से पलटता हुआ. अब 7 गेंदे 9 रन. लेकिन मैं समझता हूं 2 गेंदे जो यहां पर सामना किए थे बल्लेबाज ने, उन 2 गेंदों में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है सतीश. Exactly, Gopi. When the boundaries came from the bat of Dheeraj, looks like they're once again back into this game very strongly, and very next delivery Ashwath able to pick that wicket. Again the match is again neck balancing here, going here and there. That's the kind of final you want to see, Gopi. Both the teams are battling hard for the victory.
बिल्कुल सतीश, ऐसा फाइनल हर कोई देखना पसंद करेगा। और यहाँ पर दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, डॉट डिलीवरी। एंड नाउ what a fantastic over came to an end from Ashu, just conceded 5 runs in this over। इस ओवर में सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए। अब 9 रन बनाने हैं अंतिम ओवर में CNS यूनाइटेड को। और यहाँ पर पिछला ओवर जो समाप्त हुआ सतीश, निस्संदेह अंडर प्रेशर काबिले तारीफ ओवर है। Absolutely, Gopi. Excluding that boundary, can you imagine that? Excluding that boundary, just 1 run. Including that boundary, only 5 runs. That means the way Hashwat is bowled that one, definitely handled the pressure very well. And it's not so easy whenever the batsman hitting the boundaries and very next ball is picking up wickets. I think only the good bowler can do that job. And because of that, and now final will going to be very interesting. Now, do or die situation here for the CSC United, because they desperately required 9 runs, and if they wanted to become the champion at the same time. And the fielding team, the Coastal, they wanted one more good over. In fact, wait and see which bowler will go into bowl that last over. Sandesh will go into bowl the last over. 9 required, Gopi. It's going to be very interesting. बिल्कुल सतीश, संदेश के हाथों में गेंद है और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 9 रन चाहिए, 6 गेंदें, और इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। अभी भी ये कहना मुश्किल है कि इस मैच में विजेता कौन होगा। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, डीप मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त पुल किया था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और आखिरकार डीप मिड विकेट फील्डर ने आगे की ओर आते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ यहां पर इस कैच को लपका। देखिए किस तरीके से नमनाचन्नेल ने इस कैच का लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया, रिप्ले वो दिखा रहे हैं। और जहां तक सवाल है, यहां पर बेहतरीन कैच उन्होंने लपका है, और 5 गेंद में 9 रन। अब मैं समझता हूं सतीश, लक्ष्य कुछ हद तक कठिन बन चुका है। Absolutely, Gopi, but it's a really lucky escape from the bowler, because that definitely juicy short pitch delivery outside the line of leg stump as well, because the batsman is really misjudged that short pitch delivery, and he got a fielder in the mid wicket region as well. And now I think definitely, Gopi, in this condition is going to be very difficult. And again from the commentary box, and Sandesh right more wicket lofted that one. Then again the chance here for the fielder at extra cover, back to back 2 catches. Look at the celebration here from Coastal. I think the Coastal is quickly realizing that Coastal Malnad friends, now they are very close to the victory, Gopi, because now 9 required, and the deliveries remaining. 3 deliveries remaining, Gopi. What outstanding final. 4 delivery remaining, little correction. And he's on hat-trick. The bowler is on hat-trick. Already 1 hat-trick is taken in this particular tournament, and I think it's a golden opportunity for the bowler in this condition. A hat-trick definitely going to be a match-winning performance, Gopi. बिल्कुल, अगर इस गेंद पर भी विकेट लेते तो हैट्रिक क्या लेगा, और अंडर प्रेशर इन हालातों में ये हैट्रिक बहुत ही मायने रखता है सतीश। और यहाँ पर 4 गेंदें बाकी हैं, 9 रन चाहिए विजय के लिए, और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा एक करारा स्ट्रोक से यहाँ पर लगाना ही होगा। बल्लेबाज को ऑन साइड पर पुल किया, मिड विकेट पर ड्रॉप, कैच छूट चुका है, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट मेड बाय द फील्डर, लेकिन गेंद को लपक नहीं सके। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, तो बेहतरीन प्रयत्न यहां पर किया था डीप मिड विकेट के फील्डर ने। अगर आप टीवी रिप्ले देख रहे हो जो नमना चैनल वाले यूट्यूब पर प्रसार कर रहे हैं, तो निस्संदेह आप इस फील्डिंग का महत्व आपको मालूम पड़ेगा, कितना बेहतरीन प्रयत्न फील्डर ने किया था। और इस बीच गेंदबाज तैयार था, विकेट गेंद कौन साइड पर उछाला, इस बार मिड विकेट पर फील्डर काफी पीछे मौजूद है, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और यहां पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। 5 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी, 4 for tie, 5 for win, and now it's going to be anybody's game at this situation. So what a fantastic final match is now going on here. Kyo Satish? And I think the match will go into tie. I think the fall of wickets will definitely going to tell the result of this mega final. And I think it's very close here. Both the teams has lost 4 wickets, and this team also lost 5 wickets, and that means they desperately required that runs. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। beaten this time, fantastic piece of bowling, और अब अंतिम गेंद बाकी, और 5 रन चाहिए, 4 for tie, 5 for win, और CNS को अब एक आक्रामक स्ट्रोक ही इस मैच में वापस ला सकता है। Exactly, Gopi. I'm just searching that batter, Kishore, in the previous match. He's not here in the middle, but I think this batsman
is on strike, he can become the hero here. Just like what his partner Kishore did in the semi-final. The same treatment is required in the final delivery. If he able to do that, so he will become the hero. But bowler has also done a great job. He can become the hero if he bowl the dotted delivery. बिल्कुल सतीश, इस मैच में एक और किशोर होने का उन्हें मौका है सीएनएस यूनाइटेड को, जिन्होंने पिछले मैच में छक्के की बदौलत अंतिम गेंद पर उनके टीम को विजय दिलाए थे। और यहाँ पर बल्लेबाज है जो क्रीज पर मौजूद है, सुभाष। और यहाँ पर देखना है कि सुभाष अपना काम तमाम कर पाते हैं या नहीं। तो संदेश के हाथों में यहाँ पर भविष्य है कोस्टल मल्लार का, जबकि सीएनएस यूनाइटेड का भविष्य इस वक्त बल्लेबाज के हाथों में। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद पुल करना चाहा चूके और सिर्फ एक रन। और इसी के साथ सी कोस्टल मल्लार फ्रेंड्स बिकम द चैंपियंस ऑफ United Kadamba Pharma Trophy 2022, defeating in a nail-biting finish CNS United by only 3 runs, and they emerged the champions of United Kadamba Pharma Trophy 2022, which proudly organized by United Friends Kadamba, Mangalore. So what a fantastic match and what a fantastic tournament. Kyo Satish? ದಯಮಾಡಿ ಅದು ವಿಕೆಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ. So absolutely Gopi, and fantastic, and they deserve the champions, and the way they battled in the final, they defended 30 runs very well. Of course CNS United, maybe they are a little bit lacking in the last 2 overs, couldn't manage to deliver what they really wanted in the last 2 overs, and at last I think Coastal becomes the champion here, and they deserve this place the way they are batted here. Coastal Malnad friends becomes the champions of this prestigious United Kadamba Pharma Trophy 2022, which is successfully organized by United Friends Kadamba, Mangalore, South Canara, and all we can see that fantastic cricket tournament is comes in, and again we'd like to give special thanks to the all organizing committee of United Friends Kadamba for this wonderful opportunity being the part of this successful cricket tournament, and I would like to give special thanks on behalf of myself, Satish Salyan, and my friend Mr. Gopi. Once again I would like to give special thanks for the organizer, especially our close friend Pawan is one of the pillar of this cricket tournament for that invitation for this cricket tournament. Again thanks very much even from the officials of this cricket tournament, done a great job leading from the front, Arish Padil and Suresh Ermal, and of course Dinesh Achar, done a great job for the success of this cricket tournament. And at the same time I would like to give special thanks to Mr. Akshay Subramanya, done a great job and as a scorer, and more than anything else I think special thanks to all the technicians, cameramans, and in the mixing department, Namana YouTube channel, done a great job for the success of this cricket tournament. That's it from the commentary box, and we'll back in a post-match presentation ceremony in a short while. Thank you very much.
Hello. Jai Coastal Malnad.
ಫಾರ್ಮಾ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂದೇಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದೇಶ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್, BDM ಎನ್ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಾ, ದಯಮಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಕಿರಣ್ ಗುಡ್ಲುಗೊತ್ತ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂಥ ಕಿರಣ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆರ್ನಾಡ್ಕ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಮೀನಾಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. As well as fire as well. So warm welcome for Mahesh Kumar for this prize distribution ceremony. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ರಮಿತ್ RK ಬೆಹರಿನ್, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we are coming directly into the prize distribution ceremony, and before that we would like to give special thanks to the authorities of umpires. They are the reason for the success of this cricket tournament. Once again, the big hand and round of applause here for the officials. May I request Arish Padil, so leading from the front, done a great job. And big hand for Arish Padil, more than 26 years of experience in the field of umpiring, underarm, overarm cricket, and even interstate. He done a great job. So please welcome Mr. Arish Padil. I request the President of United Friends Kadamba, Shri Sandesh K, please present this the memento for the representation. Of course, there is a wonderful umpiring job. The big hand for Arish Padil. So thank you very much, Arish Padil, for your cooperation for the success of this cricket tournament. Second, I would like to invite Suresh Ermal, one more wonderful umpire. Done a great job. Again, the very experienced umpire, both in underarm and overarm cricket. So warm welcome for Suresh Ermal. Suresh Ermal will go into get the memento for Mr. Sandesh, the President of United Friends Kadamba, will go in to present this memento. Thank you very much, Suresh Ermal. And the last one, but the least, I think, the one more very young talented umpire. It's none other than Dinesh Achar, as a multi-talented the person, and of course done a great job, and a qualified KCA qualified cricket umpire.
will go and to collect memento from Mr. Sandesh. Thank you very much, Dinesh Acha, for your contribution for the success of this cricket tournament. And before that, I think it's a little bit urgency. And before coming to the commentators, I would like to invite our chief guest. Please have some word about this cricket tournament. First of all, I would like to invite. I request Kiran Budlakoto to have some word about this cricket tournament. Thank you very much. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಕೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇರ್ನಾಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರವರೇ, ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದರು ಸುನೀಲ್ರವರು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ್ರವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30ರ ಒಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿಯ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವವರು ನಾವು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ತಮಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು IPL ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಬಿಡಿ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 75% ಎಬವ್ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಮಾವ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು 60ರಿಂದ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು 6 ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಬಾಲಿಗೆ 6 ರನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಗೆರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅವರ 6ರಿಂದ ಸೋತಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you very much, Kiran. And of course, thanks for your word of inspiration. And the next one, I would like to invite our one more chief guest. I request Satya Prasad Shetty to have a word about this cricket tournament. Already done a great job in a Kannada commentary as well. Is supported in a commentary box as well. It's over to Satya Prasad. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಔಷಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ದಿನ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇಯರ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಖಾಲಿ ರನ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಫೈನಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು
ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ, ವಾಲಿಬಾಲಲ್ಲಿ, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶನ್ನ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇದ್ದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶುಭಾಶಯಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುರಿಯಾಳು ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳೇ, 3 ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕದಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲವು ಯುಗೆ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಅವರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ. ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಬ ಆಡಿದವನಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೋಡುವಂಥ ಹುಚ್ಚು ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you very much, sir, for your wonderful word. Of course, the winning and losing is a part of cricket, but I think just like what United Friends has got the name United, they are united, the players in this particular tournament, and I think it's a big round of applause is required for the organizers, because they are the one, then a lot of hard work. Of course, we are watching the one-day cricket, but more than 1 month of effort which is required to organizing such a fantastic cricket tournament. Thank you very much, sir.
We are coming to the next one, and I request Mr. Mahesh of Jolly Friends have got a little bit opinion about this particular tournament. He is the one, is a pillar of this cricket tournament. So certainly it requires some detailed word about this cricket tournament. Over to Mahesh. ಕಳೆದ 1 ಮಂತಿಂದ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೇ ಒಂದು 2-3 ತಂಡಗಳು ಬಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಗ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡೇ ಸೆರೆಮನಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕದಂಬ ಟೀಮಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Mahesh, for the short and sweet speech. And of course, being the player, you know exactly the problem of the players. They are just waiting for the prize distribution. But a long day. It was a very hard day. In the hot condition, it's not an easy day for the players as well. Understandable. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎನಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. I request Subhas of CNS, please come forward. The captain of CNS. The big hand for the captain because they are the runner-up and they done a great job. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಈವನ್ ನಾಕೌಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿ. ಗೆದ್ದಿರೋ ಟೀಮು ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಿರೋ ಟೀಮು ನಮ್ಮದೇ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಇರೋ ಟೀಮು ನಮ್ಮದೇ. ಸೊ ನಾವೇ ವಿನ್ನರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕದಂಬ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. Thank you very much, Subhas, because a wonderful word actually. There is no complication. When you're having a wonderful umpires like Harish Padil and the team, there is no complication at all. Of course, it was a true word, actually, true spirit of cricket. Just respect the authorities of umpires. And I think it's a big hand for all the players of this cricket tournament. They really respected the umpires. And whatever the result is going to be, but they respected the umpires. That was definitely going to one of the biggest part of cricket, that is a discipline. So, thank you very much, each and everyone. I request Sunil. I think he is the one belongs to the winning team. So that we want to hear some word from the Sunil of Coastal Malnad friends. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬಂದ ಟೀಮಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆಯಿಂದನೇ ಈ ಪವನ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಬರ ನನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಏಜ್ ನನ್ನ ಏಜಿಗೆ ಅವರ ಏಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. Thank you very much, Sunil. Exactly, you are talking about the cricket goes where it was invited, but remains in the heart of cricket lovers when it was systematically organized. And this is definitely going to be a very systematic cricket tournament. Thanks to the organizer once again. So we are coming to the next part. I think it was one of the biggest part of cricket because everyone want to see that the kind of commentary they want to listen, because this is one of the biggest part of cricket. Without commentary, we cannot expect expectation from especially in the UCGK ground.
we need to have some good commentators. And I think the good partner so far, more than 14 to 15 years, I got a very good partner. And still we are continuing our partnership unbeaten, 157 or 58 I think so, Gopi. So warm welcome to Mr. Gopi, the national language commentator, done a great job as a commentator. So I request President of United Friends Kadamba to present this the memento for Gopi for his wonderful commentary. More than 25 years of experience in the field of commentary, and he is such a wonderful commentator. And it is really, it's been an honor having him as my partner commentator in a commentary box. Thank you very much, Gopi, for your support. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂದೇಶ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Absolutely a fantastic English commentator, my close friend Mr. Satish. Please come. Thank you. Thank you very much, Gopi. And we are coming back to the next important job in a commentary box. And I think more than commentary, more than the umpiring, one more the big job, a very difficult job as well. A lot of concentration is required for that job. The scorer, Akshay Subramanya, done a great job as a scorer. So I request Mr. Subramanya, please come and collect your memento from our President of United Friends Kadamba. So began for Akshay, one of the difficult job actually, the behind the screen, no one observing him, but his work definitely going to make an impact on the success of this cricket tournament. At the same time, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಂಬುದು ಈಗ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವಿತೌಟ್ ಲೈವ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ Namana YouTube channel. I request the member from Namana YouTube channel, please come and collect your memento from our the President of United Friends Kadamba. So big hand for Namana channel, YouTube channel. They are the one responsible for the success of this cricket tournament. So without wasting a time, we are straight away coming to the individual performance of this cricket tournament. Of course, the wonderful day of cricket, and at last two teams which just came into the final, CNS United as well as Coastal Malnad Friends. And man of the match of the mega final, which is goes to, any guess? Any guess who is the man of the match? Yes? Sandesh of Coastal. I request Sandesh of Coastal Malnad, please come and collect your man of the match award from our chief guest. I request Sunil, kindly present this the man of the match award to Sandesh. A big hand for Sandesh for his wonderful performance in the final.
fielder. Best fielder. The next one is a very important part of cricket, because if you have got a very good fielding unit, you can win the tournament as well. And the best fielder of this cricket tournament, the catches win the matches, is a great slogan in cricket. The best fielder award, which is goes to, any guess? Absolutely right. It's a big hay in the pack. Akshay. I request Akshay, please come and collect your the best fielder award for Mr. Sandesh, the president of United Friends Kadamba, to present this the best fielder award for Akshay for his wonderful job in the deep region, and he taken some wonderful catches and even some spectacular piece of fielding there in the deep. So he deserves this best fielder award. The next one, we are coming to the very important part of the game, the best batsman of the tournament, which is goes to, any guess? Yes. Ganesh, Vijay, yes it is a Vijay. So Vijay of CNS United to become the best batsman award. I request Satya Prasad Shetty to present this the best batsman award to Mr. Vijay for his wonderful job from the bat. He is the one responsible for his team to the finals of this prestigious cricket tournament. The big hand for Vijay for his wonderful performance. The next one more important part of cricket. If you have got a very good bowler, especially it's not an easy job for the bowler, one over bowling in the power play overs, absolutely. And in that power play overs, I think the one who did a great job throughout the tournament, the best bowler of the tournament goes to, yes, it's a Lakshmi. I request please, Lakshmi, please come forward. I request Mahesh to present this the best the bowler award. The Lakshmi did a great job, picked up wickets and restricted some runs, bowled some economical overs as well. So congratulations, Lakshmi. Now we are coming to the big moment, of course, the dream of each and every player to become the man of the series. And man of the series of this prestigious United KADAMBA PHARMA trophy goes to Kishore. Why Kishore? Absolutely right. Kishore is a man who did a great job throughout the tournament from the bat and ball, and he is deserved this man of the series. And I request Ramit RK, kindly request you to present this man of the series award. Ramit RK Bahrain will going to present this the man of the series award for the wonderful finisher. Actually, he will get one nickname now after this tournament. He is a finisher. When it's a 5 runs required from the last delivery, he just finished the match in a style, and he deserves this man of the series, and he bowled very well throughout the tournament. So that's all about the individual prizes. Without wasting a time, we are straight away coming to the semi-final losers. So it's a time to announce the third place winner of this tournament. Of course, it's a fourth place in fact, and of course the dream is not really comes true of Dream 11, but the dream just comes true after they're winning that fourth place. It's not, nevertheless, I think the fourth place done a great job till the semi-final, did a great job. So I request Dream 11, please come and collect your the fourth place trophy and cash prize. I request Shivanarayan, but as well as all the chief guests, the present in this presentation ceremony, kindly present this beautiful and very attractive third place trophy, and of course fourth place in fact, which is 3,001 rupees along with the attractive trophy, which is donated by
Professor Roderick Balakrishna Pai Subramanya. Thank you very much for the contribution. So big hand here for the Dream 11, the 4th place winner of this prestigious United Kadamba Pharma Trophy. The big hand for the Dream 11. The great job. It's not an easy job, lot of hurdles they faced to become the 4th place of this cricket tournament. And the 3rd place winner of this cricket tournament, the host, United Friends Kadamba. The 3rd place winner of this cricket tournament, they will go in to receive cash prize of rupees 3,001 along with the attractive trophy. Gisley Clear Brito Nakri Karkala, they presented this cash prize as well as trophy for the 3rd place winners. Big idea for United Friends Kadamba, not only for winning a 3rd place but organizing such a fantastic tournament in the name of United Kadamba Pharma Trophy 2022. Now it's going to be a big moment of this cricket tournament. Of course, each and every team are really looking towards to become the champion. But at last they came into the final, but not really able to win the Champions Trophy. But nevertheless, they are the runner-up. CNS United, the runner-up of United Kadamba Pharma Trophy 2022. May I request all the players along with the captain, please come forward. I request all the chief guests to please present this runners of cash of rupees 10,001 along with the attractive trophy which is donated by Boyo Singh Pharmaceuticals Private Limited, and with the trophy which is donated by Ganesh Kalai from Mangalore. Thank you very much Ganesh Kalai for the contribution of the success of this cricket tournament. Congratulations for the runner-up, done a great job, and of course all the best for the next season. Definitely they will get, if you try your level best, can become the champion next year. So thank you very much again. And before coming to the winners, champions of mega final, and it's our duty to give vote of thanks. And at the same time, with the vote of thanks, we would like to present the memento for the chief guest for this prize distribution ceremony. The first of all, 1 minute, the final 10 minutes, 1 minute, please wait. Before that, I request the president of United Friends Kadamba, please present the memento. Please present the memento for our chief guest. I request Mr. Shivanarayan, but thank you very much, sir, spending your important time in this presentation ceremony. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ BDM ಎನ್ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಕಿರಣ್ ಗುಡ್ಲೆಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂದೇಶ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇವರು
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, sir. Thank you very much, and that's it. And now it's coming to the one of the beautiful moment of this cricket tournament, and one of the most memorable moment for the winners, the champions of this wonderful cricket tournament, United KADAMBA PHARMA Trophy, which is goes to absolutely the Coastal Malnad friends. They won the very good, the big champions trophy. I request Kiran Budleguttu to present this trophy, and I request all the chief guests to please present the medals for the winners. Here is the champion. Here is the champion of this cricket tournament. The champions of United KADAMBA PHARMA Trophy, which is wonderfully organized by United Friends KADAMBA. Not only they contributed in the field of sports and games, but in social work as well. They are really contributing helping hands for the needies of the societies. So big hand for once again for United Friends KADAMBA. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸಂದೇಶ್ and done a great job organizing such a successful cricket tournament, United KADAMBA PHARMA Trophy 2022. Congratulations for the winners. That's it in the presentation ceremony, and the first cash prize 15,001 and a trophy which is donated by Sunil Kumar Karnataka. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯುನೈಟೆಡ್ CNS ಮಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಉರ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಂಬ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ